أهلا I want to send this signal with this conference. Let us explore the pathways towards just urban transitions within MENA cities in the 2 coming days. At this point, I would like to express my gratitude to my team, to my dear colleagues Dina Kisby, Sarah Bani Yassin, Farah Khalaf, and Felix Hashem, as well as all those who were involved in the preparation of this conference. I know how much time, how much patience and attention to detail played a role in here, and I thank you very much for that. And of course, I would also like to say thank you to all our great speakers of today and tomorrow, and to you, the audience in this room and also our audience online. So now there is nothing left for me to say, but to wish you all a successful conference. And I leave the floor to the master of ceremony. Thank you very much. Thank you, Sarah. شكرا سارة. والآن يشرفني أن أدعو معالي الدكتور يوسف الشواربة أمين مدينتنا الحبيبة عمان ليشاركنا بكلمته الافتتاحية. دكتور تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدة سارة هب مدير مشروع الإقليمي للطاقة والمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معالي الدكتورة باربرا هندريكس، السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. يسعدني أن أكون معكم في مؤتمر المدن المستدامة الإقليمي الثاني عشر تحت عنوان نحو الانتقال الحضري العادل في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يسعدني أن أرحب بكم في مدينة عمان التي نمت لتكون واحدة من المدن التي تشهد نموا وتطورا، بالإضافة إلى كونها مركزا حضاريا واقتصاديا وتنمويا وتتنافس مع العديد من مدن العالم. لكن هذا النمو صاحبه العديد من التحديات، أبرزها النمو السكاني المتزايد كنتيجة مباشرة لموجات اللجوء المتكررة وآثار التغير المناخي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. لذا فقد اقتضت الحاجة إلى بذل كافة الجهود الممكنة لمواكبة هذا النمو المتسارع من خلال خطط وبرامج تعزز من جودة الحياة وبناء مدينة منعة ومستدامة. الحضور الكرام، تسعى أمانة عمان الكبرى بشكل متواصل لتحسين أدائها ورفع كفاءة مستوى خدماتها من خلال ربط خططها الاستراتيجية مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة والخطة الحضارية الجديدة، السياسات الحضارية الجديدة، والموائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي. ومن هنا يتضح التزام عمان بتقديم خطط واستراتيجيات حضارية شمولية مثل استراتيجية مناعة عمان، وخطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء، وخارطة الطريق نحو عمان مدينة ذكية، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان 2022-2026 التي حرصت من خلالها أمانة عمان على تضمين مرتكزات رئيسية وذات أولوية للمدينة، وفي مقدمتها النقل العام والتغير المناخي والحفاظ على البيئة والتخطيط الحضري للمدينة، وتعزيز دور المواطن والمشاركة المجتمعية، وتصب في تحقيق الأهداف الوطنية ذات العلاقة وأهداف التنمية المستدامة العالمية، وتتوائم مع التطورات والتحديات والفرص الرئيسية التي يشهدها العالم، ومن أهمها تطور الاتصالات والتحول الرقمي وحلول المدن الذكية. فعلى سبيل المثال جاء تنفيذ مشروعي باص عمان والباص السريع سريع التردد لإيجاد نظام نقل عام فعال
ويمكن الاعتماد عليه من قبل المستخدم، وقد أظهر حتى الآن نجاحا فاق التوقعات، حيث يمكن لهذين المشروعين أن يشكلا مثالا حيا للتكامل بين مجالات الطاقة والنقل المستدام والتخطيط الحضري والحلول الذكية. كما يجري العمل من قبل فرق أمانة عمان على دراسة المخطط الحضري حول مسار مشروع لتطوير بنية تحتية خضراء متكاملة دائمة لبرامج الاستثمار والتطوير في مجال التنقل والتخطيط الحضري. إن مدينة عمان كانت وما تزال سباقة في إنجازاتها، فهي أول مدينة عربية تطلق تقرير الاستعراض الطوعي المحلي الأول، وذلك بهدف رصد التقدم وقياس تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بهدف التسريع في توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية الSDGs، وبناء خطط مبنية على الأدلة والبيانات وتعزيز الحوار الدولي مع مدن أخرى في العالم. والأهم من ذلك المساهمة في صياغة استراتيجية تساهم في توطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030. وقد تم اتباع منهجية ترتكز على الشمولية والتشاركية في إعداد هذا التقرير، حيث تم إشراك جميع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووكالات وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، مع التأكيد على إدماج الفئات الهشة والنوع الاجتماعي كونهم الأكثر تأثراً في الأزمات والكوارث. وعلى صعيد آخر فإن أمانة عمان تطمح دائما إلى تقديم خدمات بلدية متميزة تركز على البعد البيئي والصحي والتنظيمي وتطوير البنى التحتية في المحافظة على هوية عمان والموروث الحضاري وتنمية المجتمع والاهتمام بالبعد الإنساني، وذلك بالتخطيط والاستثمار الأمثل للموارد وبناء الشراكات مع المعنيين، وذلك لتنفيذ رؤية المؤسسة لتكون عمان مدينة منعة منظمة عصرية ذكية ومستدامة. وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وعلى تعاونهم الكبير والمستمر مع أمانة عمان، والشكر موصول لزميلاتي وزملائي في أمانة عمان على الجهود الكبيرة التي يبذلوها في خدمة مدينتنا الحبيبة عمان، متمنيا للجميع التوفيق في هذا الحدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معي دكتور، متشرفين جدا بحضورك معنا. والآن سننتقل للكلمة الافتتاحية الرئيسية من معالي الدكتورة باربرا هندريكس، وزيرة البيئة والحفاظ الطبيعي السابقة الألمانية. دكتور باربرا please. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me to speak to you at this conference of the Friedrich Ebert Foundation. I would like to extend my warmest greetings to you as a member of the Foundation's Executive Board. I was a bit unsure whether I should speak to you about the topic of sustainable urban development, and I would like to explain why. As you know, I come from Germany. The oldest German city is Trier. The city was founded by the Romans in 17 before Christ. More than 1,000 years before Christ, the city where we meet here today, Amman, was already known by the name of Rabat Ammon. In this region, therefore, knowledge of the role and importance of cities is more deeply rooted than in Central Europe. However, we will probably quickly agree on what the most important function of a city has been for its inhabitants over the centuries. If I were to express it in one word, I would say security. First of all,
security from external enemies, which led to the demarcation of cities by walls, pierced by guarded gates. But security also in the sense of safety, in which protected life and work can develop, and with the absence of hardship, cultural diversity can thrive. At all times, cities were made by people for people. We are now approaching the concept of the sustainable city. A research institute of the German government has found the following definition. Sustainable urban development can only succeed if the social, economic, ecological, cultural, and institutional dimensions interact in such a way that a fair consensus between the interests of the present and future inhabitants of a city emerges from the responsible use of existing resources. More than half of the world's population now lives in urban settlements, and globally, the United Nations predicts this number to go up to 70% by 2050. All of these people expect to have better access to income, housing, education, health, and mobility in cities. It is obvious that the available resources in different places in the world are quite different, but in all places in the world, these questions have to be answered. How, by whom, with what resources, and with what commitment can urban development processes be made sustainable? The art of sustainable action consists in bringing the desired ecological, economic, social, and cultural goals into harmony. This way, urban living conditions should be equally accessible to all, and life in the city should be a life worth living. A livable city includes good work, sustainable infrastructure and mobility, good health, participation of its people. These are challenges that, of course, are far from being overcome and require constant effort all over the world. The Agenda 2030, which the global community agreed on in New York 2015, contains important answers to these challenges. With the Sustainable Development Goal 11, the states commit for the first time to sustainable, inclusive urban development worldwide. This global goal was further specified by the new Urban Agenda 2016, with the new general goal of making cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. Specifically, this includes, among other things, sustainable land use, safe, affordable, and sustainable urban and rural mobility, reducing the environmental impact of cities, secure basic services and digital connectivity for rural communities, affordable housing for all. In order to get closer to achieving these goals, urban planning with the active participation and involvement of a city's inhabitants is necessary. In particular, the interests and the participation of women, younger and older people must be taken into account. Often, urban planning is done by middle-aged men who bring their specific point of view into the planning processes. One approach that has proven successful is the so-called neighborhood-based planning approach. In the neighborhood, meaning a smaller unit of a city, the needs of the residents are defined and the planning is adapted to them. This can only succeed if women and men can get involved in the process. Perhaps the men present don't like to hear this, but around the world, it is women who organize everyday life and who also know the needs of young and old better.
Such a planning process related to a manageable environment in a part of the city ensures acceptance in case of necessary changes and positively advances coexistence in neighborhoods. Finally, I would like to give a few examples on key points that have so far been discussed in a more theoretical sense. First, mobility. Cities need publicly funded public transport. Such public transport would be ideally on rails, but it doesn't have to be a subway since their construction is considerably more expensive and more complex than, for example, a streetcar. In local public transport, particular attention must be paid to women's safety. In Copenhagen, Amsterdam, or Münster, famous bicycle cities in Denmark, the Netherlands, and Germany, the climate is undoubtedly different from that in the cities of the MENA region. Nevertheless, it is possible to ride a bike here as well. The bicycle is excellent for individual mobility at low cost. The so-called e-bikes are somewhat more expensive to purchase, but you can use them almost effortlessly, even at higher temperatures. Dedicated bicycle lanes next to roads for cars are desirable, but not enforceable everywhere. Existing street space needs to be divided between different means of transport in simple ways. For example, like using white markings on the ground to reallocate street space. Inclusive city. In the different neighborhoods of a city, people must be able to live safely according to their needs. Schools and other educational institutions, basic medical care and food supplies must be accessible. Women as well as men must be able to move freely in public spaces and organize their daily lives free of danger and fear. Ecologically sustainable city. Air pollution from excessive individual traffic and from emissions from businesses must be reduced. Access to clean drinking water and reasonable waste disposal must be ensured. Green spaces and water mitigate urban heat, an age-old experience, especially in this region. This is taking place in private yards and gardens, but it must also be available in public spaces to all city dwellers. I said at the beginning, and I would like to emphasize it now one more time. Cities are made by people, for men, women, and children, for wealthy and for poor. Everyone has the same right to a decent life in the city. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Your Excellency. شكرا لك معالي الدكتورة باربرا هندريكس على هذه الكلمات المشجعة لنمضي بالطريق نحو مدن أكثر اخضرارا وحيوية. وهلأ قبل التعمق في الجلسات والمناقشات رح نبلش فيها. هناك بعض النقاط المهمة التي يجب أن أشاركها معكم لضمان تجربة سلسة للجميع. في البداية أرجو من المتحدثين والمشاركين الكرام أن يبقوا ملتزمين بالفترات الزمنية المخصصة عشان نضمن أنه كل الجلسات تتدفق بسلاسة ويكون للجميع فرصة كبيرة للحوار وتبادل المعرفة المثمر. لراحتكم ولتسجيل كل اللحظات الثمينة يرجى العلم أنه سيتم تسجيل هاي الجلسة اليوم، وبهاي الطريقة يمكنكم إعادة النظر ومشاركة الأفكار المكتسبة خلال هذا المؤتمر مع شبكاتكم وخارجها. حابب ألفت نظركم أنه الأجندة مطبوعة بين أيديكم وموجودة على الباب خارجاً. هاي الأجندة شاملة وتغطي يومي المؤتمر، مما يتيح لكم التخطيط لحضوركم وتحقيق أقصى استفادة من الحدث بأكمله.
واخيرا نقطه هاي سريعه شويه، لمن استخدم خدمات الاصطفاف فالي باركينج، يرجى من حضراتكم ختم البطاقه من الشخص من احد اعضاء الفريق قبل ما تتركوا المساحه. ومن هنا رح ننتقل للجلسه الاولى. الجلسة الأولى رح يكون عنوانها الانتقال الحضري العادل في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع ميسر الجلسة السيد أحمد عمرة. إذا ممكن تتفضل لعنا هنا. السيد أحمد هو مدير وخبير استراتيجي ذو خبرة في العمل المناخي للنمو الأخضر والتنمية المستدامة، مع أكثر من 16 عاماً من الخبرة، وهو حالياً الممثل المقيم لمعهد النمو الأخضر العالمي في الإمارات العربية المتحدة. يشارك في المنصة كلوي بوتينغر، ريج حتاملة، ليون دياز، وهارييت ماكيل. وتفضلوا بليز. صباح الخير جميعا. اسمحوا لي أول شيء إني أشكر الجميع للحضور، وأتمنى إن شاء الله إنه يكونوا يومين من العمل الجماعي اللي من خلاله بنقدر نتوصل لمخرجات تقدر تساعدنا في المملكة الأردنية الهاشمية، وكمان الأصدقاء والأشقاء من الدول الصديقة والشقيقة، إنه ناخذ العمل المتعلق بالتنمية والعمل المناخي إلى الأمام. اسمحوا لي إني أيسر أو أدير الجلسة باللغة الإنجليزية كونه معظم متحدثين معنا باللغة الإنجليزية، لكن رجاء إذا كان أي حدا عنده أي استفسار باللغة العربية تفضل وما يكون في أي نوع من العوائق. So very good morning everyone, ladies and gentlemen, excellencies. I'm really happy and pleased that I've been invited to moderate this important session. I'm really happy that I'm here back to Jordan to discuss things related to climate action and sustainability. So the title of this session today is just Urban Transition within MENA, which is a very big and interesting title to be discussed. I'm very thrilled today that we're going to have the chance to discuss lots of ideas and areas around this kind of title with great speakers coming from different countries all over the world. But somebody might ask how urbanization and transition is quite related to sustainability, which is a quite legitimate question. But I can see that in light of considering urbanization as one of the mega trends that humanity is currently facing and have been facing for several decades, I can see it's really difficult to speak about sustainability without speaking about greening the cities or green cities or urbanization, and without touching upon the impacts that this kind of mega trend is having on the economies, humans, societies, and environment. So for that, I'm really happy that we have an amazing panel today, and I'm very thrilled to introduce them as they have already taken their seats on the panel. So allow me to read exactly from my notes because I don't want to miss any part of their great profiles. So let me start with Chloe. So Chloe Pottinger-Glass. Chloe is an urbanist and researcher with the Stockholm Environment Institute, based in Bangkok, Thailand. Chloe leads research on equitable and sustainable urbanization. Her specific interests are in just transition, circular economy, nature-based solutions, community-driven development, and climate adaptation, and the intersection among these areas. She holds master's degrees in political science from the University of Edinburgh and in development science from the University of Amsterdam. Welcome, Chloe. And also we have our dear friend, Leon Diaz. Leon is the chief of the Secretary General's Office at ICLEI, Local Governments for Sustainability. Leon holds master's degree in cities design and social science from the LSC Cities program.
and a bachelor degree in liberal arts and science from University of College of Maastricht, the Netherlands. Prior to joining ICLI, he worked as an urban planning consultant in Barcelona, Spain. Welcome. And also we have Harriet Makel sitting next to me. I'm very pleased. Harriet is climate and peace advocacy advisor responsible for leading international alerts work on climate and conflict advocacy. She advocates for the link between climate and conflict to be part of the international climate agenda and for the urgent need of conflict-sensitive climate action and finance. Prior to joining International Alert, she worked in Brussels for Greenpeace, EU, and the Climate Action Network Europe, working on climate ambition, litigation, and governance. Welcome. And last but not least, our very own Arij Hatamle from the International Transport Workers Federation, ITF. Arij introduces herself as a mother, woman, and youth advocate, leading key projects for the ITF, including sustainable transport and climate action. Arij brings 12 years of experience in research, women and youth-related work, in addition to supporting the ITF's just transition initiatives for unions and workers. Welcome everybody on board. We're really thrilled to have your thoughts today. So before moving on to our discussion, or to the meat of our discussion, I think it would make sense just to give a very quick look why we would consider urbanization one of the areas that we really want to discuss, and one of the areas that we should discuss in this event and in other events. In my opinion, it's all about expanding the urbanized areas at the cost of the 5 capitals of development: human, nature, economy, society, and assets. So without having a cost on these, I don't think that we have an issue if we manage to make sure that urbanization is happening with a piece of all of these components of the development. According to the UN, in 1950, 30% of the world's inhabitants lived in cities. In 2021, this number, or this percentage, increased to 55%. And the expectations for 2050 is to get this number increased to around 68%. Her Excellency mentioned 7%, so I think we're not too far away. And that would happen because there will be more people moving from rural areas to urbanized areas, looking for jobs, looking for better living conditions, and looking for access to better services. And also, speaking of 2050, because I think this is going to be the mark of our climate action, I would say that there is lots of reports and analysis about what kind of forecasts we're having. But on this population, the world's population issue, as it has been mentioned in several reports of the UN, for instance, they're speaking about increment from 7.8 billion inhabitants right now to 10 billion, around 10 billion by 2050. 6.8 billion of these are going to be living in cities and urbanized areas. And the problem is this does not come alone. I mean, it will definitely come with an increment on the demand on basic human needs. So the demand on energy, for instance, is going to jump by 30% of what is being produced these days. The demand on fresh water is going to increase by 55% of what we're having today. And you can imagine what's going to happen to the other needs like food, education, transport, mobility, all of that kind of stuff. And the last point that I wanted to mention, according to the Asian Development Bank, ADB, in a recent report that they announced, it's a very important report, I guess. They mentioned 80% of the GDP in Asia is being produced or contributed through the cities. However, there is a deficit in investing in the natural infrastructure with a value of 100 billion per annum. So this is this is happening clearly on the cost of the environment. So without any further ado, I would like to start the discussion with our colleagues here on the panel.
And I think it would make sense for us just to start with asking them to provide us with a very quick introduction about what comes directly in their minds when they think of transition. So let me start with Chloe. So Chloe, what comes directly on your mind when you think of or about urban transition? Well, so we've already heard a couple of times this morning this statistic that just over half of the world's population live in urban areas. And this is going to rise to almost 70% by 2050. But why is this important? So I think we have to look at cities because quite simply, that is where the majority of the world's population already live and will continue to live. So this makes them a critical site for thinking about these issues. So the decisions that are made on an urban scale will have huge impacts in terms of our emissions. And also, so approximately 90% of the future urban growth, so from now until 2050, will take place in cities of the global south. So this makes them even more critical for us to be focusing on. So in cities, we have concentration of people, of resources, of capital. So this means that there's a massive potential for innovation and for progress when all of these minds are put together. So it's a very exciting context to be working in. But despite all this, I think we have there's a limited understanding of the justice implications of what these shifts to low carbon modes of development will bring. So what impacts will these changes have on our communities, and also what I'll be speaking about in a moment on our labor markets. But a question I think probably people have in their minds, which we'll try and answer with this session, is what makes just urban transition different from just transition? So just transition has typically focused on decarbonization of the energy sector and the transportation sector. So I don't think just urban transition is fundamentally different. So energy and transport are still really important. So we might think about our public transportation systems or decentralized energy, but then also the impact that urban consumers are having on these broader sectors. But so for the past year, I'm working for an organization called Stockholm Environment Institute, and I've been conducting a study for FES on just urban transition. So trying to develop the understanding of actually what this means. So by speaking to stakeholders in cities around the world and trying to get tangible examples of what's happening and draw out some principles of how we can take this forward and apply it in our cities. So I'll speak more in more detail about this in a moment, but just to say that I think there's some quite unique themes that emerge. I'll carry on in a moment. Yeah, thank you very much. I think that makes it easier for me to take things forward with you later on. You mentioned the future of cities and labor. So I think these are the main areas that we want to speak about. And really, there's lots of people in the room would love to hear from you more. So let's move to Leon. What do you think? What comes directly in your mind when you think about transition? Thank you. Is that this volume is okay? Okay. Thank you very much, Ahmed. And I think it's an exciting opportunity to be here with all these creative minds in the room that bring so much together and so many different angles and perspectives. And it's this truly this kind of multi-stakeholder approach that is actually needed to successfully manage the urban just transition, but also the just transition overall. And I want to echo what Chloe said. I think they're very much alike because a lot of the conflicts or potential issues with conflict potential, they are kind of exacerbated in cities. Yeah, we have issues across societies, but they really come down at the neighborhood level on the streets when we interact with one another as human beings. And cities are like human relations. They are complex, they can be messy, but they're also incredibly rich, and out of the communicative dialogue, new ideas and a lot of creativity can spark, which kind of then brings cities forward. And throughout human history, we've always been in a permanent transition. So this just transition I mean, we're now talking about kind of the transition away from fossil fuels towards sustainability. But if you look at human development, our entire history is a history of transitions and managing these transitions. We've never been in a state of
stop kind of. So I think that it's very interesting and relevant that we actually think about how can we manage transitions in a way that nobody's left behind in our cities, but also in comparison and comparing our urban cores and the rural areas. I work for ICLI, Local Governments for Sustainability, which is an international network of more than 2,500 cities and regions in 125 countries that are all committed to sustainable urban development. We're very privileged to have Amman part of this network, as well as further MENA cities. And when we conceptualize sustainability, we conceptualize it across 5 interconnected pathways, which are low emission development, resilient development, circular development, nature-based development, and people-centered and equitable development. And truly for us, this last pathway is the most important one, because whatever you do, you have to ensure that people and communities are at the center of everything that you implement. And that is what we do. We implement projects with cities all around the world together with them, but we also represent their interests at the United Nations in the international sustainability processes, for example, at COP in Dubai later this year. And I'm happy to speak about that towards the end of the session to see how can we actually connect what we discuss here to the international agendas as well. Yeah, so I think I'll leave it with that for the moment and look forward to the further exchange. Yeah, thank you very much. I think certainly I will give you all the time to speak about this because it's quite important. But you just mentioned managing the transition, which gives us the ability to imagine that it is going to be a process, or it is a process that we need to manage. So it's not only pre and after, it's going to be pre, during, and post. So this is something that we need to highlight and to see really how we can manage the transition. So we will definitely discuss this, but before that, let me take Arij Hatamle. So Arij, what comes in your mind, or how do we define the transition? Actually, for us and from a worker's perspective, it's about the need to address the immediate effects of climate change on workers, their need to protection, adequate clothing, and access to shelter and water. It is also about making a long-term structural change that at the end of the day reduce emissions and overcome any existing inequalities in favor of transport workers. What is the impact of climate change on urban transport workers? Speaking about urbanization, the level of urbanization, we have to bear in mind that the mostly affected are urban transport workers. So this is basically the core of our work. So addressing the need, the immediate effects of climate change, and making long-term changes. Thank you. Yeah, thank you very much. I think it's quite important, and I think that's why you're pretty much important to be with us today, just to bring the workers-related lens to this context. So we'll come back to you later on to discuss more about the labors and maybe about the society in general. But now let me take Harriet's feedback on this. What comes in your mind? Thanks. Yeah, thanks, Ahmed, for that. I'd first like to say thank you very much for inviting me here. It really is a pleasure to be part of this panel. And I'd like to extend a special thanks to Dina and Sarah that have really made this conference, I think, what will be a great success. So I work for International Alert, that is a peacebuilding organization. We work in roughly 22 countries around the world. And our goal is to bring people together to discuss the root causes of conflict and to find a common position around which they can gather and dialogue and come up with common solutions. So we work in countries that are mainly concerned, that are in situations of conflict. So there are countries that we call FCAs, so fragile and conflict affected states. My particular job is working on the impacts of climate on conflict, bringing this into, so bringing the local into the global. So talking a little bit about how to bring local stories into
global arenas. So for example, that could be the COP28 and how to make sure that these decisions are tailored to what is actually needed on the ground. So in terms of just transition, a lot has already been said, so I don't want to repeat much, so I'll be rather brief. So when I hear the word just transition, from my perspective, I think I probably come at it from a slightly different angle. So if I keep in mind the countries that we work with, I see this as a massive opportunity. These countries have often weak governance systems, weak economic systems. So I think this is a massive opportunity for change for them, and it cannot be done without them. In my previous job, I used to work for a climate organization. We came up with 10 principles on just transition. And there's a sentence that is in the beginning of this particular paper that I would like to leave you with, because I feel it really coins exactly the way just transition should be. So if you'll allow me, I'll read it to you. So a sustainable, just, resilient society over the long term needs a proactive approach that is holistic, value-based, and people-centered, addressing inequalities and power imbalances. So I think that sentence has a lot of bold words in it, but I really think it represents what we need. We need action, and we need bold action. Thank you. Yeah, thank you very much, and thank you for bringing in the concept. I think Leo mentioned the word conflict, but thank you for stressing the word, and I think that we're going to discuss more about this. So after that, I think that we had kind of a good chance to lay down the ground for the discussion. Let me go back to Chloe. You mentioned the cities. You mentioned the future of the cities. So, I mean, the question now, why the city is an important space to examine transition? So I mentioned before this idea of urban form. So that's what I'm going to speak a bit about now. So urban form, in other words, the actual built space of a city is absolutely critical to examine in terms of being a barrier or enabling factor for just urban transition. So urban form is the basis of connectivity of people to labor markets, to goods and services. So we might ask, how are people getting around? Are they walking? Are they biking? Are they taking the bus? Or are they having long commutes in a private vehicle because the city is very spread out, or because it's not safe to be walking? And this has important justice implications. So for instance, for those who don't have access to public transportation, and they have a greater time burden. There was a study recently in Jordan which said that 40% of women turn down jobs due to lack of transportation. And so this is a really serious issue for both carbon emissions and for justice. And so in many countries around the world, there's been a big growth of electric vehicles. For instance, due to tax incentive schemes and rising fuel costs for traditional vehicles. And this is, of course, a really important and necessary step forward. But I would ask, is it enough? Because electric vehicles still aren't as efficient as walking in terms of energy consumption, and they don't address these equity issues either. So I think we need to ask, why have cities developed in such a way that disenable these forms of getting around, of mobility? And how can we take steps to transform them? Just because people have a certain passion of mobility doesn't mean that it has to stay this way. How can we transform these structures? So I'm sure a lot of people have heard about the concept of the 15-minute city, which has been very popular in the last few years. So this is the idea that you should be able to access all your basic needs within either a 15-minute walk, public transportation ride from where you live. So not only does this form of urbanism offer potential for lowering carbon emissions because we're taking fewer trips, but it also can offer the potential for building neighborhood ties, a stronger sense of community. People are out in the street, they're mixing. So I think this is a much more conducive form for just urban transition. And in the last few years, a lot of cities have actually brought in legislation and policies around
15-minute cities. So just to name a few: Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Melbourne, Paris. And so another way that urban form is relevant for just urban transition can be in terms of the distribution of environmental amenities and burdens. So what do I mean by this? For example, many cities in their transition plans are enacting urban greening, so trying to build more parks, more street trees. But one adverse impact of this can actually be what's called green gentrification. So if more parks and more trees are built in a certain neighborhood, the value of that area increases. So perhaps some people can no longer afford to live there, they're pushed out. So all the benefits of this greening, for example, urban cooling, fresher air, a nicer place to exercise or to socialize, they're only available for the wealthy. So sometimes this is an unintended consequence of urban policies, and sometimes it's quite purposeful. For instance, we might think of public, private parks or gated communities that become the, is that working? Enclaves for the wealthy. And then on the other hand, we can also see the way in which adverse impacts of climate change happen in the city. For instance, we might have more extreme storms that lead to greater flooding. And so where are the urban poor more likely to live in cities? They're more likely to live in these hazardous areas. So if we're thinking about our interventions for, let's say, disaster risk reduction, we have to make sure that they are looking at where these impacts are happening and trying to support the most vulnerable communities. And maybe a broader question I think that we need to ask is who and what is shaping this urban form? Who is making the decisions and who has the power? So a lot of narratives of transition, I'm sure we'll explore over these next 2 days. But I think there are some risks. For instance, in smart city narratives, there can be this emphasis on technological transition or nature-based solutions seen as this very exciting miracle solution. But I think there's a risk of depoliticizing the concept of transition. And so what Just Urban Transition can do is to help us keep emphasis on these issues. So we can still have a smart city or a green city, but it has to be premised upon principles of justice to make sure that transition is benefiting all. Yeah, thank you very much. I mean, that's brilliant to mention like key areas and to give us the idea about the indicators that we can really look at if we want to see if this city is successful or not in terms of fulfilling the requirements. And you mentioned the transportation, and thank you for mentioning or highlighting some of the facts about the unemployment in Jordan and some of the reasons for it. And I really appreciate the fact that transportation was one of the main issues that we're suffering in Jordan, and that was one of the main reasons for the low rate of taking jobs by females. But I think Leon can expand on that. I do believe that through your work with cities, you can expand about this. So just give us a little bit of what you have. I'm sure that you can speak like 10 minutes straight, but go ahead. Yeah, thank you, Ahmed. And I think I just want to also echo what Chloe said. It's really important that you're clear on your fields of analysis and how you think about the city when you think about the just transition, just from a very conceptual way. And I think it's really important that you try to put the lived realities of the vulnerable populations at the center of your thinking and kind of approach the city from a kind of a user. If you see the city as an interface, so you have to think about your user experience as a member of a certain vulnerable group when you try to devise these concepts and policies and plans. So yeah, but I want to expand on this. And I mean, we accompany local governments in all kinds of contexts around the world, and many of them are undergoing through transitions. Some of them are doing this only now, but others have been undergoing actually many transitions. For example, in Germany, we have an area where first they phased out of coal and then they went into steel, and now they're phasing out of steel and going into other products. So there's actually cities on this planet that have not undergone like one industrial transition, but many
already, and we try to accompany these what we call industrial legacy cities throughout their transition, and try to infer certain principles maybe that that could actually be applicable also across contexts. And I want to share some of these. They're very on a very high level because of course every context is unique, and every city has its own conditions and needs to operate in its own environment and systems. But yeah, these are some that I would like to expand on, and it's called our equity framework, and it's structured across 3 pillars of access, participation, and opportunity. And access is very much related to what Chloe said about the mobility. So there's an element of geographic access, who actually is in the vicinity of services, and that you really try to think about cities as places and a place-based approach to connecting with all your residents. However, there's also the demographic access, so ensuring that people or citizens, but citizens I think is a term that I like very much, because it captures that you have a right to your city and its services, so that citizens have equal access to all the amenities and services and opportunities of the cities, irrespective of gender, age, abilities, or origin. Because of course you can also come to a city from far away and still have the right to be an equal member of the community. And finally, there's also the issue of economic access, so that if you are in a lower income community, that you become empowered to also financially to participate in and also contribute to the various dimensions of the city. The next one would be about participation, so that you design programs with the citizens and with the vulnerable groups rather than for them. I mean, it's a good intention if you try to target particular vulnerable groups or demographies in your city, but of course it's important that you involve them, that they actually have a say in these ones. And that's the first step for this, is the representative participation. So you actually need to be clear on who your vulnerable groups are. Yeah, you need to really make a careful analysis and actually try to identify them, and not just think, oh yeah, those are probably the standard vulnerable groups in my city, so I just cater for them, because there's a certain risk that you overlook some of them. And then there's the concept of engaged participation, so that you really look at mechanisms of co-creation, so that you really think about how can I give them the space to also design, help us as the city or the government to help us design something that also will positively affect them, and maybe they are the local experts for their own situation. So if you engage them, you can also mitigate risks that one of the measures has maybe an unintended consequence. And finally, there's the concept of collaborative participation, so that citizens, they are very often organized already in their communities, be it through informal networks or be it through existing initiatives. Maybe there's an initiative of people that are advocating for like a local playground or another kind of community service. And I know sometimes these kind of self-organized initiatives from the civil society, they're sometimes they're not always met with like warmth from certain authorities, depending on what they're advocating for. But if you really, they are already organized and they're already meaningful platforms of opinion building. So if you can try to embrace them, there can be some value in them. And finally, the last pillar is about opportunity. So it's about delivering equitable opportunities through employment, the market, and training. So as the municipality, you actually have a lot of leverage in shaping your local labor market, because the city is a big employer. The city hands out a considerable amount of funding through public tenders, like giving contracts to certain companies that have to organize some of the very basic services in the city. And also the city needs to be a driving force in steering the just transition, and that has implications also on the local labor market in the city. And as a city or a local government, you can really consider all these aspects and think about who are the vulnerable groups in the labor market, and how can you actively create employment opportunities for them? Are there maybe
municipal training programs that you can launch so that members of vulnerable groups can be employees of the city administration or maybe partners, depending on the local structures. Sometimes energy services are kind of outsourced, but there's still a close cooperation with the local government and the company. So like as a local government, or you or your partners kind of create training programs that it's feasible for vulnerable groups to be actually part of your staff. Yeah, and then other training opportunities. Very often we say we need a just transition for energy or other elements. And that requires a workforce that has certain skills. And also it kind of poses a risk for other members of the community that have maybe other skills. So you need to actively think about what are the skills that I have available in the workforce in our city? How can we reskill and upskill them? And what kind of training opportunities can either we or partners provide? But that requires a very extensive needs assessment. And finally, it's about the market opportunity. So you have to think about how can you, through your actions, be it through tenders, through programs, through trainings, how can you kind of shape the labor market in your city that it is conducive to then also keep these people employed beyond the longevity of your own initiative? So how can you create something with a program that lasts beyond the end of that program? So really think about the long term, because very often these training programs and also certain measures, for example, if the city decides to build something, that of course that creates employment opportunity in the short term, but how can you kind of get your thinking from just short-term labor opportunities into the long term? Yeah, so these are just some examples from cities all over the world and in developed and developing contexts, but these are all kind of important considerations when managing logistics. Thank you. Yep, thanks to you, and thanks for sharing these insights. Quite important, but I'm particularly struck by your comment on the equal access to services as one of the aspects of the just urban transition. And before I move to Arij for the next question, because you made it a very nice segue to the next question about governments, but maybe if you can elaborate more about the equal access to services. Yeah, sure. Sure. So I think it really very much relates to what Chloe said about the 15-minute city. Like very often, like services, they are kind of concentrated in urban centers, but not everyone lives in the city center. That's part of the definition. So you really have to think about how are services spread across the city, how are they being distributed? And I'm talking about not only like services that are provided by the city, but also education, recreation, health. So it's really about like, you need to map across your city the different types of services and think about this concept of how accessible are they? Can you actually, if you don't have access to private individual transportation, if you maybe have an impaired mobility, is it still possible for you to access these? Because yeah, they are fundamental for your livelihoods, and we don't want people to be confined just to their residential space and being kind of dependent on other people kind of helping them to deliver these services. I think technology can play a role in this. We're seeing that more and more governments are becoming digital and providing some of the services that don't require a presence. But you can also think about like, yeah, how do you actually equitably distribute all of the services that are kind of fundamental for your everyday livelihood across the city? Yeah, Chloe, you want to add? Yeah, maybe I would just add a brief point to that. So I definitely agree with all the points that Leon has made, but also to say that I think we can have smarter ways to use space. So let's try and think about how can we have multi-purpose buildings and mixed zoning so that we have really vibrant streets that can provide all of these various needs within this small amount of space. Yeah, that's quite important. And I think as Leo mentioned, it is the geographical distribution just to make it easier for everybody to access to these services, but maybe as well creating the enabling environment for people to be able to access these services and utilizing technology as well. So this is one of the main aspects that the green cities should tackle.
And thank you for mentioning the governments and the role of governments. And I believe that yesterday we discussed the importance of considering the role of institutions and the government in order for them to take a leading role in this transition as a process. And there was like a debate on who should be leading what is the role of private sector, what is the role of government. But today, as we have Arij, and Arij is quite focused on labor, so it would be nice and wise for us to hear from you, Arij, about from a labor point of view, how can we leverage government in this context? Thanks, Ahmed. It's actually a mix of what my colleagues previously said. So we talked about the most vulnerable groups in the labor market, and basically the most vulnerable groups are obviously workers. So what we try to do, we've developed a guide for just transition, which ensures and highlights the need for health and safety for workers in light of just transition, gender equal just transition. My colleague mentioned the study that was carried out in Jordan about women having to turn down job opportunities because of public transport. So women, for example, a gender equal just transition where women are put at the center of the transition, ensuring employment opportunities and accessibility to women, and also many other elements. I won't go into details, but just highlighting our approach to just transition for workers. And this is something we're trying to do more of training and education on. So basically, we do it through challenging precarious and informal work, employment stability and continuity during transition, pension, additional pay during extreme weather conditions, health and safety, democratic urban transport. My colleagues mentioned about citizens having a say in just transition. And if we want to analyze the main players in just transition, we would say citizens, governments, and workers. So everyone being involved, consulted. For us, transport workers being part of the urban planning process, leveraging governments, our role mainly in the runway and the pathway to COP28. We want to have a louder voice when urbanization is on the table. Thanks. Yeah, thank you very much. I think labor is pretty much important to be considered. I believe that labor played a major role in lots of revolutions and in lots of activities that have been evolved, started from labor, but evolved to be mega trends and mega aspects in some countries. So building on this and moving from labor, we spoke about government, we spoke about the aspects of transition in cities and what does it mean. So let's move a little bit to Harriet. And I believe that yesterday we had an interesting discussion about the link between some of the key services in the cities and conflict. And the focus should, or at least for now, we can focus on energy and more specific renewable energy. I don't see Walid Shaheen here, but I think he would be very pleased to hear this is discussed here. Thanks a lot. So indeed, I'm going to talk about a particular aspect of just transition, which is green investment and more specifically renewable energy. So I think at this stage, we can all agree that wars have been fought over resources. So now when we're looking at moving away from fossil fuels and moving into renewable energy, why would this not bring about also aspects of conflict? So renewable energy will shape our global energy mix in the decades to come, as without it, we will not be able to get to or reach the pathways that are set out in the IPCC. In the past couple of years, I think we have seen a massive rush towards net zero. Accompanying this rush, obviously,
linked to this rush, there's a massive increase in investment in renewable energy, and that is also linked to the war in Ukraine, with the hike in energy prices. So coming back a little bit to the countries that we work on, that are in fragile contexts, no one more than the 2 billion people living in conflict-affected states need this just transition. Even more so that the territories that represent these countries actually hold great potential for this transition. So I'm talking wind, solar, and minerals. One cannot go around and just decide to pop a solar panel here and a wind turbine there. Like, context really matters. So the transition is already underway, it's already happening. But to really reap the benefits of it, to have universal access to energy by 2050, the approach needs to be one of conflict sensitivity. So in a transition, moving away from fossil fuels into renewable energy needs to be seen as an opportunity to improve access to energy for those that have up until now been excluded. Now, I mention this because there is significant overlap between access to energy and FCAs. Indeed, 85% of people that do not have access to electricity actually live in conflict and fragile states. So this all sounds great, sounds like a great opportunity. However, these investments can really, really exacerbate conflict. If it is not done right, this transition will come at the expense of higher levels of conflict and suffering. So studies show that indeed renewable energy projects taken out in lower income countries often have negative impacts on communities and environment. The states and companies rarely recognize these impacts, which obviously lead to a lack of compensation and a lack of remedies. So without a conflict-sensitive approach, one will be seeing an increase in social instability, human rights violations, and exacerbating the fragility and inequality that in these regions is often already quite tense. So what is this conflict approach that I'm speaking about? What does it mean? How can we balance this potential and the risk at the same time to make sure that we do reap the benefits of this massive opportunity? So there are clear answers to this, and it goes hand in hand, and it reflects what my colleagues here have been saying, in the sense that it is definitely an approach where you have to put communities at the center. That is the key element of bringing this forward, and to make sure that there is consultation. So when you look at how to analyze this, the first step is definitely context analysis. So to understand the conflict dynamics on the territory of where you want to have this project. So the conflicts are often around land and land tenure, benefits of the project. Will they go to the community, or will they go abroad, or to only a certain level of population, and the environmental impacts. So I think it's also important to remember that when you want to have a green investment, be it, let's say, in renewable energies, for your project to actually work, for it to succeed, you need a social license. This means that you have to have the support of the community in which you want this project to happen. So if this does not happen, you will face opposition, which might actually end up in a total rejection of the project. And this will obviously slow down the whole process, which definitely brings me to my second point, which is central, maybe should have been the first point, which is engaging with local communities. And when I mean engaging, I mean meaningfully engaging and with respect, for it not just to be a ticking box exercise, say, okay, we've met with a couple of people, it's fine, we understand the context, we're ready to go. This consultation has to identify the concerns and try to mitigate the possible potential conflicts down the road. And it's at this stage that you'll be able to have the opportunity to discuss measures of compensation, of land relocation, environmental safeguards, and the actual impact that your project will have on the community. And my last point is about learning and sharing. So what works, what doesn't work, what are the best practices? I think
a lot of practitioners across the landscape of stakeholders can definitely testify to the fact that everybody works in silos. So we're in a siloed world where I do a bit of climate, you'll do a bit of that, and then, we hope it will work. But without communication, sharing, we will not be able to end up with a holistic approach, which I think is the only way that will actually achieve a just transition. Thank you. Yeah, very, very interesting point of view. And I believe that you touch upon a very important aspect in the climate agenda work, which is the green investments. And I'm sure that it's pretty much clear to everyone now. The global dialogue about climate action has been increasing the value and the importance of climate finance in addition to mitigation, adaptation, climate finance. And recently, we've been talking about loss and damage. And thank you very much for mentioning net zero as well, because it's one of the main titles and main aspects that we're currently working towards by 2050. And in one of the reports that I read recently, they're estimating the value of climate finance that is needed to achieve the net zero in the energy sector alone, with $275 trillion between now and 2050. So this is a huge amount of money, and we're speaking only about energy. And I think there will be much, and there's much of discussions and elaborations on how we can really make sure that this is going to happen, and where to get this finance from without impacting the pillars of development. And I can see that there is a potential of additional conflict coming from this area as well, because at the time that you'll be trying to allocate the required funding, there will be people to suffer from this. So, yeah, sure. Thanks a lot. I think that's a very valid point. And in terms of when you just mentioned, add additional elements of conflict, I would like to mention in terms of climate finance and fragile contexts, is that right now the finance, so you just talked about 250 trillion, 275 trillion. So the commitment for climate finance is 100 billion per year. So obviously we're already under what we actually need. But what I'd like to emphasize here is that most of this is actually investments. So the countries that we work on that are in a fragile context, this finance is actually ignoring them because they feel that the context that this investment would be in would not be safe enough to actually guarantee a return. This means that a lot of countries are being ignored and do not have access to this climate finance. And these countries are actually the ones on the front line of climate change. So I think that's an additional element, complication, if you will. Yeah, definitely. I think we can fill the space discussing the climate finance related matters, especially when we wanted to make sure that we're taking the ESG kind of stuff into consideration. But let me go back to something that we discussed, especially Chloe and Arij. And I believe that Arij mentioned the labor and the link with labor. And for you, Chloe, I'm sure that quite a good part of people in the room had a look at your study that is related to labor. So just to make sure that we're demonstrating this link between your work and the ITF's work, so maybe it would be good for you to let us know a little bit about the urban labor pattern shift that we can expect in light of transition. Mm-hmm. Great. Yeah, so my study has had focus on how labor patterns might change under transition in cities. And hopefully my colleague Arij can elaborate a little bit more, because I'm going to talk about an urban transportation example. And I think this one is particularly interesting in light of what we've just been discussing in terms of these pathways to transition. So Leon mentioned co-creation, Harriet was talking about meaningful engagement, and Arij was talking about the need for these coalitions between workers, communities, and government. So this is an example from the Philippines. So in the Philippines, they have this mode of transportation, I don't know if anybody's been there, called jeepneys. So jeepneys are actually old World War II jeeps that have been modified to provide a form of semi-informal transportation. And so
approximately 50% of all trips made in Metro Manila are via jeepneys. But unsurprisingly, being very old, they're also heavily polluting. So a few years ago, the government in the Philippines had a massive drive to electrify jeepneys. However, this put thousands of jobs at risk from the traditional operators. So the jeepney drivers went on strike and they demanded just transition. So their demands included more time to transition and government support so that they could actually buy these new electric vehicles. And so the result of this, the government acceded to most of the demands, and they formed a worker-run, collectively owned transportation system with a collectivized profit system. So this improved working conditions for the drivers, it lowered emissions in the city, and it kept public transportation accessible and affordable for residents. Sorry. And so it didn't just stop there. Spurred by this jeepney driver movement, there was a new campaign called Move as One. And so this was formed when jeepney drivers came together with 140 civil society organizations coming from healthcare workers, cycling groups, youth groups, and urban planners. And they all said, hey, we have a common interest in improving transport systems. So they lobbied for better wages for the jeepney drivers and also more pedestrian walkways and separated bike lanes. So I think this really shows the power that can come from different groups banding together over common interests and how it can lead to transformational change. And so this example was a bottom-up movement, but it was also a kind of a positive interaction between these organizations and the government, who had a dialogue and they granted their demands. I think this is a really productive and powerful example of what can be done for just transition in the urban context. So I'm going to give a couple more examples of different ways in which labor could shift under just transition. So I think another way is new green sectors. So what are our different sectors that might emerge which are synergistic between decarbonization and between decent work? So I think I was reading recently about Jordan's Green Growth Action Plan. So it has several opportunities for sectoral growth. And specifically, there's this smart urban cluster. So this cluster will promote bus rapid transit, public parks, and energy generation through decentralized solar and biogas, which will be generated from landfills and wastewater. So not only will this provide direct employment, maybe going back to what Leon was saying before, but also with the growth of these sectors, there will be knock-on impacts, or hopefully there will be, in terms of supporting green jobs. So for instance, who's going to maintain and install solar panels, and who's going to maintain electric vehicles? So I think what's really a priority is how governments can make sure there's education and skilling to anticipate these future demands. So this skilling and education has to go hand in hand with these visions for green sector development. But I did also find some gaps. So when I was doing this study, just to point out one example, so there's a new report from the International Labour Organization, and it's 268 pages, and it's called Decent Work in Nature-Based Solutions. But in this huge document, there was only passing reference to the potential jobs in the urban context. And there were no examples in there outside of international development supported programs. So I really think there's more that can be done. How can we think bigger in terms of what green jobs could be? And so one final pathway or example in terms of how labor might change. So I've talked about existing sectors that will need to decarbonize, for instance, traditional combustion transportation. And I've talked about potential new green sectors. But the third way that maybe sometimes gets forgotten is what are jobs are already happening, which are supporting decarbonization, but might not necessarily be just. So an example of this, I think, comes from informal waste management. And so informal waste management is prevalent in many cities in the global south, for instance, in Bangkok, where I'm based.
And so the informal sector forms the backbone of recycling efforts. It's very hard to measure the contribution because of the informal nature. There was a study that found that approximately 75% of all recycling in Thailand is due to the informal sector. But despite this, there's a lack of recognition for what the sector is contributing to recycling or to the circular economy. It's very poorly paid, sometimes hazardous. They face social stigma and often exclusion from social security systems. So unemployment, sickness, maternity, old age. So they're very vulnerable, these workers. And so one question we've been investigating from a policy perspective is formalization the best path? So formalization, by this I mean, for instance, when informal workers are contracted either directly by the government or by the private sector or under like a public-private partnership arrangement. And I'll give a few quick examples of how this has happened in different countries. So in the city of Pune in India, as far back as 1993, the informal workers, they banded together, they formed a union, and they demanded recognition for the services they were providing to the city. And so in response, the government, similarly to the jeepney example, they actually allowed, or they granted the union to perform primary waste collection duties, and they also got ID cards and health insurance. In a slightly less promising example, in China, the government has refused to recognize and to cooperate with informal workers who have been providing a really efficient waste service for decades. And this is to the extent that, that waste collection could be treated as a legal violation, and the workers, who are often migrants, could be deported at will. And then, so I've spoken to stakeholders in Thailand and to Vietnam, and in these countries, the workers say they're reluctant for any potential formalization because it might bring restrictions on their work or potential loss of earnings from taxation. So I think from all these examples, what's clear is that there's no one size fits all solution. But I think there's a need to build on and not do away with existing systems that are working well. And this ties into other conversations we've been having on potential new cities. How can we actually look to what works, what's really good, and how can we build on that? And so in this case, we need to recognize the informal sector as already highly capable of maximizing recycling outcomes with minimal resources. And then each model in these cities that I talked about, or countries, has emerged from complex histories of informal-formal relations, and the ways in which workers' rights movements have progressed or have not progressed. And I think we need to take steps to support the collective bargaining efforts of the informal sector, and to ensure that they have coverage under social protection. And it's not just informal waste work. This is just to take an example, but I think informality in general is a really important topic to think about when we are in this context of labor and just transition in cities. So to tie all these various thoughts together, I think it's important to say that green jobs might not necessarily be decent jobs. So how can we have synergy between decarbonization, decent work, and social equity, and build better models? And how can we think bigger about what green jobs could be and how to mainstream these into our economic strategies? Yeah, thank you very much. Let me start with the green jobs and the definition of the green jobs, because I think that there is debate is currently going on the definition of the green jobs, and there's lots of organizations working on the taxonomy, and I believe that the green jobs, and how can we decide or classify if this is a green job or not, this is something that's being discussed even under some of the closed rooms within some governments who are really taking the ball forward regarding green jobs. Also, I would like to thank you for mentioning the NGGP, the National Green Growth Plan of Jordan, and thank you for making the link, because I believe that study or that plan was an inflection point in the history of the work on green growth in Jordan. And the classes that you mentioned and all of the interventions that have been included under that, I think they fits very well in the context of a green transition or urban transition at a certain point of the discussion.
Another point that's really important to highlight is the role of civil society and how it is important to shift the way of thinking to think as one body and how we can move forward, how we can take the ball forward. And as I just mentioned, it's both ways. Yes, it is the role of governments to stimulate and to create the enabling environment, but still society has to take its own share. Also, it's quite important, and thank you for mentioning this, the policy kind of work. I mean, we need to make sure that we really acknowledge the importance of taking all the steps in the value chain, starting from the very beginning of the policy work, taking this all the way to get into the investment related work. So thank you very much for mentioning this. And I think you made very clear case and link and demonstration between urban transition and labor. And you touched upon society, and maybe this is a good intro to my next question to Arij. If you can give us like the link between transition and social dialogue. And again, this is pretty much related to labor because basically they, at the end, they belong to the society. Thanks, Ahmed, and to my colleague as well. Actually, the research perspective was very helpful, and it's good for everyone to listen to those findings, because for us, formalization is key to just transition. I will start not far away from the region. I'll start by mentioning a very an example from Tunisia, where we're working to organize more than 100,000 informal drivers. I would say that they are really deprived their very basic rights of social security, health and safety. They don't even have a health insurance, those drivers. So just linking the research perspective, the electrification, the formalization, all these things to the workers on the ground, because they are the most vulnerable category affected by this process. I remember 10 years back, we were talking about technology and automation as a challenge to workers and the number of jobs being lost and everything. Now we're talking more about adopting and adapting technology. So it's more about job guarantee for those workers. And talking about social dialogue, what we really try to do is having workers part of the negotiating table of the social dialogue, if not by changing policies, at least by having a role, having a say in collective bargaining agreements and collective bargaining, because all these transitions, policies, government systems are really reflected on their daily lives, on their quality of living. So what we try to do is just linking or connecting all these dots together. So having those workers involved in social dialogue, collective bargaining, having them have a say on the urban planning, having them being consulted as transport workers, because they're really a very big part, a very key player of the process. So basically just connecting the outcomes of the research my colleague mentioned and the work we really do on the ground. For example, we carried out the research in preparation to COP27 last year. And one of the things that we try to highlight is health and safety for workers in light of the newly decarbonizing projects. We have BRT in Amman, BRT in Egypt, and other projects in the region. So what we have to do, I believe, and above all, is training and education, building more awareness among the different and key players in this transition. So more about leveraging governments,
involving workers in social dialogue, collective bargaining, and really consultation when doing the real urban planning on the ground. Thanks. Yeah, thank you very much. I think one of the main points that you mentioned is how we look at technology and automation as part of this transition. And I believe that years ago, yes, and I agree with you that we used to look at it as a challenge, as one of the obstacles that laborers might face and societies might face. But recently, I think everybody came to a common ground of understanding that this is an opportunity and this is something that we need to build on. So now I believe that there's so many examples how technology helps governments and help people to create jobs, to create green jobs, and technology is taking things forward. So yeah, there's plenty of studies are happening on this side in specific. So let me get back to Harriet. I think we just started the discussion about the link between transition and climate action under, I don't want to say under the umbrella of climate finance, but maybe we can say and climate finance if you want to address them separately. It's up to you. Thanks. So maybe before doing that, I could maybe go into detail of an example of that was contained in this report that relates to this region. So my colleague just mentioned Tunisia, and I'd like to bring up an example of Morocco. So Morocco now imports 90% of its energy. It has great ambitions, though, to become a global leader in renewable energy. And by 2030, it would like to produce 52% of its own renewable energy. So for this to become a global leader, it would like to use the potential of the Western Sahara. So as you can see, this will obviously bring about various levels of conflict, potential conflict, sorry. So the first level is obviously that Western Sahara is a contested territory. The Sahrawi people that live there right now feel that Morocco installing energy installations there would go against the peaceful and autodetermination of their people. So that's one thing. Adding to that, the companies that are investing there, some of them being foreign, are not having any kind of consultation with local population. So definitely failing on the most basic element to ensure that this could be conflict sensitive and that both parties could definitely reap the benefits of such an installation. Adding to that, another element that is definitely right ground for a potential conflict is the contentious use of natural resources. So obviously, Morocco and the Western Sahara, we're in a situation of scarce water resource. And the energy produced by the plants there are actually being used for big industrial power plants. And for example, the Dakla plant, most of its energy actually goes towards the foreign agro-industry business. So obviously, another element is that the water that is used for these plants is taken away from the domestic use of local population and local communities, which puts an additional stress on, as I mentioned, a resource that is already scarce. This in turn increases the vulnerability of local population. And the consequent environmental degradation of this will then lead to the possible exacerbation of conflict. I mean, you can imagine that if one village, there's no water, the village is going to have to move. So they will move to another village where the water was already scarce. So now there's two villages in one village. So wanting to use double the amount of water that is not there. So you can imagine how the village is going to react to these newcomers that are wanting to steal, in inverted commas, their water resource that they need to be able to live. So I think this example really shows how the community should definitely be at the center of this. So there has been no engagement, there has been no conflict analysis, and there is no sharing and learning with the community and with other practitioners.
I think the green investment is key for overcoming energy poverty in the years to come. We need it, but I think it should come not at any cost. So I think understanding the local context is key to be able to have significant increase of success in project design and project implementation. And actually, in the end, getting this right, you get it right, it's good for the investors, but it's also good for the community. Yeah, I think that would make full sense. And I think the other day there has been a discussion, and I participated in that, about the geopolitical area as part of the climate agenda, and how climate change is really contributing as a major contributor to the conflicts because of scarcity of resources. Water is one of the examples in that, and that's pretty much clear on other areas. So just a little bit on the climate finance. I don't know if any of the panelists would like to add more, but maybe on how institutions are now treating climate finance. I mean, I can see lots of capacities in the development partners or within the development partners, but I'm not sure to what extent governments can really take climate finance forward, given that there's lots of pledges, there's lots of money is putting on the table, but the question always comes, how can we access this climate finance? How can we as governments be able to deal with these institutions where we can reach to and benefit from climate finance? So this is a question to everybody in the room. Maybe in the Q&A session, we can definitely touch upon it and get some answers from your side on. So Leon seems to have a point to add here. Yeah, thank you. If you quickly allow. So I think we've previously discussed that there's a huge gap in climate finance between what's actually needed and what is being provided currently. But I'd like to raise the point also, I mean, because we're talking about the urban dimension, is that much of this climate finance actually needs to reach to cities. There's an organization called the Cities Climate Finance Leadership Alliance, and they publish an annual report on the state of climate finance in cities. And I think there's a 2 billion gap just in cities for the needed infrastructure that we need to address climate change. And within that overview, there's also, and within the climate finance that is being provided, there's also a huge imbalance between finance that goes towards adaptation and that goes towards mitigation. So I think only like less than 8% of climate finance globally, but also that goes to cities, is actually put on adaptation. And that is because in mitigation, at least, it's much easier to create a business case. If you, if you make a solar energy project, for example, you can expect some return on your investment, whereas adaptation finance is more, it's an investment you need to make up front in order to mitigate potential damages from long-term consequences, which in some economic calculations doesn't always strike immediately. And only after the disaster has occurred, you are actually considering to, if you would have invested, you could have minimized the damage. So what we need are projects that maybe blend those two objectives so that we can have a business case and have bankable projects while still catering towards both the mitigation and adaptation targets. And an additional layer of complexity is that we need a lot of climate finance in cities, but city staff, they need to be trained in order to elevate projects from the idea stage to a stage of bankability, so where they actually become economically viable. And there's a lot of support that is currently being developed and available, but that's really another challenge, that we need to capacitate staff in all levels of government in order to be able to produce and come up with these projects that are designed in such a robust way that they address both mitigation and adaptation, but also at the level of bankability so that they become actually viable. Thanks. Yeah, thank you very much. I mean, you raise an important point about the how projects are being evaluated these days. And it's quite clear that the focus is on making an economic case. And this is where we came at the beginning, that we need to take into consideration the 5 pillars of development, including but not limited to economy. But I believe that there are other elements that we need to take, like nature, society, and all that kind of stuff.
And it's been the problem. It's been the case since so long that adaptation is not something for financiers and investors to focus on because of the weak business case. I don't know if anybody else would like to add. Harriet, yeah. Thanks a lot. I can add briefly on the aspect of climate finance and the conflict affected countries that we work with. So I think an interesting statistic is that 70% of the countries that are considered climate fragile and in climate fragile situation are actually also countries that are at risk or already in situations of conflict. So when you consider that, and I was touching upon it briefly when I mentioned climate finance before, the climate finance that is being distributed right now is not adapted to these countries. So we have a problem of access to this finance, we have a problem of quality of this finance, and we also face a major problem of risk appetite. So you're talking about what governments can do, what bilateral, so this could be bilateral donors, but we could also talk about multilateral donors. So in terms of access, it goes a little bit back to what my colleague Leon was saying, in the sense that in these countries, in a situation of weak governance, they're obviously unable, they do not have the capacity to deal with the burdensome and difficult accreditation processes of all of these big donor groups. So from that perspective, already they're missing out. If you add on to that, the fact that often with these big amounts of climate finance, there is an intermediary element in the distribution of finance, which also goes back to the cities, is that the money is difficult for it to actually get into the hands of the local communities that need it. Especially if you look at a country that is in, let's call it a war zone maybe, or in a very difficult state of conflict, such as we could take the example of Afghanistan, where corruption is also very high. If the state is the intermediary, then the money is not going to get to the communities that need it the most. Adding to that, there's also a problem of the amount that is being given. So the amounts are so big that it is difficult for a country that does not have the capacity to actually deal with such a big sum. And in certain cases, just small lump sums could actually make a really big difference. And if it was a small lump sum, you would not need this intermediary. So I think when you say, what can we ask governments to do, is to take away these intermediaries and to create fast track processes for local communities to actually be able to apply directly for this climate finance. In terms of quality, it goes hand in hand with also more flexibility in projects, because these areas are working in very volatile situations. So you need flexibility in terms of the monitoring. And I think you also need far longer long-term horizons in the projects. A couple of last words on risk appetite. That's what I was mentioning before. These countries obviously represent a lot of risk. So a lot of donors are risk averse to these countries. So we need to find ways to create, so they need to create the incentive of working together under this and actually having risk assessments in these countries to actually show that the risk that they think there actually is actually far less. Yeah, I'll leave it at that. Big agenda. Yeah, indeed. Thank you very much. And I believe that as we are speaking about climate finance and society, I think it's quite important to mention the role of fintech and how governments are using this trend as well. So I would leave it with the audience for now to think about it, and hopefully they can come back to us with some comments when we open the floor for Q&A. But let me go back to Leon. I think ICLEI is tasked with coordinating the inputs of cities to the COP, right? So, and given that the COP is happening this year in Dubai, so how do we take the issues that we discussed today? I mean, intentionally, we wanted you to speak at the very end, just to let us know, how are you going to take these issues in our coordination for the COP28? Yeah, thank you. And of course, that's quite the big task, but I'd like to just kind of paint the picture of the different kind of mechanisms and procedures for cities to engage in COP. Because I mean, if you think about COP, it's the United Nations, nations already implies, it's national governments talking to each other, and you're thinking, how can actually a sub-national government, be it a governorate, be it a city, how can they engage into this process? And
So within this UNFCCC process, but also other processes, for example, biological diversity and to combat desertification, the UN actually foresees what they call observer groups. It could be indigenous peoples that have the opportunity to make their statements. It could be climate action groups, it could be workers, it could be trade unions. And one observer group in this process is the observer group for subnational governments, which is kind of formed of all the networks of cities and regions that exist in the world, and ICLEI is tasked to coordinate their input as the focal point to the UN. And that is something that we have been doing since the very first climate COP. So in the 90s, and at every COP, we have managed to mobilize large delegations of mayors and governors to attend the COP, to interact in dialogues with the negotiators, with the national governments, to make their voices heard, and also to kind of draw the attention to the potential of kind of coordinated actions across different levels of governments, because everyone has different capacities and resources to engage, but they all need to kind of work in a coordinated manner in order to achieve the tangible outcomes that we want to achieve. And there has been a lot of progress. The Paris Agreement does recognize that we need actions in all levels of government. And the Glasgow Climate Pact from the year before last year actually recognizes the need for multi-level governance. And there have been a lot of processes that are kind of have been going on for a long time, but actually, especially in Sharm el-Sheikh in last year, we have seen a lot of new progress. So, for example, in addition to the observer group and the regular engagement of cities, the Egyptian COP presidency actually has put sustainable urbanization as a top topic on the agenda. They had a number of initiatives that were launched, and one is called the Search Initiative on Sustainable Urban Development, which has attracted already a number of hundreds of partners and is currently being developed further. And it's coordinated by UN Habitat and facilitated by ICLEI, but it's an initiative that's designed to live beyond the Egyptian presidency. So it's currently under discussion with the Emirati presidency on how this can be taken further. And another milestone that we have achieved is that in Sharm el-Sheikh, we had the very first ministerial meeting of ministers that are tasked with urbanization and with climate change under a climate COP. So there was the very first ministerial exchange on the topic of sustainable urbanization at the COP, and we're also in conversations with the upcoming COP presidency to repeat this exercise and deepen it further, so that mayors interact with ministers at the COP on the topic of sustainable urbanization and everything that is entailed that we have discussed. And of course, so in Sharm el-Sheikh, just to give you the number, we had around 400 mayors and governors. And if you would count them as one delegation, it would have been the third largest delegation of all the delegations. So it's really about being at the COP, making sure you're heard, making sure you have the access through the right channels, that you talk to the decision makers, and that your potentials as cities are actually considered in the negotiations and also in the designing of ideas. And that also kind of gives us all homework for because the COP is once a year. It's an important event, but then everyone goes home to their own countries and needs to do the homework and walking the talk. And this is where I'm sure you're all familiar with the nationally determined contributions that each party needs to make, so that as a sum, we actually manage to stay well below the 2 degrees. And we're seeing that more and more nations are actually considering actions that are done by their own cities in their nationally determined contributions. I think we have a bit more than 60 NDCs that are already considering actions taken by cities and accounting them as part of their national efforts. And half of these countries are located in the global north, and half of these countries are located in the global south. And of course, we're advocating strongly for more and more governments to take up this multi-level governance approach to actually then achieve a bigger emission saving. So I think for COP28, there's a lot of work we need to do. We need to, as cities need to talk to their own governments to make sure
that they are being taken into consideration. And we need to ensure we have the proper channels and events, but it's looking good so far. They're planning for a thematic day on sustainable urbanization at the COP and different meetings. And yeah, I think we all have to use our own networks and communication channels to advocate for the topic, but then we can actually hope for a meaningful outcome in Dubai. Yeah, thank you very much. I like the tone of ownership, how cities can take the lead on implementing key projects and initiatives. And I think actually I'm very excited to wait and see how things are going to move in one of the most urbanized cities in the region, if not the world. So I think this COP, it's been clearly marked as a COP of implementation, hopefully is going to be the case. So yeah, so let's see how things are going to evolve. I started to see lots of people moving around. So this is a good signal for us to stop the talk from our side and maybe to open the discussion. I don't want to call it Q&A, but maybe it's interactive discussion between the audience and the panel and among the audiences as well. We left a quite good amount of time for everybody to come up with questions. So please, if anybody has any idea, any question, any comment, go ahead. Yeah, so yeah, I can see the gentleman here. Yeah, please. شكرا للجميع. أنا اسمي زيان زواني، مختص بالاقتصاد السياسي. ما سمعته صباحا وحتى الآن شيء لطيف جدا، لكن سأحاول أن أركز على بعض نقاط وكما يلي. ضمن إطار الانتقال الحضري العادل لابد من الاهتمام بحاجات ساكن هذه المدينة، وكل اللي ذكروه الإخوان والمتحدثين ليست فقط توفر هذه الحاجات وتوفر هذه الخدمات، ولكن دعني أضيف عليها قدرة ساكن هذه المدينة على أن يشتري هذه الخدمات. هذا جانب آخر، هذا الانتقال وهذه المدن المستدامة أهمية ربط أماكن الإنتاج بالأسواق، وهذا بودينا على طبعا قطاعات اللي كانت قاسم مشترك أعظم من الصباح بالنقل، كلفته قديش هو حريص على ذلك. هذا يقودني إلى عنصر ثالث وهو موضوع الموارد وموضوع الفاينانس، موضوع الموارد وتخصيصها في عملية هذه المدن وعملية هذا الانتقال الحضري العادل أصبح في منتهى الأهمية، خاصة أن هذه مشاريع لا تعطي عائد مباشر من جانب، ومن جانب آخر عائدها طويل الأجل، ومن جانب ثالث أن هناك ضغط على الموارد وخاصة الموارد المالية، وبالتالي كل هذه العناصر متداخلة مع بعضها لدرجة أنه أريد أن أقول أنها تؤثر على موضوع الاستقرار، موضوع الستابيليتي. وشفنا في كثير بلدان كيف هذه المواضيع ضمن الأطر اللي ذكروها الأخوة المتحدثين كيف تؤثر على الاستقرار. وبدي أوصل لنتيجة بسرعة أن هذا الموضوع أكبر بكثير وأهم بكثير من أن يترك للمهندس، طبعا مع احترامي لكل الأخوات والإخوان المهندسين بغض النظر عن تخصصاتهم، معماري، مدني، ميكانيكال، وبالتالي الموضوع يحتاج إلى عملية مشاركة ومشاركة فعلية حتى نقدر بظل هالمفهوم هذا نقدر نخدم ساكن هذه المدن في عملية الانتقال اللي تفضلتوا عنها. شكرا للمنظمين والحضور وللمتحدثين. شكرا جزيلا أخ زيان. Anybody has any
comment back on that. خلينا أتفق معك فيما ذكرت بخصوص موضوع المشاركة. بعتقد صنع القرار فيما يتعلق بالتحول للمدن، وللأمانة هذا ليس فقط يعني ليس حكرا فقط على المدن، لكن موضوع التنمية بشكل عام يحتاج بالفعل لمشاركة. هو ليس فقط للمهندسين، هو ليس فقط للاقتصاديين، هو ليس فقط للبيئيين، هو ليس فقط للناس العاملين على موضوع الجانب الاجتماعي. هدول كلياتهم لازم يكونوا جزء من صنع القرار، ولازم يكونوا جزء من التخطيط للتنمية. فبشكرك مرة ثانية على المداخلة. on the same نفس الطاولة عندنا صديقنا العزيز دكتورنا. أنا دكتور خالد المؤمني، وزارة الاستثمار. بشكر كل المحاضرين على الكم الهائل من المعلومات القيمة. وموضوع العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات والوصول إلها، يعني بفترض أنه قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وهو الناظم لعملية التخطيط استعمالات الأراضي بالأردن، أنه وضع معايير كما تفضل المحاضر قبل شوي، بأنه أحد الأمثلة اللي هي مدينة 15 دقيقة، أنه تقدر خلال 15 دقيقة توصل لأقصى خدمة موجودة ضمن هذه المنطقة أو الحي أو المدينة الصغيرة. لذلك حتى أبدأ بالقياس وأقول أنه هل أنا وزعت الخدمات بعدالة؟ يجب أن يكون هنالك معيار تخطيطي موجود ثابت نستطيع القياس عليه، حتى نقدر نقول أنه والله سواء أنا أنشأت هذه المجاورة السكنية في منطقة متوسطة الدخل أو قليلة أو يعني منخفضة الدخل أو عالية الدخل، أو حسب المنظومة الاقتصادية في المدينة كمدينة، والمدينة هي تتفاعل كجسد واحد حقيقة، نستطيع بعدها القياس على أنه نعم أنا المعيار موجود في التخطيط، لكنه وطبق على مسألة تخطيط المدينة كتخطيط عمراني، ووزعت الخدمات بشكل عادل بغض النظر عن الموقع، وانتقلنا من المجاورة السكنية إلى المنطقة وإلى المدينة بشكل عام، زائدا مركز الأعمال الرئيسي اللي موجود داخل المدينة. الحديث الآن عن يعني موضوع طرح، لأنه هذه المعايير تقريبا يعني تعتمد على الممارسة، وتعتمد على بعض الممارسات العالمية وعلى اجتهاد المخططين وما إلى ذلك. لكن إحنا في تراكمية في مدننا وقرانا، إنه اللي كان يخطط وصاحب القرار هو المجلس البلدي، والمجلس البلدي هذا هو ليس مخططا، وإنما هو انتخب حتى يمثل المجتمع اللي موجود فيه، وله صلاحيات اللجنة المحلية. وبعدين هذه الصلاحية قوية جدا، لأنه بالعكس نفترض أنها تعكس ديمقراطيا احتياجات السكان، لكن فعليا ليس لديهم دراية بأنه يجب أن تكون هنالك مسافات محددة ما بين الخدمات، وحقي في المدرسة الابتدائية، وحقي في المركز الصحي الابتدائي، وحقي في الشامل، وحقي في السوق المحلي والسوق المركزي، وحقي في كثير من الخدمات، حتى موضوع الذي تفقد كثير مدننا اللي هي الحدائق والاوبن سبيسز والانتر اكتيف سبيسز وما الى ذلك. فاحنا يعني شفنا امثله كثيره اوروبيه، وشفنا امثله رائعه جدا الان تبنى مدن جديده في الصين، وموجوده في دبي عندنا والامارات العربيه المتحده، وايضا في ممارسات يعني او في محاولات موجوده. وهذا ليس نقد حقيقه، احنا انجزنا كثير في مدننا وقرانا وخططنا، لكن حتى نوصل لهذا المعيار العادل في توزيع الخدمات، وانه انا حقي ضمن اصلا في القانون وضمن في الممارسات التخطيطيه، ولكن وين هاي الستاندردز اللي كل مخطط لازم يرجع لها حتى يبني على اساسها، حتى تضمن الحاكميه في انه ما يكون الاجتهاد يعكس رغبات بعض الفئات. حطوا سكن جيم وبعدين نغير سكن جيم لتجاري، وبعدين نخلق مشكله المواقف السيارات، بعدين مشكله الازعاجات، بعدين مشكله عدم الراحة في السكن العادل، والسكن اللي من حق الإنسان أنه في السكن أن يسكن ويكون مرتاح، وفي العمل هنالك ظروف العمل، وفي الرياضة لها ظروف الرياضة والبيئة الخاصة فيها. فحقيقة يعني بجوز أطلت أنا وآسف، ولكن لأنه عم بحاول من أطلع عليها من 360 زي ما بيحكوها،
لكن بحب انه المحاضرين اذا في عندنا موديلز نقدر احنا مطوره للدول العالم يعني الثالث اللي بسمونه في او النامي، حتى نقدر ناخذ هاي المعادلات ونحاول احنا نمشي فيها، حتى اول شيء نعطي نظره جديده، نعمل ريموديلينج للمساله كلياتها ونحط اكشن بلان حتى نوصل، لانه نعود الى ان مقوله الملك حسين الله يرحمه الانسان اغلى ما نملك، فكيف نجسد هذا في حتى هذا المعيار الفراغي والحضري والخدمات. شكرا، اسف على الاطاله. شكرا دكتور، شكرا. بعتقد مهم جدا اللي طرحته، بالذات فيما يتعلق بأهمية الربط ما بين الديمقراطية أو الجانب الديمقراطي والجانب الفني فيما يتعلق في التخطيط وأخذ القرارات. بتخيل صدقي كان عنده سؤال، بعدين أخونا يعقوب. يعطيك العافية ويسعد صباحكم جميعا، وشكرا على البرزنتيشن، على العرض القيم الصحيح. أنا صدقي حمدان، رئيس وحدة إحصاءات البيئة والطاقة بإدارة الإحصاءات العامة، وخبير في الداتا ساينس اند اناليسيس. سؤالي بيتعلق في شقين. الشق الأول بيتعلق في موضوع كيف أجعل مدينتي أكثر صمودا وأكثر منعا، وخاصة في ظل موضوع الريسك ديزاستر ريدكشن. احنا اشتغلنا على عدة دراسات بالأردن، وهنالك خسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية نتيجة اللي هي موضوع الريزيلينس، موضوع التغير المناخي وإدارة الكوارث. فكيف بدنا نجعل مدينتي أكثر صمودا وأكثر منعا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر بتعلق ذكرت شو اسمه كولين ذكرت موضوع الجرين جوب. صحيح أنا اشتغلنا على تصنيف الجرين جوب في العديد من الدراسات الموجودة في الأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن. وجدنا هنالك صعوبة لغاية الآن، ما حصلنا على جايد لاينز أو تصنيف كلاسيفيكيشن للجرين جوب. لغاية الآن إحنا بنعاني إنه إيش هي، شو تصنيف الجرين جوب؟ هل الجرين جوب العاملين بيشتغلوا في الويست مانجمنت؟ هل الجرين جوب العاملين بيشتغلوا في الويست ووتر تريتمنت؟ هل العاملين بيشتغلوا في الرينيوبل انرجي؟ لغايه الان يعني واحنا على تواصل كبير مع منظمه العمل الدوليه على اساس انه نتوصل لمفهوم موحد، على اساس نوحد المفاهيم اللي بتتعلق في الجرين جوب. يعني هي واحده من التحديات. يعني احنا واحده من التحديات اللي بتواجه. انا بالنسبه لي بحكي بالنسبه للاحصاءات، واحده من تصنيف الجرين جوب اساسا اقدر اعلن النتائج، خاصه موضوع الجندر، مساهمه المراه في موضوع السستينابيلتي. لغايه الان مش قادر احدد ما هي العماله الخضراء. العماله الخضراء بتشتغل بالزراعه فعلا، اللي بيشتغلوا بالزراعه بزرع، هل هو جرين جوب ولا لا؟ فهذا موضوع مهم يعني صحيح، واذا بيعطونا تجاربهم نستفيد منها ونكون شاكرين لهم. شكرا صدقي. Let me start with Chloe. Our colleague Sudqi mentioned a question about the green jobs, and I believe that I kind of expected this question from Sudqi because I know that he's pretty much into it from the beginning. Thank you very much for the comment. And I think this is a really critical issue. And it's something that I found in the study in most of the cities that I talked to, that we don't have a systematic definition of what green jobs are, particularly at the urban level. And if we had this, and I think more research needs to be done here, and of course, it needs to be localized. You know, every country will probably have different opportunities for what green jobs could be. But think of what could be done if we had this, how much easier it could be to integrate into economic development planning. And so I came across so much anecdotal evidence, examples of things that were being done in different places. You know, to name a few, not just informal waste management, which is recycling, but also in terms of, reuse of materials or localized food supply chains, so urban agriculture. You also can have, water and flood management
So we talk about jobs in nature-based solutions. What could they be? Is there some kind of, ecological engineering that more could be done there? Green buildings and the different skills and jobs that could go into that, and the ways that these sectors could all, unite with each other. What else? Yeah. So yeah, I think this is a really interesting point, and I would like to see more research being done to consolidate that. And I'd be very interested to hear what you're doing with ILO on this. Thank you, Chloe. On this, actually, on the first question, the resilience, how can we make our cities more resilient? Leon, you want to take it? Thank you. Yeah, I think I'm not sure if we're addressing the topic of resilience at a later moment in this conference, but of course, resilience is an important topic, and we had in a smaller group, we had a very interesting conversation yesterday. And because resilience is something, I mean, with climate change, it's quite clear what the risks are, you're preparing for it. With resilience, it's a bit more complex because first of all, of course, it's important to understand what are the different risks in the city. I mean, the gentleman over there is from the statistics department. He can probably lecture much better than me about the importance of data and data collection and data processing and understanding your risks and mapping vulnerabilities. But resilience is also, I think the definition is that your ability to respond to sudden shocks and stresses. And that implies that you cannot be aware or prepared for every challenge that there is. I mean, I believe the vast majority of governments, be they national or local governments, they were not really anticipating or prepared for the COVID-19 pandemic. And yet they had to put a lot of effort into dealing with this pandemic without having maybe a COVID-19 pandemic plan somewhere in their drawer. But it's this way of thinking about how are your systems working, how are your different departments working, how in the case of need and emergency, how do they interact with one another? And that is something that we need to embody and capture in our plans as well, that we think, okay, we can be prepared for things that we're aware of, but we also need to be prepared for the unknown. And that is what you kind of need to come into, so that you can take an approach that you map actually what is the critical infrastructure, what is the infrastructure that my city is dependent on, and what is something that if this piece of infrastructure somehow is affected, it's not working anymore, like does that actually, what are the effects that this will put on my city, independently of the shock that will come from the outside that actually impairs this piece of infrastructure. We're now experimenting in Latin America with cities that they actually kind of try to get some kind of an insurance policy for their infrastructure, so that at least in the case of need, they have resources available from this insurance to mitigate the negative damage. But of course, yeah, the risk mapping and vulnerability assessments are kind of, and the data for this is critical in resilience planning. You want to add, Chloe? Yeah. Yeah, maybe I can also add a point on the resilience. So apologies for those who were there yesterday. I'm going to repeat myself. But I'd like to say, so with climate change becoming more extreme, what we have is this case of uncertainty. It's becoming more and more difficult to predict what's going to happen and to rely on models, which have been traditionally the basis of our decision making. So models can help us predict one optimal scenario. But if we don't know what's going to happen, how do we make decisions in that case? So I would like to offer this concept of robustness. We need greater robustness in our decision making. So scenarios that can, or solutions that can cope with potentially extreme scenarios. And so maybe one additional point I could say is this concept of no regret solutions. So a lot of things we do will have trade-offs, and they could be, for instance, a very expensive piece of infrastructure. And if that piece of infrastructure can't deal with an extreme event, it might need to be retrofitted. But if things that could be as simple as, poverty alleviation, education, there can be no regret with these type of solutions in terms of their ability to increase resilience. Yeah, thank you very much. Yao, Mike.
شكرا. معكم مهندس من الكويت من الهيئه العامه للبيئه. اتكلم بصفتي المؤسس العام للمجموعه الاسيويه في بروتوكول مونتريال والرئيس السابق لاتفاقيه بين بروتوكول مونتريال المتخصص. في البدايه اشكر جميع المحاضرين اللي تقدموا في البانل، واشكر اخواننا السابقين على ما قدموه من اسئله. واحب ان اوضح بان الاعضاء ما قدمتموه لنا شاكرين لكم هو شرح الاعراض، ولم تشرح الاسباب، ولم تقدموا ايضا الحلول. احنا ما زلنا نسمع الاعراض التي نعانيها المدن. فباختصار الموضوع كبير المتحدثين، فبختصر الامور اللي تطرقوا لها بدون ذكر الاسماء. قضيه التحول الحضري سببه بان احنا خلقنا كيانات متطوره في هذه المدن. لا يستطيع المواطن العادي ان العمل في مدينته اذا احتاج وظائف متطوره اكثر يجب ان يتجه الى تلك المدن، فبدات هذه المدن تتوسع. في دوله الكويت 7% فقط من مساحه دوله الكويت مستخدمه. ليش؟ لان احنا نبي السواحل ونحتاج الى هذا الموضوع. القضيه قضيه توزيع العمل. كوفيد اعطانا صوره واضحه لان ليس من المهم ان العامل يتوجه الى مبنى ليعمل، كان ممكن يعمل ريموتلي من البيت. لو طورنا هذه المنظومه راح نخفف قضايا النقل وقضايا وجود اعمال كثيره وتخفيف ايضا فترات العمل. القضيه الثانيه اللي تطرحوا لها الزملاء قدموا العرض بناء على تصور اوروبي، تصور في الدول المتقدمه مقارنه بالدول الناميه. في الدول المتقدمه المواطن في مدينته له الحق فيه لانه يدفع تاكس للمدينه فهو يشارك في صنع القرار، ولكن في دول المواطن لا يدفع ضرائب بوجه عام للمدينه لتتحكم في القرار. فالقرار حكومي بحت. القرار حكومي بحت لان الحكومه هي اللي تمول هذه المشاريع. فقضايا الضرائب والتاكسيشن كثيره في دولنا غير مسموحه، فالحكومه تتحكم فيها. من اهم القضايا اللي ايضا تطرقوا لها ان احنا قاعدين نتكلم على جرين سيتيز وتكنولوجيز وجوب كرييشن. مشكلتنا في الدول المتقدمه في الدول المتقدمه والناميه ان عشان اعمل ريبوس ديسيجن I need to have the access the technology، وهذا غير مسموح من الدول المتقدمه تعطينا فول اكسس لهذه التكنولوجيات. فقرارنا وتصورنا مرتبط فيما يقدم لنا في الدول الناميه نتبناها. وهذه قضيه انتجتها كلايمت تشينج تحت مسمى ناشونال ديترمينيشن في الدول بناء على قدراتها. وهنالك نفاق بيئي، انا اسميه شخصيا نفاق بيئي فيما يعرض وفيما يتم. زميلتنا هذا قالت ان الكلايمت فند is not accessible لسبب واحد، لان الكلايمت فند في تنفيذ المشاريع الدول المانحه تتحكم بنوع المشروع الذي يمول للدوله لتنميه تكنولوجيات لتسويق تكنولوجيات. اليوم اكبر قضيه فند تمول عالميا هي قضيه الويست في البحر، بلاستيك ويست في البحر. لماذا هذه القضيه مهمه جدا؟ لان هنالك تكنولوجيات في الدول المتقدمه للتعامل مع هذه الامور. فقضايانا تبنى على هذا الطرح، وهذا الموضوع شائك جدا بالنسبه لنا كدول ناميه، ان احنا قضايانا مرتبطه بالسياسات الدول الناميه وليس بسياساتنا التي نختارها. وفي النهايه صوت في اليو اي في دوله الامارات العربيه سوف يتحدث عن موضوع واحد فقط وهو الكولد تشين. والان الدول الناميه تعاني من قضايا حفظ الطعام والفاكسين لانهم ما عندهم اكسس على الكولد تشين. فالاربن سيتيز المدن اللي انتم تطرحونها هذه راح تستهلك موارد اكبر من التبريد، معناتها استهلاك اكبر للطاقه، معناتها حق اكثر للفيول. فاحنا يعني احنا كدول او انا شخص على المستوى الشخصي انا against the urbanization
against the horizontal growth مع vertical growth كثر ما نقدر مع تحليل للعوامل العمل اللي احنا ممكن نشتغل عليها ونؤسسها. في الختام حتى تعريف لي بان احنا بالنسبه لنا الرولز اوف جوبز والايكواليتي اوف جوبز للدول الناميه هي صناعه الدول المتقدمه ايضا، لان الدول المتقدمه تضع قوانين للعمل في دولها، مما يوجد ان هذه الصناعات تنتقل من الدول المتقدمه وتفتح مصانعها باشتراطات للعماله مخففه جدا وظالمه في دول اخرى. وهي ياتي دور الدول ودور المستخدمين في تحديد عدم استهلاك هذه المواد اذا كانت تخضع لمعيارين في دوله متقدمه ومعيار مخفف في دوله ناميه. هذا هو الامانه والعداله والشكل. شكرا يعقوب. ما عليك يا مستر. شكرا. انا ما راح اطيل، انا بس استكمالا اللي تفضل فيه زميلنا. انا ما شفت خبره معكسه من خلال على الاقل النقاش اللي صار لتجربه الكون. يعني احنا كانه 3 سنين مرت. انا بعتقد كثير تغيرت في منظورنا في مفهومنا للتعامل من نواحي يمكن العمل الطبقي فيها زميلنا، النواحي الصحيه، النواحي الاجتماعيه. بتهيألي هذا الموضوع يجب انه يتم مراعاته لما نحطه في المستقبل، لأن هذا الحدث ممكن أن يتكرر. هي أسمع من المتحدثين الجوانب الاجتماعية لما نحكي على مدن كيف الأفراد تأهيلهم للتعامل مع مدن قد تكون مختلفة عن ما هو متعارف عليه بالعيشة. 10 سنين أو 20 سنة كثير بنحكي وظائف مش راح تكون موجودة. هذا ينعكس على التعليم، على ثقافة الناس، على مجتمعهم وعلى طريقتهم أيضا في الحياة. شكرا. On the society side. أريج. شكرا للجميع وشكرا للأخ من الكويت صراحة، وكمان للأخت بخصوص الجوانب الاجتماعية. أنا I wouldn't touch كثير على التكنيكال ايشوز اللي انذكرت، بس بالنسبة لموضوع الجوانب الاجتماعية السؤال أو الشيء اللي إحنا بنعرفه إنه في كل مشروع يتم طرحه في الاربنايزيشن، سواء بالبي ار تي، سواء بالالكتريفايد ترينز وباسز، يتم طرح جانب اجتماعي، جانب خاص بالجندر، جانب خاص بالعداله، جانب خاص بالمحافظه على جوده الوظائف، وكمان المحافظه على حياه اللايفليهودز، على الوظائف اللي تم التاثر فيها. جزء كبير من عملنا كمنظمة عمالية ومنظمة نقابية دولية هو هل تم التطرق عند الأوبريشن، عند تطبيق هذه المشاريع للأثر الاجتماعي، للأثر على العمالة؟ هل الوظائف التي تم خسارتها من مشروع تم تعويضها؟ هل هؤلاء العمال اللي أصبحوا في منزلهم بسبب هاي التكنولوجي تم تدريبهم ليكونوا قادرين ياخذوا التكنولوجي الجديدة، أو إحنا خسرنا الوظائف؟ للأسف. وتكلم الأخ من الكويت عن الدول النامية، أنا بلاقي هناك فجوة كبيرة في الوعي. وتكلمت أنت عن موضوع الدبل ستاندردز. أكيد وبدون ذكر أسماء الشركات المولتي ناشونالز إحنا بنسميها، في كتير من هاي الشركات تعمل بدبل ستاندردز في دول مختلفة، وجزء من هذا الموضوع راجع لوعيك أنت كعامل في هاي الشركة لحقوقك، لأبسط واجباتك. جزء من العمل اللي إحنا بنحاول نعمله في هاي الشركات اللي بتعمل بهاي المعايير هو الضغط على الشركات الأم، خاصة الشركات الكبرى اللي بتخدم بموضوع السبلاي تشينز بدون ذكر. وبدي أحكي بخصوص موضوع الدول المتقدمة والأكسس تو تكنولوجي والدول النامية.
احنا كثير عم نلاقي لما يصير في تطبيق للمشاريع على الأرض، الموارد موجودة في كثير من الدول وخاصة الدول الخليجية، خليني أحكي في منطقتنا العربية، وهذا يعطينا جزء من المسؤولية على أنه يكون عندنا فول أكسس على التكنولوجي. لكن السؤال كيف؟ هذا يمكن دورنا كحكومات ودورنا كعمال ودورنا كنقابات. لذلك إحنا واحدة من الأمور اللي دائما بنحكيها حتى في إطار تحضيرنا لكوب 28 هو جزء من المهمة إنك أنت تكون موجود هناك. كيف أنت تكون موجود هناك؟ إحنا نسمع عن nationally determined contributions، المساهمات المحددة وطنيا، لكن هل أنت في مكان عملك في ظل الموضوع الانتقال العادل الurbanization، هل أنت على وعي بالبلان المخصصة للحكومة وللدولة حتى أنت يكون أصلاً عندك دور في طريقة الضغط أو تتيلر هاي المساهمات الوطنية بما يتوافق مع الحاجة الفعلية على الأرض لتكون الurbanization affordable اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً حتى العمال المواطنين وجميع المتدخلين في في هذه العملية. هذا هو السؤال. شكرا. شكرا معاليك. بعتقد نقطة الخبرة اللي انبنت من خلال وبعد الكوب نقطة جدا مهمة. من خبرتي أو على الأقل من المنظمة اللي عم بشتغل معهم حاليا، في تركيز كبير على بناء الخطط اعتمادا على الخبرة اللي اكتسبت. في تحاليل ودراسات ممكن تاخذ وقت، لكن بعتقد فعليا زي ما تفضلتي لسه مش شايفين هذا الحكي عم بيتم دمجه في آليات التخطيط والتطوير اللي بناخذها. إذا في أي استفسار من الجهة الخلفية من القاعة، لأنه ركزنا شوي على الجهة الأمامية. إذا لا، بعتقد في وصلنا سؤال من عبر الإنترنت كان له علاقة، وسؤال هو مهم يعني مش متأكد إذا بنقدر نجاوبه، بس لكنه سؤال مهم إنه نحفظه معنا. إنه الأخت شريهان بتحكي إنه إذا كان فعلا إحنا شايفين إنه خلال 2050 أو من هون ل 2050 70% من الإجمالي السكاني في العالم راح يتوجه نحو المدن، ليش ما نحاول فعليا إنه نطور الخدمات وإنه نطور الوظائف وإنه نطور البيئة الحياتية في هاي القرى والمدن لمنع هذا الانتقال. وهذا الجزء برتبط بشكل مباشر مع ملاحظة أخونا يعقوب، إنه خلينا نطلع على الأسباب الرئيسية قبل معالجة أو قبل الحديث عن معالجة النتائج. طيب خلينا نشوف يعني الأخ بلال. يعني شكرا. أنا في الواقع مستمتع جدا في النقاشات لأنه مغنية جدا، خصوصا الكيس ستاديز اللي انضربت من المغرب ومن تونس ومن أشياء ثانية. أنا كان يعني محظوظ إني أكون بأكثر من كاب آخر وهو كاب 27. عندي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى بالفاينانسنج، فاينانس التشينجز الترانزيشن. الملاحظة الأولى اللي أنا لما اجتمعت مع كثير من مسؤولي الدول إنه أشوف وسط بلان، لقيت إنه للأسف في عالمنا إنه أعتقد إنه هو هذا شباك جديد حتى يحصلوا على الدعم المالي. أوكي، وإنه ما في الموازنات الحقيقية في دولنا، تحليل بسيط لموازناتنا، ما في استثمار حقيقي وطني انه كيف يعمل الانتقال العادل ويكونوا مساهمين حتى يغلوا ويسديوس الكوميونتي العالمي، المجتمع العالمي انه يساهم معنا في هذه البروجكت. عملت بعض التحليل لبعض البروجكتس، وجدت انه فعليا العديد منها هو غير جدي، هو فقط للحصول على ليست، يكونوا ليستد انه يكونوا يحصلوا على شيء. وخصوصا انه اللاعبين الرئيسيين، اذا بنشوف الاردن على سبيل المثال كم نسبه الشعب اللي موجود في عمان غير متواجده في لا كاب 27 ولا كاب 28 ولا في اي شيء. احنا عم نشتغل بنحاول
نشجع اللاعبين الرئيسيين في أمانة عمان يكونوا مساهمين حقيقيين، لأنه إذا بنحكي على urbanization بنحكي على كم الزيادة السكانية المهولة اللي حصلت في عمان في السنوات الماضية نتيجة الهجرات والريسورسز المتواضعة. آخر كومنت، أنا بشكرك على إنه كيف نعمل بكاب 28. أنا بعتقد إنه يمكن هدول اليومين المخصصين للأربانيزيشن مش كافيين إنه للتخطيط للمنطقة هذه كيف تكون مساهمة حقيقية في كاب 28. احنا عم نشتغل مع FES ومع العديد من المنظمات الشريكة لنا انه نعمل مؤتمر في اوغست لمن يمكن ان يكونوا، نشجعهم يكونوا متداخلين مع، ويكون على الاقل على الاطلاع على الNDCs اللي دولهم التزمت فيها، اللي انا يعني بعتقد اذا بنقيس من تاريخ الالتزام لليوم على باروميتر ل 2030 يمكن ما في بعض الدول نسبة بسيطة جدا تحقق من الالتزامات اللي الدول التزمت فيها، اللي المفروض تكون باي 2030 حققنا حتى نحافظ على ال 1.5 degrees اللي هي الماكسيمم اللي بنوصل له. ثانك يو، شكرا. شكرا بلال. في أي استفسار آخر؟ في الأخت بالطاولة الصف الأخير. يعطيكم العافية. المهندسة ساجدة الرهايفة، مدير التنفيذي بلدية الكرك الكبرى بالأردن. هلا أنا إلي مداخلة قد تكون شوي شاملة لكثير من المداخلات اللي انحكت. أنا يعني من واقع الخبرة اللي إحنا عم بنعيشها، أنا بتوقع إنه طالما التخطيط على المستوى المحلي يتم بطريقة قطاعية، بكون في من الصعوبة إن نوصل لتخطيط شمولي. أنتم عم تحكوا عن تحول لتخطيط حضري عادل. هلا التخطيط الحضري العادل يجب أن يشمل كافة القطاعات بنفس الوقت، وبإشراك جميع المعنيين سواء على الهاي ليفل أو اللوكال ليفل. هلا هذا الشيء اللي أنا بتوقع إنه قد يكون ثغرة موجودة ما زالت بالمجتمعات المحلية أو حتى على المستوى الوطني بالأردن، إنه ما زال التخطيط قطاعي على مستوى قطاع البيئة، يتم وضع الخطط بشكل مستقل عنها بقطاع المياه، بقطاع البلديات، بكل القطاعات. رغم انه على المستوى السياسي اتوقع، او على مستوى وضع السياسات، اتوقع انه احنا ماشيين بالطريقه السليمه، لكونه الان في قوانين مثل قانون الاداره المحليه عم بيحاول يشمل كل القطاعات تحت مظله واحده، لكن ما زال التنفيذ مبتور للاسف. وعلى امل انه ان شاء الله بالايام القادمه نقدر نشتغل بتخطيط شمولي. ما رح نقدر نحكي عن انه بدي ادمج كل التغير المناخي وكل الخطط العالميه بموضوع التحول الحضري، طالما انه لساتنا عم نشتغل بخطط مستقله ومنفصله على كل القطاعات. هلا هاي انا يعني بتوقع ثغره موجوده، ولا بد انه يعني نفكر بحلها. عندنا كثير مبادرات رياديه، مشاريع رياديه على مستوى الوطني، على مستوى حتى المحلي، لكن مش مترابطه او مش مشغوله بطريقه شموليه. ماستر بلان على مستوى البلديات ما زال للاسف غير موجود، وهذا بجوز نتطرقوا لها اكثر من مداخله في هذا الصدد، لانه زي ما حكوا فعليا المجالس البلديه منتخبه وبتشتغل باخذ قرارات، لكن للاسف هي مش قادره على انها فعلا تشتغل لمستقبل، مش قادره تفكر بطريقه شموليه لمستقبل. لو كان في ماستر بلان بيحكم هاي المدينه او هذا المجلس البلدي لمده مثلا 30 سنه 40 سنه، بظل حتى لو بده يتخذ في قرارات مجلس بلدي او رسم سياسات تبقى ضمن السياق لتطور المدينه على المستوى البعيد، ما بتبقى فقط في بوتقه مجلس بلدي عم يتخذ قرار لمنطقه معينه. فيعني هذا بتضافر الجهود اتوقع مع كل الوزارات، مع كل التنسيق ما بين المستوى المحلي والمستوى الوطني، ممكن انه يعني يؤتي اكله، لكن للاسف ما زلنا بهاي المرحله بدنا تكثيف الجهود على التنسيق على المستوى المحلي والوطني. يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. معرفش إذا في أي ملاحظة أو سؤال سريع، معنا تقريبا 3 دقائق.
باعتقادي إنه مهم نتفق إنه هاي الورشة هي عبارة عن فضاء. بنشكر الFES إنهم اجتهدوا خلقوه لنا، بشكر سارة ودينا إنه خلقوه لنا لنبدأ النقاش. فضاء لنبدأ ناخذ ستيبس ولو على المستوى المحلي ثم الوطني ثم الإقليمي، لنبدأ النقاش فيما يتعلق في موضوع التنمية الحضرية وموضوع الترانزيشن، وكيف إنه فعلا إحنا ممكن أو المفروض إنه نواكب التطورات اللي عم بتصير، مش على الجيوبوليتيكال سايد لحال، لكن كمان على القطاعات الأخرى أو على النواحي الأخرى، من ضمنها وشيء أساسي موضوع الاستثمار والإستثمار الأخضر. وأنا بعتقد إنه المدن هي واحد من أهم الأعمدة والروافع لموضوع الاستثمار، هي واحد من أهم الفضاءات اللي لابد إنه نستغلها بحيث إنه تدعم الاستثمار وبالتالي تدعم الاقتصاد. ما بدي أطيل، أنا بعرف إنه إحنا وصلنا للحد، لكن أولاً بحب أشكركم جميعاً إنه أنتم جعلتوا هاي الورشة بداية ناجحة للمؤتمر، وإن شاء الله بنحب نشوفكم على طول خلال اليومين. وكمان بدعو لمبادرة إنه فعلاً بعد هاي الورشة إنه يضل النقاش قائم، تواصلوا معنا عبر الإنترنت وإحنا مستعدين إنه نجاوب. أكيد الخبراء راح يكونوا مستعدين، الFES راح يكونوا مستعدين إنه يأخذوا هذا النقاش للأمام، لكن مهم إنه نضلنا ماشيين للأمام، ومهم إنه ما نوقف عند هاي الورشة. أنا متأكد إنه ممكن هاي الورشة جاوبت على 1 أو 2% من التساؤلات الكبيرة الموجودة عند كل واحد فينا وكل واحد من الأخوة الحضور والخوات الحاضرات، لكن مهم نأخذ الأمور للأمام. اسمحوا لي إنه باسمكم to thank the great panelists today. I really appreciate your presence. I really appreciate your input. I think let me ask everybody to give you a round of applause for your participation. شكرا جزيلا. بعتقد على الحد خلصنا احنا تماما في الوقت. شكرا جزيلا. كانت ممتازة بالضبط على الحد، ما بزحوش. شكرا لك مستر أحمد، شكرا لكم جميع المشاركين بالجلسة، وآسف على اللخمة اللي عملت لك إياها بنص الجلسة لما لخبطت بين الساعة 11 و12 بتصير. هلأ حابب أدعوكم كلكم لاستراحة القهوة. حاليا رح تكون مدتها نصف ساعة في المنطقة خارج القاعة. وفي عنا بس قبل ما نطلع شوية كلمة بسيطة من دينا كسبي. صباح الخير، يعطيكم العافية. بداية شكرا جزيلا لتواجدكم معنا، وإن شاء الله تكون هاي الدسكشن زي ما حكى أحمد هي بداية لحتى ناخدها للأمام. بس شغلتين بعد إذنكم. الشغلة الأولى، يمكن في بعض منكم انتبه على ورا في زميل إن عاصم اعمل باي. عاصم بعدين نحكي لكم قصته، بس هو عم بيعمل جرافيك فاسيليتيشن، عم بيعمل دوكيومنتيشن للي صار بهاي الجلسة بشكل رسومات. فبس تاخذوا الكوفي وكذا، يعني بتحبوا تشوفوا الرسمة اللي رسمها عاصم. هاي شغلة تانية، بدي أستأذنكم بليز نلتزم بالوقت. وإشي بسيط بالنسبة للسبيكرز لليوم ولبكرة، في مجال بس 5 minutes تضلوا بالقاعة، بس يعني بس بدي أتأكد من شغلة بعد إذنكم، وتفضلوا على البريك. ثانك يو كتير.
اوكي. أحمد مرحبا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. شكرا كثير لالتزامكم بالوقت، واحنا اسفين على التاخير البسيط، بس كان في عندنا شويه مشاكل تقنيه عم نحاول نتخطاها، لانه الجلسه الجايه اللي عندنا راح تكون منها جزء اونلاين. فمره ثانيه شكرا لالتزامكم بالوقت معنا، وهلا راح نرجع مع الجلسه الثانيه لليوم بعنوان البنيه التحتيه منخفضه الكربون واستراتيجيات المناطق الطبيعيه للمدن. ستكون ميسره الجلسه المهندسه سمر طه، مسؤولة سياسات البرامج من برنامج الغذاء العالمي، مع أكثر من 15 سنة خبرة بقيادة برامج بيئية لمواضيع تتعلق بتكييف المناخ والحد من مخاطر الكوارث. نتشرف بوجودك معنا. وبنضم للمهندسة سمر السيد أمير جوهر، شاندرا ديك، ديما أبو ذياب، ونانسي قعقاع. تفضلوا. Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to thank you for your presence with us, and I would like to thank the organizers and the panelists for allocating the time for this important subject to talk about lower carbon infrastructure and landscape planning in cities. As we all know, and we can feel that cities are responsible for a significant proportion of greenhouse gases, and the infrastructure and landscape planning is playing a crucial role in determining the carbon footprint in the urban areas. If we turn into statistics, we can say that 70% of the global greenhouse gases are emanating from our cities, be it the construction or the operation of structures such as power plants, buildings, and transportation systems. And based on these statistics, we're looking at pushing more than 720 million people into poverty by 2050. That's a really scary number. And we're looking at climate-related deaths and casualties ranging from 150,000 people to 250,000 annually. So needless to say that we need innovation and investment to make the shift to lower carbon infrastructures and to reduce climate-related disasters, food insecurity, and environmental and social degradation. And to start this conversation, we are welcoming today 4 inspirational speakers. We'll start with Mr. Chandra Dek, who will be joining us online, introducing sponge cities and their prospects in the MENA region. Then we turn to Ms. Dima Abu Dhiab, who will be discussing nature-based solutions and innovative approaches to enhance resilience and social stability for vulnerable communities. Welcome. And then Amir Gohar will take us to Cairo to have a view of the bridges on the Nile. Welcome, Amir. And then last but not least, Nancy Qaqa will be speaking about environmental based solutions and green infrastructures in urban and rural areas in Jordan. To better connect the dots and for the best flow of the conversation, I will kindly ask our audience to jot down their questions, and we can ask them at the very end of the presentations. So let's deep dive into the first presentation. As we all feel, the effects of poor urbanization and poor urban planning, coupled with the impacts of climate change, we can see that this is increasing the risk of devastating flooding in our cities. So the poor drainage systems that is aging and not well maintained, and the landscapes that doesn't have permeable surfaces
are increasing the stormwater, which is overflowing and causing casualties and damages. And to give a brighter future for our cities, we turn to Mr. Chandra to learn more about the sponge cities and its applicability. Mr. Chandra is an executive chairman and group CEO of DAKE Group and an advocate of innovation sustainability with focus on food security and water conservation. Mr. Dake holds a PhD from the Sorbonne and is a fellow CFMA. Mr. Chandra, are you ready to project? Yeah, thank you so much, Sarah. Appreciate it. And I mean, today the workshop wise, the audience has been very, very active, and thank you for attending the session and giving the time towards this important event. Am I audible? Yeah, you can see. Okay, that's excellent. So we'll be talking, my topic would be on sponge cities and how sponge cities play an effective role in the net zero contribution of it, and also as a solution as part of the COP28. So this sponge city, as we discussed deep into, is an efficient stormwater management as such. And as much as we feel that MENA region is a desert area, and then there's very little rain. When it rains, we see heavy, and we are seeing drastically quite a lot of climate change events. Not just only technology, but naturally with the climate change, we are seeing increased rains, and our infrastructure is not ready for it. And this is some of the pictures within our Dubai area in the Middle East. And this is with one rain. And one of the statistics, we even had almost about 1 million cubic meters collected with just one rain. So you're seeing heavy amount of rain, where earlier it was just about 100 mm per year. Now we are seeing 200 mm in one night. So that's a very, very considerable amount of water we are seeing. Increasingly, the climate adaptation of these climate change is critical. Sorry, anyone? Is there an issue? No, go ahead. Okay. Okay. Increasingly, these climate change issues are getting more and more relevant. Obviously, we have excessive rains, we have extreme weather conditions, and all of those issues, you are very much aware of it. And nature-based solutions, where the sponge city is a critical one, for some of you who would like to understand, is a sponge city is more of a new urban development model. It has evolved over a number of years. Slowly, green infrastructure, nature-friendly infrastructure, slowly it evolved into a sponge city. The sponge city is a combination of using permeable surfaces to bring back the watershed into the rapid urban environment. So that's what it is bringing across. It is reducing the runoffs and all of it. And how this is relevant within the net zero commitments, which every country is pledging. This is a solution for climate adaptation. It's a bridge between climate adaptation and climate mitigation. So this brings the water into a source. From a flooding, the water becomes a source. Essentially, an integrated stormwater looks into the key areas. One is, how do we handle the absorption of water? How do we collect the water? Then the other one is utilization of the water. When we effectively manage all of these 6 blocks, which is infiltration, retention, storage, likewise purification, utilization, and drainage. So if we handle all of these 6 blocks, we essentially have a sponge city. So that's what in a very, very simple manner which we're looking at. So we're bringing back the watershed by integrating it. The image what you see in front of is a very, very simplified version of a sponge city model, which consists of 4 blocks. First is the rain or water, harvesting of that. Second is storage of it. And third is bioretention ponds.
natural water bodies. And fourth is using it in the greenery. This is like these are the 4 building blocks in a smart city. And then ideally what we're saying is you need to have a larger surface area to collect all the rain or every drop of water. And then as you collect it, you have to collect it and store it so that you can reuse it. Whatever is excess, you need to create a bioretention to improve the vegetation and also improve the quality of water. And then also the using of that in the urban landscapes is also very critical, because the plants can actually improve the water movement as such. So, I mean, in order to achieve all of these elements in an effective implementation of a smart city, we created few innovations, and these innovations allow us to implement this smart city much quicker. So we created permeable surfaces which can harvest the water as well as filter at the source. So this is addressing a couple of problems. One is when the rain falls in, you are collecting the water. The permeable surface doesn't even allow dust or debris. So you're filtering right at the source at a micron level filtration at 70 microns. And then as you are filtering the water, you can collect it and store it. So the surface area, you can build a road with it. You could build pavements with it, any surfaces with it. And all of this is made from desert sand. So these are some of the surfaces we have created. And one important element is these are durable as well. And it would reduce, it is conducive for both urban area, I mean, hot areas as well as cold areas. Now, this is a cross section of how we retrofit into an existing infrastructure. So you don't have to replace the whole road, only the curbs and the side walks can be replaced. And suddenly you no longer have sand collecting in the gutters, sandstorms blocking the gutters and waterways. You can harvest. And all the water from the roads and the sides of the roads channeled through the contours which we create, and it goes into a storage. So this is a cross section of how we manage the watershed or water travel. All the rain which falls on the gardens, paving, or the road, all of that water is channeled through the permeable surfaces and is filtered, and it goes through into a storage, which is a special storage as well. We'll discuss about the storage later. And then the excess water on top of a storage can go into improving the bioretention as well as the groundwater. So these are some of the areas where we have created permeable surfaces. So it's similar to the concrete road, but this road is literally water permeable. So this is another smaller facility. It can be done at a building level, and also it can be done at a city. So all of these surfaces are permeable. So these are some of the projects where we have implemented this technology. The second block, as I've indicated, is the storage. Now that we are able to collect all the water from the rain, and we are filtering and collecting it, instead of discarding into a drainage for a future water purification, as we are already purifying it, that can be stored in a storage facility. And this is one such storage facility, which is a modular section and decentralized. The beauty about this storage is it can keep the water clean forever. So it doesn't require electricity or chemicals to keep the water. So that is because it's air permeable and water permeable, and we create air and water motion without electricity. And by keeping the water in a constant motion, we allow for that the water to be kept in clean state, and thereby we can have decentralized water networks around the city. So every water drop can be harvested and reused. So it allows for that. You don't need to build a centralized drainage management network. It can now become a decentralized stormwater management network. In the picture image you are seeing is one such facility. It's a 50,000 cubic meters. Around this area, there are roads. And this area used to flood.
all the roads used to flood and it used to cause traffic jam. But after implementing the storage, this is a public park. So, I mean, the storage is implemented under the public park, and now every drop of water from the roads is collected into the storage, and it's forever kept clean. There's no maintenance of water, nothing. So this is like a, I mean, every junction of the roads can become a collection point for the water. So the storage, obviously, I mean, these are some of the monuments which we have done. As much as we can plan for a storage, I mean, we cannot plan for the rains. So that's where the bioretention ponds come in, and that's where our breathable sand comes in. This breathable sand is a special kind of sand we created, which can hold the water, retain the water, but allowing air. So that keeps the water bodies clean. So it reduces it brings the natural water bodies into the city. You're not discarding too much water, but also you're maintaining the water bodies. And then it also allows for us to grow plants, aqua plants in it. So that's what makes it rain gardens and bioretention ponds. This and these are as well, you can build as big as one wants and also as small as one wants. So the whole point of this fun city is centralize and create water bodies and create the greenery with that. So this is one such bioretention pond where we created a water body and it powers, I mean, it gives the water for the landscapes, urban landscapes. Now they are self-sustaining. And then, like I said, the fourth block in the whole section is the greening. And this is where the urban greening comes in. Using breathable sand in the desert, we were able to plant 10 times more vegetation with the same amount of water. And these are some of the large greening initiatives we have undertaken in the desert regions. Now, with these two innovations, we bring the spun cities into the fold, and these become very, very relevant because within the nature-based solutions, now with the carbon sequestration and carbon solutions, which the COP it is propelling the momentum of implementing these solutions in the urban market. And with this, we've created a first Vera listed carbon initiative, privately funded, to create both the green and bluescapes, integrating into in-city infrastructure. What does this mean? This means that we could attract more of private investment where such things are possible, not just only with the federal budget, but also private investors can invest and execute it. These fun cities can yield about, it supports about 6 SDGs, which is a very, very critical thing. One is improving the food security, bringing in the food gardens. Urban gardens need not be just the vegetation. It can be food gardens as well, kitchen gardens as well. So food security, it supports clean water because you're filtering right at the source. You're creating water bodies, which are decentral. And then we are reclaiming the desert land. So that's combating on it. And we are responsible in consumption of resources. And then we are also improving the biodiversity. When you bring in a lot of blue and greenscapes into the fold, we improve the biodiversity, and we bring in the partnerships across the multiple stakeholders, and that's what makes it unique. And it's a very, I mean, it's a collective effort for any solution. It's a collective effort. So that's the brief on this fun city. Thank you so much for the patience, everyone. Hope it was audible. Thank you, Chandra. Do you have any illustrations that you would like to give us? Yeah, but my camera is not visible, so I could not see. I mean, my camera is not on. I tried, but I'm not given access. That's fine. Thank you so much, Chandra, and thanks for giving us these forward-looking solutions for urban planning to alleviate the impacts of flooding. And can they try to give me camera access? I can quickly show a quick demo of what the permeable surfaces are so that people can visualize it. Just give us 1 second to see if we can do. Allow camera for multiple users.
Is it easy to do, or should we, because we can ask you to do it during the discussion. Okay, no problem. That's So fine. from now until then. So carry on with the our rest of them. colleagues- I will wait. Yeah, okay, thank you so much. And speaking of the applicability of urban planning, trying to alleviate the impacts of disaster risk reduction, we have with us Ms. Dima, who will be talking to us about nature-based solutions to capitalize on these environmental and social impacts and social capitals. So Ms. Dima is an urban planner with more than 20 years of experience. She has been managing UN Habitat program since 2018. Her work with UN Habitat is focusing on promoting sustainable urbanization, advancing in the implementation of new urban agenda, and improving access to basic services for local communities and refugees. Go ahead, Dima. Thank you, Samar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great pleasure to participate in the 12th Sustainable Cities Conference for I guess the 4th or 5th times. I cannot recall how many times I'm part of this. Sincere thanks to FES for this kind invitation. Chandra talked about general principle of sponge cities and the application of different nature-based solutions. I'll be talking more specifically today of two tangible interventions that we implemented as part of UN Habitat work in Jordan to enhance the well-being of vulnerable communities in Jordan against flash flood and food insecurity. So UN Habitat is one of the leading UN agencies that is focusing mainly on the issue of sustainable urbanization, and we are mandated by UN Assembly and the custodian agency to implement SDG number 11, which is making cities sustainable, inclusive, safe, and resilient. As Ahmed mentioned this morning in the session, actually a huge number of people are residing in cities, and we are talking about half of the population are living in cities. So in the context of Jordan, more than 80% of population are living in cities, which means that there is a key urban challenges that might result if we do not plan our cities in a proper way. Some of the key urban challenges that Jordanian cities are facing right now is climate change, and climate change is increasing actually other key challenges like flash flood that we started to see more recently in Jordanian cities, Amman, Petra. And also we all know that Jordan is the second most water scarce country in the world. And finally, with the Ukraine crisis, we're facing also the threat of food insecurity in the country. So our work is focusing on responding to urban key challenges in the country, and we are working with national ministries. Our main counterpart is the Ministry of Local Administration and the Ministry of Public Works and Housing, because UN Habitat is also focusing on increasing access to adequate and affordable housing. And also we work a lot with local municipalities because municipalities are at the forefront line of many risks, including climate change and other challenges. And also they are in charge of ensuring that access to basic services is there. So we're mainly focusing on our projects in Jordan are including some green public space projects in Jordan. The last one was launched in Ghor al-Safi in southern Jordan Valley area. And we also work with local communities and refugees to increase their capacities and also to enhance the level of their awareness towards key issues such as food insecurity and building their resilience against flash flood and food insecurity. And also we implemented a couple of interventions that is focusing on green infrastructure and reducing the risk of flash flood in downtown Amman. We're using a lot of normative tools, participatory tools. We design with communities. Today, Her Excellency, the Minister from Germany, said that people actually design cities for people. So we design our cities
for people, and we believe in the principle of people-centered approach in our design. So I guess my colleague, Dr. Lubna Shaheen, will talk about some of the applications of these tools like block by block Minecraft for engaging youth in designing public spaces. When we design public spaces, we start at city level, we do a site wide assessment, and then we focus on the specific public space at neighborhood level and do site-specific assessment. And also we have co-design toolkits that we used during Corona, actually time when there was a lockdown, to engage communities in designing these public spaces from their houses. The last project that we implemented last year against flash flood was called Strengthening the Social Stability and Resilience of Vulnerable Communities and Refugees Against Flash Flood in Amman. And we implemented this project in collaboration with the Greater Amman Municipality with a kind contribution from the government of Japan. It was a very important project that follows an integrated approach, starting from creating an evidence-based analysis that identified flash flood hotspots area across the whole city of Amman. And this is an important document for decision makers to build on and also direct their fund and plans and actions. Also, we used some a participatory tool. One of the tools that UN Habitat created is City Resilience Action Planning tool to identify key priorities area with the local communities and people affected by flash floods. Also, we implemented a couple of green infrastructure pilot projects at city level and also at household level. And this is important because we need also the community to be engaged in building their resilience toward a flash flood. And finally, we launched a campaign, an awareness campaign on flash flood and how to build the resilience of local communities. So starting with the first component, we've done a flash flood risk assessment and hazard mapping for the whole city of Amman, Al-Bil, and we built like a hydrological and hydrology model for the whole city. And we identified like all flash flood hotspots around the city. And we identified specifically 120 locations where short and emergency intervention should be applied and implemented to reduce the risk of flash flood. And we picked one area called Az-Zuhur area and implemented our green infrastructure project. So we still have like 190 locations where interventions are needed actually to be implemented to have some impact on the ground, because one intervention is not enough to address the issue of flash flood in Amman. We've implemented also some workshops with the local community and identified what kind of projects should be implemented. And based on it, we focus on two interventions. One of them is greening public spaces, and the other one is water harvesting. As I mentioned before, we picked a Zuhur area. It's an upstream area that was chosen based on careful actually criteria with the Greater Amman Municipality and based on the hydrological assessment of the whole area and the catchment area. And we implemented a nice project, and it's there, by the way. You can go and visit the site and see our intervention. It's called Az-Zuhur Green Triangle Area, or Az-Zuhur Green Triangle Pilot Project. بالعربي مثلث الزهور الأخضر. This project was implemented in one of the public spaces, actually an intersection between two main roads called Al-Quds Street and Bab al-Khalil Street. It does a traffic actually function, but at the same time, the message is that we can use these islands, we can use intersections also to implement nature-based solution. So the ideas that we applied in this project is based on the concept of bioretention and biodetention area, which means that we implemented a big underground stormwater tank with a capacity of 2,100 square, actually not square meter, بنحكي cubic meter, يعني السعة تبعته كاملة. And also above the ground, we applied the concepts of a series of bioretention area that infiltrates the water, rainwater, into underground water, and also a bioswale into a lowest bioretention area in this location. And we have an outlet for the overflow area.
The water is collected from nearby streets and from the nearby culvert. Once the water reaches an alarming level, it starts to go to the underground stormwater tank. And this water would be collected to be used for irrigation purposes. We have a pump actually that pumps the water into an irrigation tank in the upper part of the site and use it for irrigation. The site looks like a public space, a real garden or hadiqa, but actually it has an important function to reduce the risk of flash flood, and it's built on the concept of sustainable stormwater drainage system. These are some photos for the construction work, the underground water tank, and these are render images for the site after the plants are grown and also for the site after completion. As I mentioned, also we implemented a rainwater garden at community level to show people how they can implement these gardens at household level. And we also implemented like a water harvesting system that goes into this rainwater garden. And also we provided like a vocational training to local communities, refugees and women on how to build, how to do permaculture at household level and do green, rooftop green areas using some recycled material and simple practices that is affordable to all people and refugees. We provided and we produced a lot of awareness raising materials, and these are already available on the website of UN Habitat and also on the social media of UN Habitat. And we've created also a video, awareness raising video for local communities on some simple practices. Chandra mentioned the permeable tiling, water harvesting systems that could be applied at household level, because it's also our responsibility as local communities to contribute and reduce the runoff water that goes from the rooftops of our cities into the streets and roads. And we've calculated, actually we did a nice exercise. We calculated the rooftop areas of Amman to show how big this area, and these are a good source of water collection. And we need really to collect every piece of water. We've also created like another community awareness material, a guidebook on how to install a simple water harvesting at household level. The second quickly project, which is a community garden. So I talked about food insecurity. Also in collaboration with the Greater Amman municipality, we've implementing Hadiqa Mujtamaiya, or a community garden, to enhance access to food security. We provided 2 vocational training on community gardening, how to establish community gardens as household level, and also composting training. We've identified where these interventions can be implemented in Al Queen Rania parks, Hadaiq Al Malika Rania in Al Gwaisma. We always focus on most vulnerable areas, and also following the principle of leaving no one behind and leaving no place behind. This is a very nice sketch for the whole concept of the park, prepared by Dr. Kamel Mahadin, a famous landscape architect in Jordan. And these are the initial conceptual design of the garden that was selected actually and prioritized with the local community, which includes terraces. We taught them how to use the traditional way of agriculture, which is terraces or salasal al-hajariyya. And actually we gave this name to the park, Hadiqat al-Salasal al-Hajariyya. Currently, we're in the design development phase, and we are expecting to start the implementation next month. So some of the lessons learned that we came up with after we implement these interventions is the ownership. By engaging local communities in the design of these public spaces, we ensure their ownership and support and actually sustainability of these public spaces. It's quite important not to apply these practices in a blind eye. We need to assess the context and make sure that we adapt this intervention to our local context. And most importantly is the replicability and scalability of this intervention. While we implemented one intervention, we need to upscale and replicate this intervention across the whole city by mainstreaming these concepts in the way we design our cities and we plan our cities. These are some
knowledge, materials, and products that we produced as part of our projects. And do I have time to play the video, Samar? Okay, thank you. Flash floods have become a serious problem in Jordan due to rapid unplanned urbanization, insufficient capacity of drainage systems, and climate change ramifications. It accounts for significant losses in life and damages to property. In response, UN Habitat implemented a project funded by the government of Japan and in partnership with the Greater Amman municipality with the following outcomes: improved protection and resilience to flooding in Amman, reduced vulnerabilities of refugees and local communities to flash floods, strengthened capacities of government and communities to better manage floods in urban areas in Jordan. To achieve these outcomes, UN Habitat implemented an integrated approach that focuses on several activities. The first flood risk assessment and flood hazard mapping of downtown Amman study, which identified and studied short, medium, and long-term interventions and 120 locations for emergency action. It is a roadmap for developing a flood-resilient city. The City Resilience Action Planning Tool, which is a participatory methodology developed by UN Habitat. الفيضانات اللي حطت بالأردن هاي السنة والسنوات السابقة أثرت نفسياً واقتصادياً على تجار وسط البلد. نحن بالجلسات التشاورية مع الأخصائيين من UN Habitat ومن أمانة عمان إنه نحن عم ندرس الواقع اللي عم بصير أسبابه وطرق معالجته، كيف بنقدر نحمي عمان ونزيد مناعة مدينة عمان. Green Infrastructure Pilot Projects. Two pilot project concepts were participatorily developed. First, the Az-Zuhur Green Triangle is at one of the 120 identified locations, which sees significant stormwater runoff passing into downtown Amman. مشروع مثلث الزهور الأخضر هو مشروع ريادي مبني على فكرة البنية التحتية الخضراء أو ما يعرف بأنظمة تصريف مياه الأمطار الحضرية المستدامة، ويسعى إلى إظهار مفهومين هما مفهوم الاحتجاز الحيوي والاحتفاظ بمياه الأمطار، ومن ثم إطلاقها إلى أنظمة تصريف المياه الأمطار ببطء. هذا مشروع نوعي لأول مرة ينفذ بالمدينة، نتطلع أن يكون انطلاقة حقيقية لمئات المشاريع وأيضا لحلول استراتيجية أكبر في المستقبل القريب. شكرا لليوان هابيتات وشكرا للحكومة اليابانية. Second concept was chosen by the community through the city RAP tool. It included rainwater harvesting systems at 2 buildings at the University of Jordan and 1 at the Greater Amman Municipality building, and a rain garden at an affordable housing unit in Ras Al Ain to collect and drain the rainwater into the underground water storage. Capacity building of local communities and officials. صار في تعاون مع اليوان هابيتات في إقامة محاضرات تعنى في تدريب المجتمع المحلي في حوض عمان، في خصوصا في منطقة وسط البلد وضواحيه. المشروع سهل، تعلمنا شغلات كثير، يعني تعلمنا كيف نستغل حتى نفايات المنزل، يعني نزرع، نفيد الكل، وإن شاء الله إنه راح نساعد على إنه ننشر هاي طريقة للكل حتى الكل يستفيد منها. UN Habitat also built the capacities of GAM and other governmental staff to enhance the resilience of their cities through climate change plans and actions. Awareness-raising campaigns. To sustain the project's efforts, UN Habitat conducted awareness campaigns. Additionally, manuals on how to set up a home water harvesting system were shared so that more people can enhance their resilience. I believe and I hope very strongly that this project can be a very good model for the future, and also it contributed a lot to reduction of the flash flood risk in the future. I hope we Japanese government and the Japanese people would like to continue our collaboration with UN Habitat and Greater Amman Municipality.
Thanks a lot for the government of Japan for their kind contribution for this project, and also sincere thanks to our strategic partner, Greater Municipality, for their kind support and help in realizing this project on the ground. Thank you for listening. Thank you, Dima. And I wish that we can visit all of these nice spaces. Like, thank you for giving us applicable examples on how like flood prevention structures can be coupled with creating public spaces. And like, we're conditioned to think that public spaces and good public spaces are just for affluent communities, while research always says that vulnerable communities needs public spaces more. They don't have the spaces at home. They don't have the gardens that affluent communities could have. And for that, we turn to Mr. Amir to take us on a trip to Cairo, walk us on the bridges of the Nile, and see how transportation corridors can be transformed into public spaces. Mr. Amir is an urban and landscape planner, an educator, and a sustainable urbanism expert with nearly 2 decades of working experience with municipalities, research institutes, international development agencies, private sector, and local community. He's currently a senior lecturer of urban planning practice in the University of West England. تفضل. Thank you for having me. Can you hear me now? Yeah, all right. Thank you for having me. Carrying on from the subjects of public space, I'm going to talk a little bit about how people and residents of Cairo have transformed bridges, which are transportation corridors, into public space for their use. So I'll give you a little bit about a background and selected 2 bridges where this research was conducted and some field observations. We did some visitor counts. We interviewed 80 people on these 2 bridges and a little bit of analysis and some results. I think everyone here knows that Cairo has rapid growth in the 20th century, and this has become extensive. Parts of it were informal housing that are poorly served with utilities, public transport, resulting in highly congested traffic routes and nearly constant traffic jams. Poor enforcement of zoning and building codes have resulted in the massive Cairo that we all know now. The recently constructed Al-Azhar Park, as you can see in the bottom right of this slide, shows how contrasting is it and how we were in a strong need to such a lung or a big public space. Cairo still has one of the lowest rates of parklands per capita of any major city around the world, and it's 33.33 square meter per inhabitant. Before the Aswan Dam or the High Dam, historically, there was free access to the seasonally inundated zones of the river. So the river was more an ecological corridor. People would enjoy fishing, felucca mooring, washing clothes, and it was accessible for the rich and the poor equally. Then in the 60s, we built the famous High Dam for hydropower, which is a very successful and celebrated projects in the eye of the engineers, but it's not necessarily the same in the eye of the ecologists. While as you probably know, there is a lot of de-damming, if I may use trend in the world, where they realize that these dams have created over time harm more than benefits. It's still an engineering miracle,
And I think it's an ecological disaster. I did a small study on a small stretch of South Cairo near Maadi, which is a high income community, one of the suburbs. And it was amazing how people of Cairo started to lose access to the river as a public space. This small stretch here shows us that there is 55% of that stretch, of that kilometer, is prohibited, and only 16% is public, and private or semi-public is 29%, meaning you can access them if you pay minimum charge, or if you pay tickets, or if you have membership. You need to have a certain privilege or membership to be able to access those, while the only free stretch is 16% of that specific study. So the Nile is being, or the two sides of the banks are being highly urbanized, and this study is trying to document what people have actually, what they're actually doing in the absence of green spaces. So we looked at two bridges. One is Qasr Nil Bridge, which is very famous in all our movies, and it gives you straight access to the river in terms of viewing. And we also looked at Al Munib Bridge, which is part of the new ring road in Cairo. Qasr Nil Bridge is built in 1931, and it's considered a part of the heritage, and Al Munib Bridge is a very modern, new part of the ring road. Because of the high temperature during summer and even sometimes during winter, daytimes have very little use, these bridges are not used as public spaces, but in the evenings, there is a lot of cool breeze and open views, and people use the two bridges more in the evening because of the temperature. This is more or less a quick numbers in this table that shows Qasr Nil Bridge has higher presence and more people are going to visit it because of reasons we will mention. It's close to infrastructure, it's close to transportation, it's closer to Tahrir Square, it's more accessible for people who can walk or use public transit. These are some numbers showing what do people actually do. Is it walking, jogging, stationed? How do they use it? More numbers, midday versus evening. And we also have some counts. And of course, it's more male than female when it comes to using the bridges. These are some of the activities on the north. Qasr Nil Bridge, people go and enjoy a walk or a breeze. There's very little fishing on Qasr Nil Bridge. The count was 3 out of 80, while the Al Munib Bridge had more people using it for fishing, as the picture showing here. And street traders, people selling hummus al-sham, stationed shisha, and using it as public space and free breeze to the Nile. These are some of the activities that are being done, as I mentioned. 40 people mentioned enjoying the views in Qasr Nil Bridge, 37 of them enjoying the fresh air, only 3 doing fishing, and 11 doing walking. While Al Munib Bridge, there is less enjoying the view, but more enjoying the fishing. The table below shows what are the alternative outings, and very little of it is about garden, which is a small green space or a public roundabout, but mainly it is cafes, clubs, cinemas, and shopping malls, which tell you where is this trend going. A main capital that has that is overlooking the main river in the world with a lot of public spaces, and over time during the 20th and 21st century, where our public space is eroding and people started to go elsewhere. This is a plot so the green star is Qasr Nil Bridge. The one interval circle is 5 kilometers, and it shows where do people come from to visit that bridge. And you can see they can go as far as 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38, 32. People would travel 32 kilometers to go to the bridge because it's free, accessible, and it's the only place they can enjoy without paying money or being instructed or being questioned or being labeled or being associated with a certain socioeconomic class. So everyone goes to the bridge. The reach of this bridge, as I mentioned, is longer than the Al Munib Bridge because it's closer to public transit. The same exact scale is applied on Al Munib Bridge, so that's the same scale circle, so it's only 2 circles. It doesn't have nearby infrastructure. It's part of the ring road. People use their cars either on the way out or on the way back, and families would go and sit on the sidewalk.
None of these bridges are designed or intended to be public space for people. So they offer a distinctly cooler experience compared to other microclimate in hot months in Cairo. These bridges have usage patterns, will influence access options. So people go there because they can't go anywhere else. They're very close to attractions. And these are things that decision makers should learn from and try to, in increasing green and open public spaces, to take care, to consider what people have actually, why did they use the bridge? As I said, they're not intended as public spaces, but they show that serious lack of open space to serve the population of Cairo, an indication of the need for that. And it's very important to provide open space elsewhere so people don't use these bridges. It also tells us that the Nile remains a geographical and cultural focal point and attraction for both locals and tourists. Making the riverbanks more accessible for average Cairians, like making it a public space, could greatly improve their daily lives and public health. The reason they use these, especially Qasr Nil bridges, has a wide sidewalk to accommodate multiple uses. And it shows us a little bit of resilience of the people. So Cairians have repurposed these transportation infrastructures. People try to find solutions, and it always helps us decision makers or academics or to listen to them and what they need so we can shape the cities in a way they do. And obviously in such a situation, when you observe any of that, it means their basic needs are not met, so they start to create and find new solutions. The popularity of the Cairo bridges because of their attractions around them and the severe public space elsewhere. Thank you very much. This was, I have to say also, this was done, funded by, I'm now a professor in University of West England in Bristol, and this was done and funded, co-funded by the University of California at Berkeley with colleague Matt Condolf, the Landscape Architecture and Environmental Planning Chair. So I have to give him credit for helping me doing the field work as well. Thank you very much. And thank you, Amir. Thank you, Amir. And thanks for giving this analysis about public spaces. I was really shocked to know that Cairo, of all places, have only 6 parks. But then again, you have the bless of having the Nile, which creates public space. And I turn to Nancy to see how landlocked cities can create and transform infrastructure and parts of the city to have public spaces. Nancy, as she likes to simply present herself, is an agricultural engineer who loves nature and green thinking. Thank you and welcome, Nancy. Thank you. حتى مش عم بتحرك ايش بدك تدور؟ هلا هي رح تتحرك بأي وقت. أظن تتحرك. لا هلا شوي معلش هون أظن. هيك أنا بتحكم. أوكي. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام وأهلا وسهلا بزملاء الأعزاء.
أشكر القائمين على هذا المؤتمر النوعي لتوجيه الدعوة لي للمشاركة فيه. هذا المؤتمر يسلط الضوء على سياسات ومساهمات الدول. لطفاً بالمترجمين. أوكي، عم بحكي بسرعة. طيب أوكي. أوكي. هذا المؤتمر النوعي الذي يسلط الضوء على سياسات ومساهمات الدول وتبادل الخبرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمشاركة في الجهود العالمية لجعل المدن آمنة شاملة ومستدامة ومنيعة. استناداً رؤية أمانة عمان لتكون مدينتنا مرنة عصرية ومستدامة تعتز بتراثها وعراقتها ولتقديم خدمات بلدية متميزة، قامت أمانة عمان بتضمين أهداف التنمية المستدامة وعكسها على خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022-2026 بما يتوائم مع الأهداف الوطنية ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان بشكل أساسي على مرتكزات رئيسية وذات أولوية لمدينتنا، في مقدمتها أكيد النقل العام، التغير المناخي والبيئي، التخطيط الحضري، وتعزيز دور المواطنة والمشاركة المجتمعية. لتقديم خدمات بلدية مميزة ترتكز على البعد البيئي والصحي والتنظيمي والبنى التحتية وبناء الشراكات مع المعنيين، ولتعزيز دور أمانة عمان كمؤسسة مسؤولة مجتمعياً، شاركت أمانة عمان في مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن خلال إجراءات العمالة المكثفة بتمويل من الوكالة الألمانية GIZ. هذا المشروع يساهم هذا المشروع في دعم خطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري، حيث أن الأردن يلقى تدفقاً كبيراً للأخوة السوريين، مما أدى إلى ضغوط مختلفة في عدة مجالات على المستويين الوطني والمحلي. هذا المشروع يعمل على توظيف السوريين والأردنيين ويساهم على المدى الطويل في تطوير وتحسين البنية التحتية الخضراء وتحسين التماسك الاجتماعي للتنمية المستدامة. طبعاً المشروع ينفذ المشروع في كل أنحاء الأردن، شمالا منطقة اليرموك وجنوبا حتى منطقة القويرة. هون قائمة بأسماء الشركاء في هذا المشروع ومنهم طبعا أمانة عمان. طبعا يشهد العالم تحديات بيئية مختلفة نتيجة للزيادة السكانية المتسارعة والتغيرات المناخية، مما يؤدي إلى التلوث، الزحف العمراني على حساب المساحات الخضراء، الجفاف، فقدان المواد البيئية وما إلى ذلك. لذلك فإن تحسين البنية التحتية الخضراء يساعد في مواجهة هذه التحديات والحد منها، مثل حد من الفيضانات، السيطرة على انجراف التربة، حماية الموائل البيئية وما إلى ذلك. هلا البنية التحتية الخضراء، عنوان المشروع تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال إجراءات الأعمال المكثفة. الجزء الأول هو ما هي البنية التحتية الخضراء؟ طبعاً البنية التحتية الخضراء هي مصطلح حديث نسبياً تم تطويره ليصبح أداة تخطيط للمخططين الحضريين، حيث ترتكز البنية التحتية الخضراء على سبيل المثال للحصر على إيجاد حلول سليمة بيئياً لإدارة المياه، تجميع مياه الأمطار، الاستخدام الأمثل للموارد البيئية المحلية وما إلى ذلك. طب أيضاً البنية التحتية الخضراء هي شبكة من الساحات الخضراء المفتوحة في منطقة معينة، ولا يمكن لها أن تعمل بكامل طاقتها إلا كنظام متصل بحيث تكمل هذه المساحات بعضها البعض. هلا مبادئ البنية التحتية الخضراء راح أقول عليهم سريعاً. صلاحية الموائل البيئية مناسبة لجميع المخلوقات. الترابط زي ما حكينا، البنية التحتية الخضراء تكون فعالة أكثر في حال عندما تكون جزء من نظام متصل فعليا عبر المناطق الطبيعية. هاي مثال على هذا الكلام، كيف التواصل بيكون لما كان هالمناطق تكون متصلة مع بعضها البعض. عندنا المرونة، القدرة على التعافي والتكيف مع الاضطرابات والتغيير. عندنا التعدد الوظائفي، تقليل الفيضانات، توفير مساحات خضراء، تحسين جودة الهواء، الحد من الاحتباس الحراري. عندنا العائد على الاستثمار، إمكانية البنية التحتية الخضراء تقلل التكاليف وتحقق نتائج مالية إيجابية للحكومات والمؤسسات والشركات والحكومات. عندنا الايدنتيتي،
اللي هي طبعا تحقيق هوية للمكان. هاي الصورة لمكان في شجرة الأربوتس أو القطلب. هذه الشجرة موجودة في محمية عجلون في شمال الأردن. بنصح الكل يزورها. تبعد عن عمان، هذه محمية عجلون تبعد عن عمان ساعة وربع إلى ساعة ونص. فعلا هذه النوعية من الأشجار عملت هوية للمحمية. هلا النقد مقابل العمل، الجزء الثاني من اسم المشروع. ما هو النقد مقابل العمل أو العمل مقابل الأجر؟ هو مصطلح لبرنامج توظيف نعمل من خلاله على إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل. طبعا في هذا المشروع عملنا على تشغيل سوريين وأردنيين 50% 50%، 25% على الأقل سيدات. الأعمال المطلوبة تحتاج إلى قوة جسدية ولا تحتاج إلى استخدام آليات ثقيلة، هي تدخلات بسيطة. مبادئ النقل مقابل العمل زي ما حكيت، تكلفة العمالة أعلى من المعتاد لأننا بنحتاج نستخدم عمال أكثر من المعتاد لأنه ما في استخدام لآليات. أعمال سهلة غير معقدة، وتكلفة المواد طبعا هي من مواد البيئة المحلية تكلفتها برضو أقل من المعتاد. هلأ مراحل المشروع أو منهجية المشروع. أهم ركيزة في هذا المشروع هي النهج التشاركي، اعتماد النهج التشاركي. عقدنا جلسات تشاورية مع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتهم في كل موقع، تم اختياره بالتوافق مع أمانة عمان ومع الوكالة الألمانية. حددنا إيش احتياجاتهم وإيش اللي بيحبوا إنه يصير بهذا المكان، طبعا حسب طبيعة وأهداف المشروع. حتى مرحلة التصميم كانت مرحلة تشاركية. أثناء برضه لما اجينا تم اعتماد التصاميم من قبل أمانة عمان، اجينا على مرحلة التنفيذ. خلال التنفيذ أيضا كان في عنا أنشطة تعاونية وتطوعية تحقق الترابط الاجتماعي بين جميع السكان. بعدين عندنا مرحلة ما بعد التنفيذ اللي هي مرحلة الصيانة والإدامة، والتي تقع طبعا على عاتق أمانة عمان. هلا هنا أنشطة المشروع في طبعا احنا حكينا من الشمال للجنوب، في عنا في مناطق ريفية وفي عنا في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. في المناطق الريفية كانت إعادة تأهيل النظام البيئي مثل الزراعة أو إعادة توجيه المياه. هاي التحسينات في المناطق العامة أو الحضرية هلا رح أحكي عنها. طبعا في مدينة عمان شركائنا في هذا المشروع أمانة عمان، منظمة الوكالة الألمانية شريك الممول للمشروع، منظمة أكتد الشريك المنفذ للمشروع، وعندنا طبعا السكان أو المجتمع المحلي واللي هو أهم شريك عندنا، وبدون يعني تأييده لهيك مشاريع المشروع لن يتم نجاحه. هلا بس معلش رح أعرض فيديو قصير بيحكي عن المشروع بشكل عام. Hi, my name is Aline and I'm the country director for ACTAD in Jordan. ACTAD Jordan is working with the Greater Amman municipality with the support of GIZ to improve green spaces in East Amman. The aim of this partnership is to improve the living conditions and provide livelihoods opportunities for Jordanians and vulnerable Syrians in this urban setting. ACTAD will be rehabilitating 3 spaces, planting trees, installing bins, and renovating play areas for children. The work will be implemented through short-term income generation activities. That means cash for work. We will be working with community households from these communities, Jordanian and Syrian. نانسي القعقاع، أمانة عمان، مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة، العمالة مقابل الأجر. دور أمانة عمان في هذا المشروع: في البداية تم تحديد المواقع التابعة لأمانة عمان. بعدين المرحلة الثانية عقدنا جلسات تشاورية مع المجتمعات المحلية حتى نشوف إيش احتياجاتهم بكل موقع. هلأ في عنا مرحلة التنفيذ. أول مشروع نفذناه أول موقع اللي هو حديقة زي ما أنتم شايفين حديقة أبو العلاء المعري اللي هو بمنطقة بسمان. بعدين بعد مرحلة التنفيذ رح تيجي مرحلة تسليم الموقع لأمانة عمان. وقت ما يسلمونا الموقع يقع على عاتق أمانة عمان إدامة هذا الموقع والصيانة الفنية له والتعاون مع لجان المجتمعات المحلية
في حماية هذه المواقع والمحافظة عليها من العبث والتخريب. أنا محمد بشار أديب حصري لاجئ مقيم في الأردن. نحن مجموعة من الشباب الأردني اشتغلنا كلياتنا كتف بكتف وإيد بإيد لحتى قدرنا نوصل الحديقة اللي أنتم شفتوها هلا. في شباب علمت وتعلمت الكسارة، وفي شباب علمت وتعلمت الزراعة، وفي شباب يعني حتى تعلمت الحدادي وصب الباطون، وزي ما حضرتكم شايفين المشروع، والله يعطيكم العافية. أنا اسمي ربحي عادل، جيت من منظمة تاكتيل، فتعلمت مثلا شغلات مثل القصارة، مثل الزراعة، تعلمت كثير شغلات، كثير استفدت منه مثل ماديا وحرفيا. يعطيك العافية. اهلا وسهلا فيكم. انا ام محمد من سوريا. يعني اول شيء خجلنا يعني انه احنا النسوان ممنوع نحن نشتغل، والحمد لله رب العالمين تعودت على الوضع، تعودت على الشغل هون، وفي رجال معنا، صرت اعتمد على حالي ومصروفي، والحمد لله رب العالمين وضع كمان تمام. طبعا هنا خارطة للمواقع اللي تم العمل فيها. زي ما بنلاحظ المواقع كلها قريبة من بعض. المواقع في عمان الشرقية نظرا لوجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في هذه المناطق. المناطق كلها قريبة من بعض حتى نحصل على شبكة من المساحات الخضراء المفتوحة ونحقق الهدف من المشروع. طبعا أهم التدخلات اللي كانت في الحدائق هي كانت تدخلات بسيطة: ترميم إنشاء ممرات جديدة، مقاعد، جلسات عائلية، زراعة، تدريب السيدات على أعمال السيراميك والفسيفساء، مظلات، تركيب ألعاب، تركيب أعمال إنارة تعمل على الطاقة الشمسية. المشروع عندنا 3 مراحل. أنهينا المرحلة الأولى، نحن الآن في صدد الانتهاء من المرحلة الثانية، هي مواقع المشروع، وشهر 8 إن شاء الله رح نبلش المرحلة الثالثة. هاي صورة أثناء التنفيذ، نشاط تطوعي من المدارس المحيطة بالموقع، أعمال زراعة وأعمال دهان. برضه هون هذا جدار سيراميك فسيفساء، عدوا يسووه الستات تدربوا عليه من قبل مدرب. كل سيدة حصلت على عدة عمل مقابل 70 دينار، سعرها في السوق المحلي 70 دينار أردني، واحتفظت فيها، وهلا هم عم يشتغلوا من بيوتهم سواء لبيتهم أو عم ببيعوا. برضه هون أحد الأمثلة على النشاطات اللي تمت. هذا نشاط رسم بالتعاون مع الطلاب. طبعا هون هي زي ما احنا شايفين أعمال سهلة وغير معقدة وتكلفتها قليلة. هون برضو استعراض لعملنا في هذه المواقع. هلا هون على الصورة الأولى هي صورة عن التصميم التشاركي اللي حدث في بداية المشروع. الصورة الثانية اللي هي بتحكي عن لجنة أصدقاء الحديقة. تم عمل لجنة أصدقاء الحديقة من المجتمع المحلي ومودون بأمانة عمان لإدامة هذه الحديقة أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ ولتفعيل هذه الحديقة. هنا السيدات عم بتدربوا على السيراميك قبل وبعد، هيك استعراض سريع. هون طبعا برضو إنشاء ممرات آمنة، صورة قبل وبعد. هذه الصورة في منطقة النصر، عندنا شارع علوي اللي هو شارع عدن، الشارع السفلي شارع اليرموك. المنطقة يوجد فيها 3 مدارس أطفال، 3 مدارس ابتدائية، ما كان في لهم ممرات آمنة، كان ينزلوا على هذا السفح. تم تأمين درج لهم وممر آمن. قبل وبعد الصورة برضو قبل وبعد. هاي أحد مشاريعنا في المرحلة الثانية. طبعا المشروع فيه تفاصيل كتير بس لا يسعفنا الوقت إني أحكي عنها كلها، بس هيك بشكل سريع، وشكرا لاستماعكم. شكرا نانسي. مجددا برضو يعني بتمنى لو كنا بنقدر نزور هاي المواقع. Thank you so much. I think we need to use our time very wisely right now. We don't have a lot of time for the discussion. And I'd like to turn to the audience if they have question first. I'll prioritize your question. And then if I have time, I can raise questions with our panelists. تفضل.
شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية. يعني جلسة فيها معلومات قيمة جدا. سؤالي للسيد تشاندرا بمحاضرته عم يتحدث عن منظومة الحصاد المائي من خلال استخدام أنواع معينة من التايلز وتشكيلات مختلفة، وخصوصا بحكي عن المناطق الجافة الآرد اللي احنا بكون فيها كثير فيها غبار ورمل وما إلى ذلك. فاحنا بنعرف أول شتوى بتكون يعني المي مو مي، بتكون لونها أسود من الكربون ومن الطمي وما إلى ذلك. فلما بتصير عملية الحصاد المائي في هذه التقاطعات اللي تفضل فيها، كيف بتصير عملية تنقية هاي المي؟ وبعد ذلك المي لما بتدخل في السيسترنز هذول اللي بنحفظوا فيها، كيف بتنحفظ حتى ما تصير مي آسنة؟ وكيف عملية الصيانة بتصير لمثل هيك منظومات، خصوصا بتكون هيدن هي تحت تقاطعات الطرق وبالحدائق وما إلى ذلك. شكرا. Okay, thank you so much for the question. I would like to request the organizer to allow my camera, then I can show you as you see it, you would have a much better view of what it is. Can the technical expert help me on enabling my camera? We are working on Chandra, it. let's collect some questions and come back to you. In the meantime, we'll try and solve the problem. That's fine, thank you. شكرا للمتحدثات وللأخ أمير المتحدث. نسمع كثير من عملية حلول لمشاكل التحضر urbanization، وقلما نسمع عن حلول لمشاكل ruralization. ما نسمعه طبعا طرح خلال الساعة الماضية مدينتين عمان والقاهرة، والكل بيعرف شو حجم الضغوطات السكانية الهائلة على هذول المدينتين وما نتج عن عملية الهجرة، وهي مشكلة من مشاكل كبيرة أخرى كلنا بنعرفها. قد أكون أقترح عكس هذه السياسات والتوجه بسياسات لعملية حلول هذه المشاكل في جذورها، بحيث أننا نمنع هذه الهجرة بتوفير فرص العمالة بالمناطق الريفية بالمشاريع وهي كلفتها أرخص من كل المشاريع والضغوطات الهائلة اللي عمالنا بنحاول أن نجد حلول لها. شكرا. شكرا. بس بدي أطلب من المشاركين لو سمحتوا تتصلوا بالأسئلة يعطيكم العافية جميعا وشكرا جزيلا. يعني أنت طلبتي في اللحظة اللي أنا يعني بدي أقول لك أعطوني مجال. أنا المهندسة زينب أبو زيد، مدير عام شركة ويكون ووتر انفايرمنت انرجي، مستشار أمين عام وزارة المياه سابقا. معلش أنا بدي أطلع من منظور مختلف عن المنظور اللي أنتم عم تحكوا فيه. هو مش منظور معاكس، هو بعطي تكامل حتى نرتب الأولويات. بس بدي أصحح معلومة، الأردن الأفقر مائياً، وحسب الاستراتيجية 2023-2040 حصة الفرد يعني بالاستراتيجية الصادرة عن وزارة المياه 61 متر مكعب للفرد بالسنة. تنين بدنا نفرق بين شغلتين. الأولوية الأولى إن في قطاع المياه تأمين مياه الشرب. يعني إذا إحنا بدنا نحط بين أولوية إلها وزن اللي هي الري واللاندسكيب والتخضير وإلى آخره، يمكن أنا ماجستير تغير مناخي، كثير بنبسط إنه إحنا نوصل لمرحلة إن نعمل أدابتيشن وميتيجيشن من خلال الزراعة، لكن الأولوية الأساسية تأمين مياه الشرب. تأمين مياه الشرب بيقتضي إنه إحنا نفرق بين نوعية المياه اللي ممكن أستفيد منها للشرب ونوعية المياه اللي ممكن أعملها ريسايكل. المياه اللي أنا بعملها هارفستنج هي مياه جدا ممتازة، مياه تاب ووتر، وأحيانا بتكون
لبعض الاشخاص اللي بجمعوها بالابار افضل حتى من المياه اللي بتوصل بالشبكه. يعني بعرف الاشخاص اللي بالقرى بيحكوا لك الشاي بالمية البير المجموعه من المطر اذكى من اي نوع شاي اخر. فمعناته احنا الهارفستنج اللي بدنا نعمله مفروض انه يكون رؤيتنا واولويتنا انه بده يروح للشرب مش للزراعه. هي اولا. اثنين، في عنا روف هارفستنج وفي عنا هارفستنج في البوادي. هلا وزاره المياه مع وزاره الزراعه عدد المواقع اللي بنعمل فيها هارفستنج بالبوادي بالباديه الشماليه والوسطى والجنوبيه والى اخره 421 موقع، وكميه المياه اللي بيتم جمعها من خلال الهارفستنج مقدارها 120 مليون متر مكعب سنويا. رجاء اولا انا بطلب من امانه عمان انه يصير في تحديث على الكودات، لانه احنا لحد الان مشروع اللي قدرنا نشتغله من خلال صندوق المناخ الاخضر واللي تبنته الفاو، ما قدرنا نشتغل اصلا موضوع الروف هارفستنج الا في القرى، لانه يعني مناطق فلات وما فيش يعني طوابق اللي يصير فيه اشكاليه. هلا احنا العمارات في عمان والمناطق اللي بتشملها الامانه عمان ما عندنا ولا كوده لموضوع الهارفستنج. تمام. تنين خلينا نشتغل على أولوية إنه الهارفستنج للشرب مش للزراعة، ونشتغل على موضوع ريسايكلد ووتر بغض النظر جري أو تريتد ويست ووتر. شكرا. شكرا. دكتور عادل. أنا الدكتور عادل عساف مدير مركز بحوث بناء الجمعية العلمية الملكية. بداية بالنسبة لموضوع الكودات، يعني أن لفت نظري الموضوع هذا. هلا في كودات لكفاءة المياه في المباني، وفي عندنا دليل الأبنية الخضراء موجود أصدر من خلال الجمعية العلمية الملكية لصالح مجلس بناء الوطني. فمنظومة الكودات اللي بتتعلق فيه، وهلا في كود فراغ المدينة راح تطلع إن شاء الله قريب، في مجموعة من الكودات اللي عم تتعلق في البناء نفسه وفي الفراغ المعماري في المدن، وبتعالج قضايا كثيرة من الشيء اللي حضرتك تفضلتي فيها. بس المقترح يعني أنا بشكرك عليه. في كمان أنا مجموعة نقاط بس بدي أضيفها أنا ما شفتهم في المحاضرات. الجرين انفراستراكشر كمان لها فوائد ثانية تتعلق بالطاقة. الاحتباس الحراري اللي عندنا احنا في المدن عم بيزيد من الكلايمت تشينج درجتين مئويات، ولكن الهيت ايلاند افكت اللي موجود داخل المدن عم بيرفع كمان درجتين ثانيات. انا عملت دراسه مع طلابي لما كنت في الجامعه الالمانيه على منطقه عمان، منطقه جبيهه وتلاعي العلي. قبل الثمانينات كان واضح انه في ترند معين من الكلايمت تشينج، بس بعد ما تعمرت هاي المنطقه بعد التسعينات زاد السرعه الريت اللي بتزيد فيه درجه حراره بدرجتين مئويات لهذا. فعمليا اذا عملنا احنا الجرين انفراستراكشر بزيد النتح في البيفمنتس، لانه بتكون بيرفرس بيفمنتس المناطق الخضراء المظلله، بتخفض درجه حراره المدينه، وبالتالي الكولينج لود في المباني بنزل. فاحنا كمان لازم نتفرج على الامبليكيشنز اللي لها علاقه في الطاقه. وبرضه موضوع كثير مهم موضوع الاير كواليتي بشكل عام. الجرين انفراستراكشر بالذات في عمان، احنا عمان طبيعتها الجيولوجيه فيها فراكتشرد روك، فالبريسيبيتيشن اذا سمح له انه يرجع لباطن الارض بالوضع الطبيعي، اذا عملنا احنا السيناريو الطبيعي اللي كان، المي راح تنزل وترجع للنبعات الطبيعيه. النبعات الطبيعيه اللي هي واحد بصويلح، واحد بوادي السير، واحد براس العين. فاذا قدرنا احنا انه نرجع للنظام الطبيعي اللي هي عمليه هذا البريسبيتيشن داخل الارض، هذا بيكون في اعاده لتاهيل الموارد المائيه اللي كانت عندنا. بس انا في سؤال لديما، معلش بس تتحملني فيه، لانه احنا يعني لما نحكي على مواضيع الجرين انفراستراكشر بنحكي عن اللو كاربون انفراستراكشر، بنحكي عن ناتشرال بيس سوليوشن. بس انا لفت نظري اول مره بشوفه الهيوج ماسيف كونكريت ريزرفوار اللي معمول. يعني انا عملت هيك حسبه سريعه، تقريبا نحكي احنا عن 600 طن CO2 equivalent موجود بهذا التنك. انا هيك بحسبه سريعه.
I think يعني how we correlate using gray infrastructure as a solution for green infrastructure interventions. نحاول نجاوب على الأسئلة. I'll turn to Chandra. I can see that your camera is ready to illustrate your answer. Chandra, we can't hear you. Okay, sure. Are you muted? Yeah. Okay, can you hear me? Sure. Yes, I have unmuted myself. Okay. Yeah, you're good. Okay, so what we created, these are the surfaces which have got zero porosity. The principle behind this is surface tension. So obviously the dirt water, which one of the participants has asked, is even the dirt water cannot, when it goes through it, it filters, because the surface tension of the dirt, it takes only the water. So it's kind of a filter. It allows for the filtration right at the source. So every drop of water which falls on it is harvested. Is it visible? Yeah. So see, and along with the water permeability, because unlike the permeable surfaces which have got porosity based, even the dirt, whatever the dirt or anything, it will go into the storage, and then the water cleansing needs to come in. Whereas here, we are able to filter the water at the source. And these surfaces need not be just the tiles, even the curbstone, roads. It can be just used like any other surface. The carbon footprint of these is much lower, but main important feature is we are addressing the storm water right at the source. And then all the water from the surface can be collected into a storage. And this storage, the beauty about this honeycomb storage is it keeps the water in a clean state, because it keeps the water in the motion with its air permeability. Let me show you what the air permeability is, so that you can put into the context. It's a combination. So air permeability is, this pot is made from the breathable sand, which is the core principle of all of these technologies. So this pot looks like any other terracotta pot which you might have seen, but this is a special pot. It is holding the water just like a plastic pot. Can you see the water bubbles? As the water is, it retains the water, but it allows air permeability. And that's the same principle we use in our bioretention ponds and also within these tiles. So these surfaces have got air permeability. With the air permeability, one is temperature, and also the filtration also works very effectively. And in the storage, this is also the storage facility, which is honeycomb, is also air permeable and water permeable, which keeps the water in a clean state. Even the water from the roads and everything which is mixed with the dirt, when it comes in contact with the permeable surfaces, it harvests. It harvests in a clean area, and that's why, and once it gets into the storage also, it keeps on cleansing. The same thing, the breathable sand, when it is used as a layer, it converts desert into arable land. So it saves about 80% water. So you can create more luscious urban scapes, 10 times more vegetation. You can grow more crops. So the roof gardens, the rock gardens, the corner, all the bioretention ponds, everything can be created with this. And the same sand, when it is used as a liner for the pond, you can create water bodies. So now the ponds you created, although you don't have to use geomembrane. So this sand is made from desert sand. Because it's made from desert sand, it's got a very, very low carbon footprint, but also it allows for the growth of it. Yeah, so. Thank you, Chandra. Yeah, thanks for the illustration. So I hope that question was answered, the previous participants. Okay, thank you. بتوقع يمكن جاوبنا على سؤال المياه إذا كانت آسنة أو لا. يمكن في سؤالين توجهوا لديما. السؤال الأول كان عن الكودات، ويمكن جاوبه بشكل دكتور عادل. ودكتور عادل كمان كان في عنده أسئلة على ليش ما حكينا عن
نوعية الهواء، ليش ما حكينا عن الطاقة واستخدامات الطاقة، وعن كمان ال groundwater infiltration. شكرا جزيلا للأسئلة الجمهور. نبلش من سؤال الدكتور عادل. definitely في كتير فوائد للجرين انفراستراكشر لم يتم التطرق إليها، وبتخيل الجرين سبيسز أكيد لها دور كتير كبير to mitigate the climate change specifically urban heat island. بس يعني نظرا لضيق الوقت أنا I went يعني directly to our project. بس الفكرة كانت to adapt يعني to the climate change أكثر ما بنحكي عن mitigation. وهي باي ذا واي هاي واحدة من الاريز اللي احنا مقصرين فيها. climate adaptation فعلا مش ماخذة حقها يعني على مستوى المدن. بس definitely the green spaces at the end of the day they play a great role in mitigating climate change and reducing heat islands. وإذا بدنا نقيس مثلا حرارة مكان في strip of يعني شجر مثلا ومكان ما فيش فيه شجر، بتلاقي قد ايه في فرق في درجات الحرارة. فيما يتعلق بسؤالك على الجرين ايميشن، مش كتير فهمت السؤال، بس بقدر أقول لك إنه هدف المشروع هذا كان يشرح منظومتين. إحنا طبقنا منظومتين، وبتخيل كل الناس يعني وأجدادنا كانوا بيطبقوا فكرة النجاصة أو الآبار اللي هي فعلياً مبنية من الكونكريت ببيوتهم. هاي واحدة من الأوبشنز، يعني الواحد بيقدر تكولكت الووتر ب تانكس بلاستيكية أو بأندر جراوند كونكريت تانكس أو storage area. هدف لما عملنا إحنا الانترفنشن at the beginning كانت الفكرة بس نعمل series of bioretention areas to infiltrate the water للأندرجراوند. هذا كتير إشي مهم حتى لمياه الشرب عشان نزيد من كمية المياه الجوفية ونعمل recharging لإلها. وبتخيل البايوريتنشن areas اللي عملناهم 3 series of bioretention area والبايوسويل فعليا كان هدفها فعليا تنزل المي وتعمل ريتشارجنج للاندرجراوند ووتر. الكونسبت الثاني كونسبت كتير مهم، وبجوز هذا الكونسبت مكلف، بس احنا at the beginning عملنا كمان cost benefit analysis by implementing all البايوريتنشنز area. يعني كمية الاستفادة أو كمية التقليل من الفلاش فلود ريسك الموجود على الداون تاون عمان كتير قليل. ما رح يكون هالمية اللي كتير احنا عم نجمعها وبنستخدمها لأغراض الإريجيشنز أو لأغراض يعني سقاية الببليك سبيس. فالهدف كان نقدر نجمع أكبر كمية من المياه ونخفف أكثر ما يمكن من الفلاش فلود اللي نازل على داون تاون عمان. فالفكرة نعمل هدول التنتين ونعمل كوست بنفيت أناليسيز قديش فعلياً المشروع هذا ممكن يفيد بتقليل يعني قديش الكوست على جهة وقديش السوشيال والانفايرمنتال والايكونوميك بنفيتس لهاي الانترفنشنز. لو حتى عملنا الكوست بنفيت أناليسيز على مستوى 120 لوكيشن حتى نشوف الامباكت ونشوف قديش فعلياً هاي الانترفنشنز ممكن تساهم بتقليل مشكلة الفيضانات. ممكن نقتصر الانترفنشنز على مستوى التخطيط على البايوريتنشنز والفلتر ستريبس، وهدول they don't cost a lot. أنا recently كنت بزيارة لأستراليا، وصراحة فكرة الكونكريت ستورج موجودة، ومش موجودة كمان أندر جراوند، موجودة above ground at neighborhood level. كل neighborhood موجودة هناك بأستراليا على مستوى الأحياء السكنية بيشبكوها بنظام تصريف مياه الأمطار وبيعملوا بايوريتنشن اريا موجودة، يعني زي أكنها شكلها بحيرة يعني حلوة فيها بط وبجع ومزروعات، وبنفس الوقت كمان they collect الووتر. فبالنسبة لنا تجميع كل نقطة من نقاط المياه بهاي الكونكريت tanks أو whether they are plastic أو concrete tanks very important to address the issue of water scarcity بالأردن. فيما يتعلق بسؤال الأخت هنا definitely طبعا الأولوية لمياه الشرب، بس at the same time كمان إحنا فينا نستخدم المياه المعالجة بري اللاندسكيب اريا. إحنا يعني الجرين areas كتير مهمة to mitigate الهيت ايلاندز والتمبريتشر الزيادة بالمدن، بالذات من المدن، لأنه إحنا عملنا دراسة يعني النيدز مهولة في موضوع الجرين سبيسز. عملنا على سبيل المثال بروفايل لمدينة عمان سبيشال بروفايل، وعملنا سبيشال بروفايل لمدينة إربد. البروفايل شود إنه نسبة الأماكن الخضراء البابليك سبيسز حتى مش خضراء، يعني مش معناته بابليك سبيسز إنها كلها خضراء، ما بتشكل 2 متر مربع لكل فرد، فيما حصة الفرد من المساحة العالمية عم نحكي على 10 متر مربع و15 متر مربع. فكتير إحنا يعني behind هذا الرقم، وهاي النسبة بعمان. فإذا بتطلع برا عمان لسه عم تحكي على municipalities فيها النسبة أقل من 1 متر مربع حصة الفرد.
ففي مية جراي ووتر يوز ممكن نستخدمها، مياه معالجة ممكن نستخدمها in irrigating اللاندسكيب. الشجر الموجود بالشوارع هذا ليش استخدم له فريش ووتر؟ حرام. بقدر اعمل ريسايكلينج للووتر وزي ما احنا بهذا السايت عملنا ونستخدمها for irrigating these green public spaces. طب اكمل بعدين اعطيكي مجال. محطات التنقية كتير مهم to enhance the quality وال quantity. احنا بجوز لم تتح لي الفرصة احكي على مشروع تاني عم نشتغله، ونقطتك حول تجميع مياه المطر من الروف توبس انا اوريدي اشرت لها قديش احنا عندنا مساحات روف توبس مهوله مش مستغلينها يا جماعه. مش بس عشان نقلل من الرن اوف ووتر اللي بينزل على الشوارع، لانه احنا فعليا بكل بيوت اجدادنا كانوا مور سستينبل ذان اس. اذا حدا بيروح على جبل القلعه بيشوف البيج سيسترن اريا الموجوده هناك اللي كانوا فيها اجدادنا بجمعوا المي. ليش؟ النبطيين كانوا مور انوفيتيف، يعني هي فعليا حضاره كانت تقوم على تجميع مياه الامطار يعني وتقليل من مشكله الفلاش فلود اللي هلا بنشوفها عمالنا بالبتراء. فالكودات موجوده وزي ما تفضل الدكتور عادل موجوده، وحتى باي لو تجميع المياه اذا بترجع لنظام تنظيم الابنيه احنا رجعنا عليه وحطيناها على فكره بالاويرنس ريزنج كامبين. احنا عملنا فيديو ثاني انه اذا بدنا نرجع على النظام والقوانين والانظمه موجوده، لازم كل واحد ببني بيت يعمل فيه خزان لتجميع مياه الامطار، ولكن الانفورسمنت على ارض الواقع مش موجوده للاسف. احنا عندنا مشروع ثاني ممول من ادابتيشن فاند بقيمه 14 مليون دولار بين الاردن ولبنان، جزء كبير منه بركز على الووتر هارفستنج لاغراض يعني تجميع مياه الامطار. ورح نعمل من خلال هذا المشروع، لانه فكره الاب سكيلينج والريبليكيشن كثير مهمه، وفكره دعم هلا بجوز احنا مش حاسين قديش الميه مكلفه لانه سبسيدايزد، بس ممكن بالمستقبل ينرفع يعني الدعم على المي وتصير يعني اسعار يعني فاتوره المي كثير كبيره زي الكهرباء. بالتالي احنا بنصير ندور على سوليوشنز ثانيه زي ما بندور على السولار بانل هلا والسيارات الكهرباء عشان نخفف من مصاريف المي. فرح نحاول من خلال الادابتيشن فاند بروجكت نعمل انسنتيف ميكانيزم سيميلر للانسنتيف ميكانيزم تبعت الطاقه المستدامه، حتى نشجع الناس يعملوا تجميع مياه الامطار من الروف توبس. رح نبلش مع بلديه اربد والمفرق، وهوبفولي بعدين ننطلق ل يعني اطار وطني، وعم نشتغل مع وزاره المياه والري وعم نشتغل مع وزاره الاداره المحليه، لانه فعليا تطبيق الكودات هاي يقع على عاتق البلديات ويقع على عاتق المهندسين اللي بيصدروا اذن الاشغال at the end of the day. بتمنى اكون جاوبت على الاسئله. شكرا. شكرا. أنا لاحظت إنه الأسئلة رايحة باتجاه low carbon infrastructure. إذا في أي أسئلة باتجاه الأماكن العامة أو ساعتها طبعا تفضل. في تعليق على المناطق الحضرية والمناطق الريفية. طيب أنا بحس إن مشكلتنا في السؤال بتاع حضرتك، يعني لو جاوبنا على السؤال ده البلاد بتاعتنا هتكون في حتة تانية. خليني أنا دايما بحب أعبر عن اللي بيحصل في ما بين الريف والحضر، إن إحنا عندنا في المنطقة العربية عامة، رغم إنه المنطقة العربية متفاوتة في طريقة الحكم ومتفاوتة في الغنى، في بلاد غنية جدا في منطقتنا العربية وفي بلاد فقيرة جدا. رغم كل التفاوتات دي لكن حاجة الكومن إن الريف عندهم مش مهتمين بيه. عايز تروح لأغنى بلد في المنطقة وبص على الريف هتلاقيه نفس مشكلة أفقر بلد في المنطقة. الحقيقة إنه لأنه البلانرز أو الحاجات اللي زي ما حضرتك عايز اللي احنا نعمله we have very little to do with planning. أنا دايما بستخدم ترم بقول إنه planning is happening by the ruler not by the planner. If it's happening by the planner بكرة الصبح ممكن نحل المشكلة دي. It's not happening by the planner, it's happening by the ruler. فالرولر عنده political cycle وعنده political decisions وعنده voting mechanisms وعنده شعبيته ودايما الإنجازات أو الحاجات اللي بتاخد الضوء بتكون في الحضر في المدينة، فممكن ينفست a lot في المدينة. أنا اشتغلت كتير في الجلوبال ساوث basically the English speaking Africa ولاتين أمريكا وويست آسيا. لاحظت إنه the democratization of the process حتى في الجنوب سيبنا من النورث بتفرق كتير جدا واحنا ما عندناش دوت. مثلا في الاكوادور القريه رئيس القريه منتخب، رئيس المدينه منتخب، مش هنتكلم على ديمقراسي كبيره. فلما كان في مره زلزال في 2016 حصل، وبعدين رئيس الدوله والبنك الدولي ويو اس ايد وفاندنج عشان يعملوا اعاده اعمار لمنطقه متدهوره، واحنا عندنا مناطق كتير متدهوره وفيها بنفتح اعاده اعمار وبنشتغل فيها. الحقيقه انه رئيس القريه ريبورتنج للناس، فهو قاعد مع الناس قالوا لهم في بروتوكولز جايين وبريزيدنتس جايين وهيدونا 60 مليون. قالوا له مش عايزين، احنا هنشتغل بطريقتنا ونعمل. فعندهم
الاربن ليدرز ريبورتنج للناس. الديموكراسي بقى عندنا احنا over the last يعني مش سر over the last 10 years or 15 years we hate the word. You just say democracy تقول لك ناس مش عايزين. فحصل عندنا تغيير fundamental في معاني أساسية مهمة that would lead our Arab world and our Arab cities to improve, and the top intellectuals rejecting it لأنه ارتبطت جواهم بتجارب نيجاتيف بشكل كتير. فدلوقتي اللي بيحصل هو يعني في الكيسز اللي انا اعرفها، انا ما اعرفش الكيس بتاعت الاردن قوي، بيحصل urbanization للرورال وبيحصل ruralization للاربن. لانه لما بيجي الاسره من الدلتا المصريه او مثلا من الصعيد وهنا للقاهره بيجيب اللايف ستايل بتاعه معاه، فتلاقي القاهره تريفت. وبعدين الشوبينج مولز والاربن انديكيتورز بتحصل كتير في الصعيد وبتاكل الارض الزراعيه، فبيحصل urbanization للرورال ان سيتيو. لسه ما اتكلمناش على الهجره، هو اللايف ستايل. probably ده كمان حاجه بيسفر منها a lot of injustice بتحصل حتى في امريكا وحتى في البلاد الويست عندهم برضو الديسكريبنسي دي. يعني لما تروح الميد ويست او لما تروح في what they call the inner cities very deprived. and I drove through كل اصحابنا مع بيروحوا امريكا بيروحوا 6 cities، نيويورك وواشنطن نيويورك ولوس انجلوس ويتفسح في ميامي ويرجع. لكن I drove through then I was living in the United States ما عندوش عربيه مطافي. عربيه مطافي 1972 ما بتمشيش، يعني لو حصل حريقه very deprived من حاجات كتير جدا. probably ده راي شخصي، مش اللي قدر يعمل modernization، اللي قدر يعمل تطوير للريف بدون ما يتحضر، خلينا نسميها modernization without industrialization، كان الاسكندنافيان countries. لو رحت الريف الاسكندنافي في هولندا او في النرويج هتلاقي is not deprived من السيرفيسز، بس لسه عندهم ورد ولبن ومزارع it's rural and it's modern and it's less industrialized الى حد ما. ده راي شخصي مش مبني على specific study، بس انا I've been to 52 countries and I've seen enough of the world ان انا اقدر اعمل من غير generalization قوي. اسكندنافيين نجحوا في الحته دي. كان في بروجرام معمول ليه دعوه برضو بالديسنتراليزيشن في مصر، وكان في كذا بلد تانية في المنطقه العربيه. الانتنشنز بتكون كويسه بس ما بيعملش ديسنتراليزيشن للباور والبادجت. بيقول لك احنا هنعمل ديسنتراليزيشن للمدن القناه وللصعيد وهم ياخدوا قرارهم، بس بيديله بدل 50 مليون يديله 5 مليون، فبترجع تتصرف في المين urban center وبتفضل القرى برضه deprived. عشان يبقى في genuine decentralization لازم الديسيجن ميكر to let go the decision. يعني هو يقول انا صلاحياتي 10 حاجات، انا هعمل 8 او هعمل 7 او هعمل 5، وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. فهيبقى out of فالديسنتراليزيشن بتاعنا ناقصه الديسنتراليزيشن اوف budget وديسنتراليزيشن اوف authority. This is not happening في الريف. مهما عملنا انها مشكله تكنيكال، هي مشكله سياسيه بالطراز الاول. دكتور امير انا متاسفه يعني داهمنا الوقت. وقت كويس كان عندنا اسئله كثير، يمكن انا متاكده كثير من المشاركين كان عندهم اسئله، انا لم يتح لي الوقت اني اسالكم اسئله عن الاماكن العامه، لكن احنا بلشنا المحادثه، ان شاء الله بنبلش نغير مفاهيمنا عن طريقه تصميمنا لمدننا. شكرا كثير وان شاء الله بنكمل الحديث مع الغداء. شكرا مهندسه. رح نقدر كمان رح نقدر نكمل هذا الحكي هلا لانه رح نطلع على استراحه الغداء. الغداء رح يكون بالطابق السابع بالمطعم الرئيسي. فارجوكم ضموا لنا، احنا رح تكون مده، رح نرجع هون بالساعه 4 تماما. لو سمحتوا اذا بنقدر نرجع بحدود الساعه 4 عشان نبلش راسا. شاكرون لحضوركم وصحه وعافيه، بنشوفكم وكملوا النقاش فوق.
نلاقي أماكننا مرة تانية عشان إحنا على وشك إن نبلش بالجلسة الأخيرة لليوم. Can the speaker group please join us on the stage? إذا ممكن للمتحدثين يجيون على المسرح البسيط الستيج. Hello. Okay, everyone. لا بدي ارجع احول عربي. شكرا لتواجدكم معنا وصحة وعافية، ان شاء الله يكون الاكل عجبكم. ان شاء الله كمان لسه عندنا طاقة لنكمل الجلسة الأخيرة لليوم. جلستنا الأخيرة لليوم رح يكون عنوانها هي تقود أجندة الاستدامة في مدننا، وميسرة الجلسة هي الأكتنج كونتري دايركتور لمنظمة التنبيه الدولية بلبنان لما العوض، مع خبرة 13 سنة في إدارة برامج السلام، وينضم إليها بناء السلام وينضم إليها خلال الجلسة لبنى شاهين، هبة اليوسف، يوسف الكمري وسمية إبراهيم. شكرا لكم. Please, all yours. مرحبا جميعا. بعرف الكل نعسان هلا، ف جمعوا لنا قواكم مشان تقدروا تستفيدوا من الجلسة. شو نبلش؟ اوكي، جلستنا اليوم هي She is leading the sustainability at our cities، اللي هو بيتطرق للمبادرات والبرامج المتعلقة بجعل المدن دامجة ومراعية للنوع الاجتماعي. رح يكون معنا الدكتورة لبنى شاهين اللي هي مسؤولة البرامج الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اللي هي UN Habitat. تدير العديد من البرامج المتعلقة بالتخطيط الحضري والتغير المناخي وتطوير الأماكن العامة الآمنة والشاملة في كل من الأردن وفلسطين. الدكتورة لبنى حاصلة على درجة الدكتوراه في التخطيط المكاني من جامعة دورتموند التقنية في ألمانيا، ولها العديد من الأبحاث التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة في المدن. معنا كمان المهندسة هبة اليوسف اللي هي مهندسة كمبيوتر وكهرباء في لبنان، مدربة معتمدة لجمعية Sustain the World ومديرة مشاريع الطاقة المتجددة. معنا الدكتور يوسف القمري بالمغرب، وهو أستاذ في التعليم العالي ومتخصص في علوم البيئة واستشاري في التنمية المستدامة والنوع الاجتماعي، وعضو الشبكة العربية للنوع الاجتماعي والتنمية. ومعنا الدكتورة سمية إبراهيم، مصرية وتعمل كمستشارة حرة في مجال النوع الاجتماعي والتخطيط للتنمية، وهي حاصلة على دكتوراه من جامعة لندن بالديفلوبمنت بلانينج يونت. عندها خبرة أكثر من 30 سنة، عملت خلالها كمخططة ومقيمة وباحثة ومدربة مع مؤسسات دولية وجهات حكومية ومنظمات غير حكومية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
بحب هيك أعطي ملخص سريعا عن هيدي يعني حلقة النقاش اليوم. ولنحكي إنه بشكل عام التخطيط والتصميم الحضري هو بشكل البيئة من حولنا، وهيدي البيئة بدورة طبعا بتشكل كيف نحن منعيش، كيف منلعب، كيف منرتاح، كيف نتحرك. يميل عادة الرجال والنساء والأطفال والأقليات بين الجنسين والأشخاص من مختلف القدرات إلى استخدام الأماكن العامة أو الفضاء العام بطرق طبعا مختلفة، لأنه الناس عندهم احتياجات مختلفة وروتين مختلف عندما يتعلق الأمر بوصولهم إلى المدينة. ومع ذلك فقد تم بناء المدينة إذا بدكم أكثر يعني للمستخدم المحايد، وأكثر إذا بدنا نحكي كنوع اجتماعي هو أكثر بيناسب الذكر أكثر، متجاهلا احتياجات ومصالح وروتين النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار. مشان هيك نحن من المهم إنه ناخذ بعين الاعتبار إنه المدن هي ليست فقط مراكز للتنمية الاقتصادية، ولكن هي مساحات لالتقاء التقاء الناس ببعضها، التعايش المجتمعي، بناء الذاكرة الجماعية، ولقاء ومناقشة قضايا معينة، وهذا الشيء ضروري يكون عم يتاخد بعين الاعتبار. فبهذا الإطار ضروري لما يكون في تخطيط للمدينة يكون الاندماج الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار الحاجات المختلفة للأشخاص عم يتاخد بعين الاعتبار، مع مراعاة الركائز الثلاثة التي حددها البنك الدولي. أول شيء اللي هي الإدماج المكاني اللي هي spatial inclusion، اللي هي معناته توفير الإسكان بكلفة مقبولة والمياه والصرف الصحي. وتاني ركيزة أو pillar اللي هي الإدماج الاجتماعي اللي هي social inclusion، اللي هي بتحكي عن المساواة في الحقوق والمشاركة. والإدماج الاقتصادي اللي هو economic inclusion اللي هو بيركز على خلق فرص العمل وإتاحة فرص للتنمية الاقتصادية. لما بنحكي مساحات دامجة وآمنة شو بيعني هذا الشيء؟ بيعني أكثر من شيء لأشخاص مختلفين. بيعني المساحات الحضرية اللي هي بتوفر مساحات آمنة ومأمونة ممكن لمقدمي الرعاية. بيعني إنه هي مساحات قادرة تستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة وبتوفر لهم تسهيلات ليقدروا يوصلوا بسهولة وبكرامة للأماكن اللي هن بدهم يوصلوا لها. مساحات خضراء، مساحات ممتعة آمنة للأطفال لكبار السن ليقدروا يكونوا موجودين. فكل هدول العوامل هن عوامل لازم تتاخد بعين الاعتبار لما نحن عم نحكي عن المساحات والاندماج الاجتماعي. وضروري نركز كمان بهذا الإطار إنه يعني التجارب اليومية اللي بيعيشها الأشخاص هي عندها أكثر من تأثير. يعني رح أعطي مثل على هذا الشيء. مثلا إذا هي موجودة بمخيم مثلا وأثناء عودتها أو روحتها إلى العمل ما بتشعر بالأمان، فإذا هذا الشيء بيترتب عليه إنه هي يمكن تضطر تشتغل من المنزل، ويمكن هذا الشيء يكون عم بيأثر على المدخول اللي هي عم تقدر تطلعه. وهذا الشيء بيعني إنه هي يمكن بعدين رح تضطر تكون بمكان، تضطر تعيش بمكان مش كتير يمكن آمن أو فيه مشاكل معينة، وهذا الشيء بيعرضها للخطر. فمن المهم إنه كمان نتطلع على الأمور بطريقة مترابطة ومش منفصلة، ونشوف هي كيف ممكن تأثر على بعضها. وأكيد يعني بهذا الإطار نحن لازم لما نفكر بالتخطيط نكون عم ننتهز الفرصة لتعزيز العدالة من خلال تخطيط وتصميم متناسب. رح أعطي بس هيك مثال شيء قريته وحسيته يعني حلو إنه شارككم فيه.
ببيركلي بكاليفورنيا بالسبعينات في مجموعة من النشطاء هن ذوي الإعاقة اسمهم رولينج كوادز. عملوا حملة ليقدروا يخففوا يعني يفككوا من الحواجز اللي موجودة قدام ذوي الإعاقة ويركبوا منحدرات على الرصيف. ليصير هذا المكان أكيد في يعني facilities أو في سهولة أكبر لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة. الشيء اللي بوقتها ما توقعوا الناس هو إنه لما ركبوا هدول اللي سموه منحدرات أو الرامبس، إنه يكونوا هدول الأشخاص ذوي الإعاقة مش بس الأشخاص الوحيدين اللي هن استفادوا من هذا الشيء، ولكن كمان الأشخاص أو يعني الأمهات والأبهات اللي هن كانوا عم بيجروا عربيات الأطفال، الناس اللي حاملين أشياء ثقيلة، حقائب السفر، أو الناس اللي يمكن مش كتير بسهولة تقدر تتحرك. وهيدا أكتر شيء بفرجينا إنه أوقات لما نقدر نخطط لأي شيء ممكن يكون الناس المستفيدين كتير أكبر من الأشخاص اللي نحن مفكرين إنهم رح يستفيدوا بشكل مباشر. وبهذا الإطار كمان نفس الشيء المدينة اللي هي شاملة للجنسين تعمل بشكل أفضل وبتخلي الحياة الاقتصادية والعامة يعني أفضل، خلينا نقول، وبتساعد بتحسين الحياة. اليوم يمكن مش بس بهيدا حلقة النقاش، ولكن بكل حلقات النقاش يمكن بدنا نعمل مثل ريفلكشن أو نطلع على أهداف التنمية المستدامة بما يتعلق بموضوع المساحات والتنظيم الحضري، ونرجع نشوف عن جد نحن شو قدرنا نعمل. يمكن كنا كتير شو بيقولوا طموحين لما قلنا إنه بحلول عام 2030 نحن بدنا نكون قادرين إنه نوفر الوصول الشامل إلى مساحات خضراء وعامة وآمنة وشاملة ويمكن الوصول إليها لا سيما للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. فهذا بس هيك لنحن نفكر مع بعض فعلا قديش نحن إذا بعدنا بعد ولا لا على الطريق. رح نبلش اليوم مع دكتورة لبنى اللي هي رح تعرض لنا مشروع حياة اللي هو بيتطرق إلى الحد من العنف ضد المرأة في الأماكن العامة وتوفير مساحات آمنة ودامجة. ورح تعرض دكتورة لبنى كمان العمل ب5 مدن من الضفة الغربية وقطاع غزة. فشكرا، رح نسمع لك. مساء الخير وشكرا جميعا انه كلكم رجعتوا يعني على القاعة، فأنا كنت خايفة القاعة تكون فاضية، فنتأمل نكون خفاف عليكم بعد الغداء بهاي السيشن. وشكرا لما للمقدمة لأنه أنت فعليا سهلتي علي باستعراض المشروع، لأنه بالضبط إحنا عم نحكي عن أهمية الأماكن العامة بالمدن وكيف هي بدها تلبي احتياجات الفئات المختلفة اللي موجودة عندنا بالمدينة. وهذا هو بالتحديد الشيء اللي عم بيركز عليه مشروع حياة بفلسطين. هلا مشروع حياة بس أعطيكم مقدمة سريعة، هو عبارة عن مشروع مشترك بيشترك فيه عدة منظمات أممية ما فيهم يعني UN Women، UN FPA، UN ODC، وطبعا UN Habitat، وعندنا يعني الناشونال كونتربارت أو الشركاء المحليين الوطنيين، يعني مجموعة من الوزارات الشريكة ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بفلسطين. فهذا الحكي يعني عم بحكيكم إنه حجم المشروع كتير كبير، بس أنا اليوم رح يعني أركز على جزئية واحدة من جزئيات هذا المشروع اللي هو بشكل أساسي بيهدف للمساهمة في خلق مجتمعات يعني عادلة وآمنة للنساء والفتيات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطبعا يعني بالتحديد لما بدي أحكي على الجزئية اللي بدي أركز عليها اليوم، إحنا عم بنركز على زيادة المعرفة وقدرات السلطات المحلية والبلديات على تنفيذ تدخلات محلية شاملة للوقاية والاستجابة لاحتياجات النساء في الأماكن العامة.
ويعني احنا سمعنا خلال الجلسات المختلفة الصبح قديش مهم انه تكون المدينة فيها عدل يعني بتوزيع الخدمات بخدمة جميع المواطنين بشكل عام، وبالأخص يعني الفئات نوعا ما تكون مهمشة أو مش كتير احتياجاتها مأخوذة بعين الاعتبار. رح نسأل حالنا إنه ليش إحنا بحاجة إنه نهتم بأمن النساء في الأماكن العامة، ويمكن كمان هلا لما بلشت تعطينا إكزامبل قصة إنه كيف إنه إمكانية النساء إنهم يوصلوا للعمل، إمكانية النساء يوصلوا للخدمات الأساسية، الاستفادة من الفرص اللي بتقدمها المدينة سواء بالتعليم، بالعمل، بالأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الثقافية، الترفيهية، حتى مشاركة المرأة بالحياة المدنية ككل. وهذا إشي كتير مهم. إذا ما شعرت بالأمان في المدينة بحركتها، ولما بنحكي أماكن عامة يمكن في سوء فهم إنه حنفكر نحكي حدائق أو متنزهات، لا، الرصيف هو مكان عام اللي هي عم تمشي فيه، المواصلات العامة يعني النقل العام هو كمان جزء من الأماكن العامة اللي هي لازم تشعر فيها بالأمن والأمان. وإذا ما كان هذا الإشي موجود فهو رح يحد من إمكانية النساء والفتيات إنهم يوصلوا لهاي الخدمات المختلفة، وبالتالي رح يأثر على نوعية وجودة الحياة تبعتهم، وبشكل عام نوعية الحياة الحضرية، لأنه نحن بنعرف إنه النساء لهم أكثر من دور، يعني سواء كان داخل المنزل أو خارج المنزل أو مع الأطفال. فهذا الحكي رح يأثر على المجتمع ككل. وكمان كتير مهم إنه إحنا ما ننسى مبدأ إنه تعزيز الحق في المدينة لكل فئات المجتمع. كمان إن هذا إحنا ما دام عم نحكي عن أهداف التنمية المستدامة، أكيد إنه وجود أماكن عامة وآمنة وشاملة هو جزء لا يتجزأ يعني من هاي الأهداف اللي إحنا عم نسعى لتحقيقها. وبالتالي بالتحديد يعني في عنا الهدف 11 من أهداف التنمية، واللي زي ما سمعنا أكثر من مرة اليوم إنه إحنا بنسعى لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. فهاي الأشياء اللي إحنا عم نسمعها بالتكرار، كيف فعليا يعني بالحياة اليومية وبالتدخلات اللي بشكل بسيط كيف إحنا نحققها، كيف نترجمها لتدخلات ملموسة على أرض الواقع. إحنا في مشروع حياة كان في عنا يعني منهجية اتبعناها. بلشنا طبعا يعني كنا إحنا بحاجة لجمع المعلومات، رح يعني أستعرض كل نقطة من هاي النقاط هلأ شوي بالتفصيل أكثر. بس بلشنا في مسوحات كانت يعني تم عملها على مستوى المدن لتقييم شو وضع الأماكن العامة في 5 مدن فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. وبناء على النتائج كمان احنا قدرنا نحدد شو طبيعة التدخلات المطلوبة، وهي كانت يعني معلومات كتير مهمة بتفيد المجتمع المحلي، بس كمان بتفيد الهيئات المحلية أو البلديات اللي هي مسؤولة عن تطوير هاي الأماكن. كان في عنا حملات توعية، كان في عنا تدخلات فيزيائية لإعادة تأهيل وتطوير أماكن عامة، كان في عنا تطوير لمناهج مع الجامعات، وكان في عنا كمان تطوير لسياسات للأماكن العامة. وهلأ رح أستعرضهم بشكل مفصل وليش هاي الأشياء كلها مهمة، وليش هذا المنهجية هاي هي منهجية متكاملة، لأنه ما بينفع نشتغل أو نركز على جزء بغنى عن الأجزاء الثانية. الخطوة الأولى اللي إحنا بلشنا فيها كانت هي البدء بمسوحات الأمان في الأماكن العامة على مستوى المدن. طبعاً إحنا لما جينا نبلش بهذا المشروع زي أي مشروع تاني الواحد بيجي يطلع إيش البيانات المتوفرة، إيش المعلومات اللي موجودة عندنا اللي نقدر نبني التدخلات تبعتنا على أساسها. للأسف إحنا أول إشي واجهنا إنه كان في يعني غياب للبيانات الدقيقة اللي بتحكي لنا شو تجارب النساء والتحديات اللي بيواجهوها في الوصول للأماكن العامة. ما يعني أوكي بنعرف من تجارب شخصية من حكي هيك بنسمعه، بس ما في evidence based اللي نبني عليه فعلا التدخلات تبعتنا. وبنفس الوقت حسين إنه هاي الخطوة كتير مهمة، لأنه هي رح تكون كمان يعني دعم نحكيهم الديوتي بيررز، يعني البلديات ووزارة الحكم المحلي والجهات المسؤولة عن اتخاذات القرارات اللي يعني بالمدينة. فأفضل إذا كانوا بيقدروا يبنوا هاي القرارات على بيانات دقيقة، وبناء عليها بيقدروا يحددوا شو طبيعة التدخلات المطلوبة اللي ممكن أنها تزيد من معايير السلامة والأمان والوصولية والشمولية
في الأماكن العامة بشكل عام. وقمنا بهاي العملية باستخدام يعني كمان innovative approach. كان في يعني application اسمه Copo Collects open source، يمكن بعضكم بيعرفوا، وكان ساعدنا كتير إنه نجمع البيانات من الميدان وبشكل مباشر. البيانات اللي عم يتم جمعها يتم ربطها مع السيرفر اللي مرتبط مع خارطة على GIS، وطبعا تم تفريغ البيانات مكانيا بشكل فوري بس تم تجميعها من الميدان. وهذا الحكي كان كتير بيساعدنا لما نحلل هاي البيانات يعني spatially. طبعا هاي هي المدن اللي تم استهدافها تقريبا، يعني عم بتغطي أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة. بعطيكم هون مثال لأنه ما في مجال أدخل بتفصيل كتير للنتائج تبعت المساحات هاي، بس أنا بعطيكم just example إنه كيف طبيعة النتائج اللي بنقدر نطلع يعني نتجت عنا من هاي المساحات، واللي أعطتنا زي معلومات عامة عن شو وضع هاي الأماكن العامة، مين المستخدمين لإلها، شو طبيعة الاستخدام تبعها بأوقات مختلفة بين النهار من الليل بأيام الأسبوع، هل هي في accessible، هل هي فيها مشاكل اجتماعية معينة ممكن إنه الفئات المختلفة بتعاني منها. كان في زي جزء بيركز على الأمور الاجتماعية، وفي شق بيركز على الأمور الفيزيائية اللي ممكن تحد أو تعيق من يعني وصولية النساء للأماكن العامة بشكل خاص، أو يعني أفراد المجتمع ككل بشكل عام. وفي النهاية بناء على نتائج هاي المساحات احنا قدرنا انه نطور زي مجموعة من التوصيات اللي البلديات قامت بتطويرها، يعني بالتعاون معنا ومع استشاريين لاستراتيجيات لتطوير الأماكن العامة في هاي المدن. وكل مدينة في النهاية قدرت بناء على النتائج تحدد شو استراتيجيات التدخل اللي مطلوبة إلها عشان تتعامل مع هاي المشاكل أو الأشياء اللي ظهرت. وكمان قدرت تحدد من خلال سبيشالي على الخرائط إنه وين الأماكن اللي بحاجة لتدخل سريع، خلينا نحكي الأشياء الهاي برايورتي public spaces اللي لازمها إعادة تأهيل فعلا على أساس تكون تخدم بشكل أفضل، تكون آمنة وتكون شاملة لفئات المجتمع المختلفين. طبعا هذا الحكي كله تم بطريقة تشاركية، كل البيانات كل المعلومات تم جمعها من الناس، من المستخدمين، من السيدات، من الفتيات، أو حتى من الرجال والأطفال اللي كانوا موجودين في هذه الأماكن العامة، لأنه كان كتير مهم إنه الواحد يأخذ وجهات النظر من الجميع. وصار عمل زي جلسات فاليديشن للنتائج اللي طلعت معنا، نتأكد إنه هي فعلا بيانات دقيقة. بناء على هاي النتائج إحنا كمان بالتعاون مع البلديات الشريكة قمنا بتنفيذ مجموعة من المشاريع الفيزيائية أو تدخلات سميناهم زي pilot projects في كل مدينة، كمان اللي جزء من الكاباسيتي بيلدينج للبلديات، وبالتعاون يعني بالشراكة مع المجتمعات المحلية نفرجيهم كيف في إمكانية إنه إحنا نصمم أماكن عامة شاملة وآمنة وسهلة الوصول بطريقة تشاركية بناء على منهجية واضحة. فهذا مثال لإحدى الحدائق اللي تم تنفيذها في مدينة خان يونس بقطاع غزة. وكان كتير مهم إنه هاي المنطقة بناء على نتائج المساحات احنا شفنا إنه السيدات النساء ما لهم أي مكان، ما في محل بيقدروا يطلعوا عليه ويقعدوا بأريحية بدون ما يشعروا بأي نوع من المضايقات، مع احترام يعني طبيعة المجتمع اللي هم عم يعيشوا فيه. وكمان تلبية احتياجات بسيطة، يعني واحدة من الاحتياجات على سبيل المثال إنه أي مكان بنروحوا عليه ما في يعني غرفة غيار للأطفال، أبسط إشي، يعني ما في خدمات صحية. فكان هاي الأشياء البسيطة وجودها سهلت إنه للأمهات مع الأطفال إنه يقدروا يتواجدوا في هاي الأماكن وبدون ما يحسوا حالهم تحت ضغط إنهم لازم بسرعة يتركوا المكان أو لازم إنهم يروحوا. فهذا كان مثال من يعني مثال ناجح جدا، إنه ولحد هلا يعني هاي الحديقة عم بتكون دائما يعني مستخدمة من المجتمع المحلي. مثال ثاني يمكن أعطيهم هون مثالين، يعني في عنا واحد في مدينة الدوحة في جنوب الضفة الغربية، كان هي كمان منطقة يعني كتير هيك كثيفة وما في أماكن عامة. كان في ملعب وحيد موجود في المنطقة ودوميننت يعني باستخدامه فقط يعني الأولاد هذا، والفتيات ما لهم محل يعني يقدروا يتمرنوا أو يلعبوا فيه. فكانت هاي واحدة من الاحتياجات اللي ظهرت منها، وتم تأهيل الملعب بحيث إنه يسمح للفتيات إنه يقدروا يتدربوا فيه بأريحية. فهذا كان إحدى الأمثلة الثانية.
مثال آخر كان في عنا هو كمان مكان عام اللي تم تنفيذه في مدينة نابلس، وهون لبى احتياجات فئة أخرى واللي هن نوعا ما الكبار السن. هم هي فئة يمكن شوي هيك بتنتسى في بعض الأحيان، يعني إنه هدول بحاجة هم للتواصل الاجتماعي، بحاجة لهذا التفاعل، خاصة إنه يعني نمط حياتهم شوي اختلف بعد ما وصلوا لسن معين. فعكسوا هذا الاحتياج هم في إحدى الجلسات اللي كنا اللقاءات اللي كانت تتم مع المجتمع المحلي، وبناء عليها تم تصميم مكان عام اللي يوفر لهم مكان يقدر يجتمعوا فيه، يتواصلوا، يعملوا شوية رياضة وتمارين رياضية، يلعبوا بعض الجيمز اللي ممكن شوية تحفزهم ذهنيا. فكتير يعني كان هذا الحكي بيلبي احتياج لهذه الفئة، وطبعا مفتوح لجميع الفئات يعني بشكل عام. مثال آخر على تدخلات بسيطة كان أيضا مشروع صغير، هي يعني يمكن كمساحة كتير يعني صغيرة، بس كمان كان احتياج لمجموعة من السيدات في مدينة رام الله في البلدة القديمة اللي هي يعني الفابريك تبع المدن القديمة تبعتنا، بنعرف ما فيها كتير مساحات واسعة، كانوا بيضطروا إنه يتجمعوا بيقعدوا هيك على الرصيف قدام البيوت. فمن ضمن الحديث معهم النقاش أحكي يا ريت إنه في لنا مكان نقدر إنه نقعد فيه، فتم تأهيل هيك بس زاوية كانت ليفت أوفر سبيس يعني مهملة متروكة، ويعني كم تأهيلها صاروا بس يقدروا يتجمعوا، بيجيبوا كل واحد من بيته إشي يعني يعني بيقدروا يتواصلوا فيها. فهذا كمان إكزامبل لقديش تدخلات ممكن تكون بسيطة بس ممكن إنها يعني توفي بالغرض. بشكل موازي لهي التدخلات الفيزيائية إحنا لقينا إنه كتير ضروري كمان إنه إحنا نركز على الوعي المجتمعي، على أهمية الأماكن العامة، أهمية إنه هاي الأماكن العامة تكون يعني إيش يعني شاملة، إيش يعني آمنة، إيش يعني سهلة الوصول. فكان لازم نشتغل إحنا مع الفئات المختلفة بطريقة يمكن شوي كمان كرياتيف، يعني مش بس نجيب الناس ونحاضر فيهم أو لا اكشلي نشركهم بتفعيل الأماكن العامة، ومن خلال هذا التفاعل نقدر نركز على مفاهيم أساسية وممكن نطرحها. وكان في عنا مثلا بعض النشاطات اللي كان يكون فيها حكواتي ويتم نقاش فكرة إنه كيف بيكون هذا المكان آمن، كيف بيكون مفتوح للجميع، كيف بيكون سهل الوصول. كان في مبادرات مع الأطفال طلاب المدارس اللي كانوا هم كمان عم بواجهوا مشاكل أوقات بالوصول للمدرسة، فهم عبروا عن هذا الحكي وإيش الاحتياجاتهم. بقول لك أبسط شيء بدنا يعني محل نقطع الشارع بأمان لما نوصل مدرستنا. كان في مثلا تفعيل المكان إنه مثلا عمل سينما بالمكان العام، وكان بيطرح بعض الأفلام والأشياء اللي تتعلق بقضايا النساء. فكان الجمهور والحضور يعني كمان أول مرة بقول لك أنا بمرق من هون، بس ولا مرة حسيت إنه بهاي الساحة ممكن أستخدمها بطريقة مختلفة. فهاي الأشياء كتير يعني هيك بلشت تعزز عند المجتمع المحلي كمان نظرة تانية لأهمية الأماكن العامة وكيف ممكن تفعيلها واستخدامها من قبل المجتمعات المحلية. بنفس الوقت عملنا نوع من اللقاءات يعني مركزة، كان في عندنا زي نوع من الراوند تيبل ديسكشنز مع فئات مختلفة سواء مع أكاديميين أو مع مجموعات من السيدات النشطات في شيء عن هاي المفاهيم الأساسية، لأنه كمان كتير مهم إنه السيدات نفسهم يعرفوا إنه هم لهم حق بهاي الأماكن العامة، ومن حقهم إنهم يدافعوا عن هاي الأماكن تكون آمنة لإلهم ويقدروا يوصلوا لها بشكل دائم. هذا الحكي كلياته كتير مهم لحد هلا، وهي التدخلات مهمة، بس في نقطة كتير مهمة إنه بس ينتهي المشروع إحنا كيف بدنا نضمن استدامة هاي التدخلات. ويمكن هاي إحدى المشاكل اللي بتواجه كتير من المشاريع اللي بتيجي لفترة معينة بهدف وبيخلص المشروع وبيخلص يمكن أثره بعد فترة كتير قصيرة. فعلى أساس نضمن إنه هاي التدخلات أثرها يضلوا معنا أو يضل في المجتمعات اللي اشتغلنا معها لفترة أطول، اشتغلنا على عدة محاور. المحور الأول اللي ركزنا عليه كان هو محور بناء القدرات بشكل خاص ل يعني الموظفين تبعون الهيئات المحلية والبلديات اللي بيشتغلوا بالدوائر المختلفة، وكل حدا بيكون جزء منه بيكون مسؤول عن شيء معين بتطوير الأماكن العامة، بإدارتها، بصيانتها، بتخصيص الموازنات، بتفعيلها، بالتواصل مع المجتمع المحلي. فكل هالحكي فإحنا عملنا عدة حلقات تدريبية ب different topics يعني بهاي المواضيع، واللي ساعدناهم إنه كيف ممكن هم فعلا يصمموا ويديروا ويخططوا لهاي الأماكن العامة ويدمجوها بضمن خططهم
السنوية أو يعني والموازنات تبعتهم اللي بتتم. فهي مثلا مثال على إحدى الاستراتيجيات اللي اشتغل عليها مع موظفين مثلا بلدية أريحة كنوع من on job training على أساس أنهم يطوروا استراتيجية للأماكن العامة بحيث أنها تكون أكثر أمنا وشمولية. بنفس الوقت إحنا قمنا بإعداد زي منهجية اللي هي بتساعد يعني سواء البلديات اللي إحنا اشتغلنا معها أو حتى البلديات اللي ما تم استهدافها بهذا المشروع يعني بشكل مباشر، إنه كيف بيقدروا يمشوا بالخطوات اللي إحنا اشتغلنا فيها لحالهم. يعني فبتعطيهم خطوة بخطوة كبروسيس كمنهجية من التقييم اللي على مستوى المدينة لحديت تصميم الأماكن العامة بالتشارك مع المجتمع المحلي لحديت أيضا إدارة هاي الأماكن وصيانتها يعني للمستقبل. وإشي كتير مهم كان حسينا إنه في جاب كتير فيه من خلال تعاملنا خلال العمل مع الشركاء المحليين، إنه ما كان في عنا إحنا إطار سياساتي اللي يضبط طبيعة التدخلات اللي بتصير في الأماكن العامة. يعني حتى على مستوى القوانين والبايلوز الموجودة في البلد ولا أي شيء منها بتطرق لا أصلا موضوع الأماكن العامة بحد ذاته. يعني المخططات الهيكلية المكان العام هو مجرد مساحة ملونة على المخطط الهيكلي فقط لا غير، لا في شيء عن أي معايير للأمان والشمولية، ما في معايير تصميمية، ما في معايير للنسب تبعتها. فكان كتير مهم إنه نطور إطار سياساتي، وهي كانت يمكن أول سياسة بتم تطويرها يمكن في المنطقة كبابليك سبيس بوليسي اللي هي ممكن تكون زي مرجعية لللوكال جوفرمنت يونتس، واللي كان في لها 4 محاور أساسية بتركز على الأبعاد الاجتماعية الثقافية، البعد الحوكمة والإطار القانوني، البعد البيئي والحضري، والبعد الاقتصادي، وكيف كلياتهم هدول بيساهموا في تطوير الأماكن العامة بشكل عام. أنا عم بحكي لكم بس رؤوس الأقلام يعني لهذا الحكي كلياته. والجزئية الأخيرة إنه إحنا بدنا نستثمر بمهندسين ومخططين المستقبل اللي رح في المستقبل هم رح يشتغلوا سواء كان في البلديات أو في يعني أماكن مختلفة. فتم كمان تصميم مناهج مع 3 جامعات فلسطينية، وتم التعاون معهم على تطوير زي كوريكولم. إحنا اشتغلنا معهم في خلال يعني فصل دراسي، بس كمان طورنا المساق والمواد التدريسية تبعته بحيث إنه هن الأساتذة في هاي الجامعات يستمروا بتدريس هاي المساق في المستقبل للطلاب، بحيث إنه نتأكد إنه هاي المفاهيم اللي إحنا عم نحكي عنها وهاي المنهجيات هي تم كمان مؤسستها على المستوى الأكاديمي. شو تعلمنا من هاي التجربة؟ يعني هذا البروجرام كان على مدار 5 سنوات، وكان في كتير أشياء يعني إحنا هاي كانت بنعملها لأول مرة سواء بفلسطين أو حتى بالمنطقة العربية. كان في كتير أشياء إحنا استفدنا منها، وفي كتير ملاحظات يعني تعلمناها. أهم إشي من اللي إحنا الأشياء اللي استفدناها من هاي التجربة كان إنه قديش أهمية المشاركة المجتمعية، ويمكن هذا الحكي سمعناه بالجلسات الصبح، وقديش كان في يعني إنه إشراك المجتمع المحلي كتير مهم، مش مجرد هو كبروسيس، لا هو كمان لأنه المجتمعات المحلية هي تقدر تعرف قادرة على تحديد إيش احتياجاتها وإيش أولوياتها. بنفس الوقت المجتمعات المحلية عندها خبرة، عندها معرفة، فهاي المعرفة الجماعية كتير مهمة إنه إحنا نبني عليها، ويعني not to underestimate يعني ما نقلل من أهمية هاي المعرفة اللي موجودة. وهم أكيد يعني رح يكونوا يساعدوا لما تحدد المشكلة بشكل جماعي، رح يكون في إمكانية لطرح أيضا حلول من قبل المجتمع المحلي، ويكون في تبني لهذه الحلول وفي سعي لتحقيق هذه الحلول، لأنه هم بيشعروا إنه هاي الحلول هي نابعة منهم في النهاية. فهاي كانت من الأشياء اللي يعني مهمة كتير. آخر سلايد بعشان الوقت يعني عم ينتهي لنا. كمان من الدروس اللي إحنا طلعنا فيها أو اللي استفدناها إنه البروسيس تبع تطوير الأماكن العامة، يعني سواء كان من خلق أو إدارة الأماكن العامة وحتى الاستمتاع فيها، هي عملية مترابطة ومستمرة، هي مش خطوة لكل جزئية لحالها بتنشغل بشكل منفصل، لأن تطوير الأماكن وإدارتها يعني هي إشي متكامل. استراتيجيات إدارة الأماكن العامة لازم تكون مبنية على الحوار والمشاركة والمسؤولية المشتركة
طبعا من خلال إشراك المجتمع المحلي، القطاع العام، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الكل لازم يكون شريك في هاي البروسيس. وكتير مهم أوقات إنه تنفيذ مشاريع ريادية صغيرة بيكون لها كتير أثر مضاعف يعني بالتنمية الاجتماعية، فهي بتكون زي مالتيبلاير إفكت بنعمل واحد، فبصير سهل تكرار هاي التجربة في المدن اللي عم نعيش فيها إحنا كلياتنا. وآخر إشي، وهاي نقطة كتير مهمة، بتصور إنه يعني إحنا عندنا كتير هلأ صار أدوات مبتكرة وكلياتنا بنعرفها وبنشتغلها، وفي دائما عم تطلع عنا كتير، بس بدون ما يكون في عنا زي بيحكوها يعني إرادة سياسية قوية، البوليتيكال ويل الداعمة لهذا الحكي، يمكن كل هاي الابتكارات تبعتنا رح يكون دائما في عقبة بتحد منها. فهاي نقطة كتير مهمة إنه يكون في عنا كمان إن بارلل للشغل تبعنا، يكون في عنا هاي الإرادة السياسية، ويكون في عنا طبعا allocation أو يعني توفير للموارد المالية اللي بتحقق لهاي المشاريع. قبل ما أنهي رح أستعرض لكم بس بشكل سريع جدا وهو لمدة دقيقة واحدة مثال لإحدى التدخلات بفيلم صغير إحنا عملناه. مش فيش صوت؟ في حدا ممكن يساعدنا بالصوت؟ لبنى إذا مش عم يزبط بدك نأجله لبعد، بلكي بنجرب نظبطه. زبط؟ بمر من هون كل يوم، بنزل الصبح بوصل أولادي على المدرسة وبكمل بعدين على الشغل، وأنا مروحة بنزل على السوق وبشتري راديو. بس ساعتين الدنيا بقلق، بتوتر، ما بحب أمشي من هون، بخاف، مكان مش مدور منيح، أنا ما بكون شايف. في بداية تنفيذ مشروع حياة انعمل مسح الأمان في الفراغات العامة. من أهم نتائجه كان إنه 47% من النساء ما بيحسوا في الأمان بالأماكن العامة بالليل، لأنه 40% من هاي الأماكن غير منارة بشكل جيد وغير متاحة لاستخدامها. عشان هيك ارتأت مدينة نابلس بالتعاون مع فريق مشروع حياة تعزيز الإنارة في أحد أحياء البلدة القديمة، عشان يقدروا الناس بشكل عام يتحركوا بأمان تحديدا النساء. هلا صارت الطريق مضوية وصرنا نقدر أنا وولادي نروح بأي وقت وإحنا مرتاحين ومطمئنين بدون ما نقلق نختلف عدد. مهم تتوفر الإضاءة الجيدة في كل الأماكن العامة، سواء الشوارع، الأرصفة، الملاعب، الحدائق، الأسواق، مجمعات التاكسيات أو أي أماكن عامة تانية موجودة في المدينة. بس ملاحظة أخيرة إنه إذا يعني بس تدخل بسيط جدا. طب خلاص ما بقدر أحكي. سوري بس رح يكون ثانك يو دكتورة لبنى على العرض المشوق. رح يكون عنا هلا هبة رح تناقش مبادرات قامت بها النساء بلبنان بالتعاون مع الشباب والمجتمع المحلي. رح نخلي الأسئلة والمداخلات للآخر. لا لا ما في
First, I would like to thank you for inviting me as a speaker today. It's a pleasure to join this conference. RISE 2030 is a project managed by Sustain the World. RISE 2030 is a project managed by Sustain the World NGO in Lebanon and Safi International NGO in US. Our vision revolves three main pillars: equality, sustainability, and empowerment. Our work covers multiple crucial sectors. Our most recent and recognized projects are centered around climate action, capacity building, renewable energy, recycling, and rural development. RISE 2030 is a community-led initiative that empowers women and youth while contributing to Lebanon's energy transition by providing education and employment in the private region of the country. Through RISE 2030, we created more than 2,500 green jobs, collaborated with 100 local and international organizations, and served more than 70 cities. We reduced 70,000 tons of CO2 emissions and resulted in more than 725 megawatt-hour per year of energy saving. Our projects are designed to make cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. For Target 11.3, we include women, refugees, and people with disabilities in all of our projects to ensure inclusivity. Target 11.5, our projects has a special focus on the water component, since water scarcity will be intensified in the Middle East in the future due to climate change. Target 11.6, we work on waste and water management with municipalities to reduce environmental impacts of cities. 11.7, we worked on solar trees in public gardens and landscaping activities in multiple cities. 11.C, we provide financial and technical assistance for municipalities to help them build a sustainable and resilient communities. In the early stages of the project, we were concerned about the expectations and beliefs that society has towards women and their physical abilities, especially that women are often, if not always, discouraged from developing their skills in male-dominated sector. Knowing that at the time, women representation in the construction industry was at only 1%. However, women were eager to prove society wrong as they lead and implemented the project in all its aspects. They climbed to the top of large facilities and installed solar system. They went off into off-grid areas and worked on site. Women proved that they can do the job and that they can do it easily. We have to mention that this project was implemented in underprivileged area where women are lately got the chance to counter gender stereotypes. The high percentage of female in a male-dominated sector broke gender stereotypes and proved that women can succeed in any field of their choice, which was a societal and national breakthrough. In 2020, RISE 2030 became the first Lebanese initiative to receive the UN Global Climate Award for the Women for Results category. RISE 2030 grew into a climate-conscious renewable energy and sustainability initiative that provide alternative solutions to the radical shortages in power, waste, and infrastructure in Lebanon. As a result, the initiative is becoming an essential part of the solution as we strive towards a green recovery for the country. Through building sustainable solutions and generating income, women were now leading their communities and families toward a sustainable future, both economically and environmentally. More than 80% of the board of Sustain the World is composed and managed by youth.
The initiative has been named one of the top 50 projects for the Young Global Changemakers Recoupling Awards 2023 and was selected as an honoree in the Gender Just Climate Solution Award at COP27 in 2022. We will now showcase some of our projects. We did the solarization of the waste management facility in Karaoun. Throughout the projects, we tackled many issues that Lebanon is currently struggling with, such as power outages, the waste crisis, the water crisis, through a sustainable approach, which ensures community members access the basic human rights in time of difficulty in the middle of the economic meltdown and COVID crisis. As a part of landscaping sector, we worked on landscaping public gardens and hiking trails. We also installed the first solar tree in Lebanon in Sohmor's public garden, which provided community members with free access to electricity at a time where blackouts were on the rise. As the Karaoun Lake was under scrutiny after a large number of dead fish washed ashore, which was believed to be caused by untreated water discharged by dozens of factories in Litani River, we worked on solarizing the wastewater treatment plant in neighboring Aitanit in order to help alleviate the environmental damage. We also participated in the Women Economic Participation Project managed by the UNDP and funded by the Canadian Embassy. The project was implemented in North and Mount Lebanon in partnership with RMF and South Lebanon with ACTED and AUB ESDU. We also worked on other projects such as Green Circles. Green Circles is a sustainable, eco-innovative, and circular initiative. It adopts a circular green approach that simultaneously tackles the climate, waste, energy, and economic crisis, all the while reducing gender inequality and empowering women, youth, and refugees and underserved community members. The initiative offers education, training, and work experience to the underserved, helping them back into the employment and independent living. Designing alternatives for water, waste, and energy in rural areas. The WIRA initiative aims at empowering stakeholders in the water, energy, waste, and food nexus. Through the integration of a circular economy approach, the multiple crises in underdeveloped countries, whether it's COVID-19 with economic crisis or wars or explosions, are resulting in deteriorating economic conditions, including the loss of jobs and income, which is creating a gap in services such as solid waste management, community security, and electricity. No end in sight to these crises. We work on economic development through creating job opportunities in the green sectors. We work on rebuilding our communities by empowering them on a decentralized level in order to ensure sustainable income generation. Our approach is centered around circular economy models that provide communities and municipalities with the right tools, skills, and knowledge to become self-sufficient. We work on training people to build and develop their own sustainable communities based on a participatory approach. We believe that the acquisition of education and skills can lead to industrial advancement, economic diversification, innovation, technological evolution, and overall development of the country. This is how our approach towards empowerment differs from others. We implement an inclusive approach where community members acquire long-term skills while simultaneously creating their own sustainable solutions, directly benefiting their communities, which will create a ripple effect positively impacting all communities involved. Inclusive growth is economic growth. It promotes a gender equality, decreases youth unemployment, as well as wealth inequality. Throughout our projects, we worked with many international and local partners, including ministries, embassies, nonprofit organizations, and universities. To wrap things up, the governments
in underdeveloped countries are falling short of its international obligation to protect the basic human rights of its citizens, and especially those of women who are struggling in the front lines of a crisis. Yet women, and despite everything, are proving to be leaders of change, taking action and paving the way toward the societal, environmental, and transformative change they want to see in their community, and especially in their vital involvement in climate action. Together, we can unleash the social and economic power of women, erase the margin, and make a room for a sustainable, equal, and prosperous future. Thank you all for your listening. Thank you. Thank you so much هبة. رح هلا يكون معنا دكتور يوسف اللي هو رح يعرض خبرة مدينة مراكش فيما يتعلق بالنقل والتنقل الدامج. مساء الخير. بداية أود أن أشكر مؤسسة فريدريش إيبرت لإتاحة لنا الفرصة لتقديم نماذج لمشاريع ومبادرات من أجل التنقل العادل والآمن والشامل للنساء على مستوى مدينة مراكش بالمغرب. إذن المداخلة سوف تكون على الشكل التالي: سوف نعطي السياق العام لهذه المداخلة، وسنعمل على تقديم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي أنجزت، وإعطاء في نهاية العرض خاتمة كتوصيات. إذن السياق التي تأتي به هذه المداخلة يدخل في إطار أجندة التنمية 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وسوف نركز بالأساس على الهدف رقم 11 ألا وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة، بطبيعة الحال في علاقة بالهدف الخامس من أجندة التنمية 2030 ألا وهو المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. إذن منطقة الدراسة وهي مدينة مراكش، المدينة الحمراء، الوجهة السياحية العالمية بامتياز. عدد سكانها حسب آخر إحصاء لسنة 2014 على مستوى الوسط الحضاري بطبيعة الحال عدد تقريبا 922,758 نسمة. عدد الساكنة النشيطة تقريبا النصف، يعني 479,708 نسمة، وعدد النشيطات منهم بمعنى النساء يعني العاملات الموظفات تقريبا 122,116 نسمة. معدل النشاط تقريبا هو 25%، وكلهم يعني بطبيعة الحال كلهن يستعملن المواصلات سواء الخاصة أو المواصلات العمومية. إذن هنا تطوير أي منظومة للتنقل المستدام يعني بطبيعة الحال تستدعي إجابة شمولية ترمي بكيفية تدريجية إلى توسيع الولوجية إلى التنقل، بمعنى الوصول إلى الوسائل النقل العمومي لجميع أو لأكبر عدد من الأشخاص بما فيهم بطبيعة الحال النساء وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكيد على أن استدامة وسائل النقل تعتبر استدامة فعلية حين تراعي البعد الاجتماعي، بمعنى يعني مراعاة مجموع حاجيات المواطنات والمواطنين على مستوى الولوجية، أي توفير وسائل نقل متاحة بأسعار في المتناول وملائمة لمختلف المستعملين والفئات، وبطبيعة الحال التي تسهل ممارسة الحقوق الاجتماعية الأساسية ضمن شروط مثلى للسلامة والأمن، علاوة على الولوج إلى صحة جيدة وفرص الشغل والرفاه خصوصا عند النساء. إذن انخراط المغرب كان بشكل إرادي
سنة 2015 على هامش كوب 21 بباريس، وتحضيرا لتنظيم مراكش لتنظيم الكوب 22 أي مؤتمر المناخ سنة 2016 من خلال مبادرة اسمها عبئ مدينتك، موبيليزيشن، عبئ مدينتك، التي تم إطلاقها بمناسبة كوب 21 للمناخ. وكذلك على الصعيد الوطني لمواكبة مجهودات الحكومة في إعداد سياسات وطنية للتنقل الحضري، وكذلك على الصعيد المحلي على مستوى المدن الكبرى من أجل تنفيذ مخططات التنقل الحضري المستدام التي انضم إليها المغرب سنة 2016 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2016. إذن كما ترون من خلال هذه الخطط أي عملية إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة مع مراعاة النوع الاجتماعي تستدعي الوقوف على حاجيات النساء والرجال على مستوى الولوج إلى هذه الخدمات الإدارية والاجتماعية الأساسية، كذلك إلى أماكن العيش في كل من الوسط سواء القروي أو الحضري. وبالتالي من هنا يجب أن يدمج التنقل المستدام أهداف التنمية المستدامة، وعلى الخصوص الهدف الخامس كما ذكرنا سابقا ألا وهو المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وهذا بغية ماذا؟ بغية تحقيق مزيد من الآثار السوسيو اقتصادية الملموسة كتحسين الوضعية الاجتماعية للنساء المهمشات بطبيعة الحال، والولوج إلى سوق الشغل وإلى إطار معيشي أفضل وإلى بيئة آمنة وإلى الرفاه. إذن التساؤل الذي سوف نطرحه هنا: كيف يمكن للمدن أن تصبح أكثر شمولا وملائمة للنوع الاجتماعي في التخطيط الحضري واستراتيجيات التنمية في علاقة بالنقل بطبيعة الحال؟ إذن هنا للإجابة على هذا السؤال هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية مستقلة استشارية تعمل على تقديم استشارة في كل الاختيارات التنموية الكبرى والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة على مستوى المغرب، وتم تأسيسه سنة 2011 وقدم تقريرا مفصلا كتوصيات من خلال تقرير اسمه إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة والذي صدر سنة 2017. وركزت هذه التوصيات بالأساس على 3 مستويات: المستوى الأول هو على المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي، والمستوى الثاني على المستوى الإجرائي بمعنى الإنجاز والتنفيذ، والمستوى الثالث وهو كيفية مواكبة هذه التدابير. سوف أفصل فيها، سوف أترك هذه النقطة إلى جلسة المناقشة لأعطي بعض التفاصيل فيها، لكن سوف أركز على التوصيات بشكل عام حول التنقل في مراعاته للنوع الاجتماعي. إذن المجلس أوصى السلطات العمومية والجماعات الترابية بمعنى المنتخبون إعادة تمكين النساء من تملك الفضاء العام والنهوض بالحس المدني وروح المواطنة لدى ساكنة المدينة، وذلك من خلال: أولا إشراك النساء في إعداد كل رؤية للتنمية الحضرية ودعم المجتمع المدني وتنظيم حملات تحسيسية ذات صلة، وذلك بغاية الدفع بتطوير العقليات والمعايير السوسيو-ثقافية القائمة، بمعنى هنا يجوب تغيير عقليات المجتمع المدني تجاه مقاربة النوع في التنقل الحضاري، وكذلك من خلال جعل مسألة سلامة المرأة في صلب انشغالات سياسة المدينة والمؤشرات الرئيسية لقياس جودة حياة المواطنين، وكذلك في برامج الأحزاب السياسية. هذا بالإضافة إلى توصية أخرى جد مهمة، ونحن نعيش عصر الرقمنة. هناك توصية بخصوص تطوير خبرة ومهارات وطنية في مجال خدمات المدن الذكية لسمارت سيتي من خلال تعزيز البنيات التحتية للتدبير الرقمي للمدن، لا سيما على مستوى المدن الكبرى، واستخدام مختلف توظيفات التكنولوجيا الحديثة في الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. إذن كجواب على سؤال آخر: ما هي بعض الحلول المبتكرة التي تم تقديمها لإنشاء أماكن عامة آمنة وشاملة للنساء؟ وهنا سوف نعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات التي أنجزت فعلا على مستوى مدينة مراكش. إذن هنا سوف أعطي المشروع الأول والمعنون بالحد من العنف ضد النساء والفتيات في الفضاءات العامة بمدينة مراكش، من إنجاز جمعية النخيل، مجتمع مدني محلي
ولكن المبادرة في إطار يعني مبادرة دولية هي اسمها مراكش مدينة آمنة وصديقة للجميع، أطلقت من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2010، وشملت مجموعة من الدول، مجموعة من المدن الدولية العالمية بما فيها مراكش بطبيعة الحال، إلى جانب مدينتان عربيتان وهي القاهرة وبيروت. الهدف من هذا المشروع أو هذه المبادرة وهي المساهمة في الحد من العنف ضد النساء والفتيات في الفضاءات العامة بمدينة مراكش من خلال ماذا؟ مجموعة من التدابير، وهي على الشكل الآتي: خلق بيئة ملائمة من أجل المساواة بين الجنسين، كذلك تطوير تخطيط محلي يراعي الفوارق بين الجنسين ويدمج النوع الاجتماعي في الميزانية لمحاربة العنف ضد النساء. وهنا أشير إلى كون أن وزارة الاقتصاد والمالية حاليا في المغرب أصبحت لها يعني ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي، وتطالب بجميع القطاعات الوزارية بإدراج هذه الميزانية في جل برامجها ومشاريعها. وكذلك تطوير مبادرات تغييرية بغية تعزيز عدالة وسلامة النساء والفتيات في الأماكن العامة في مدينة مراكش، ودمجها كذلك في خطط عمل النقابات والجمعيات المهنية الموجودة في الأماكن العامة بما فيها الجمعيات المهنية الخاصة بسائقي الحافلات وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى حراس الأماكن العامة. هنا الهدف العام من هذه خطة العمل في إطار هذا المشروع وهو حشد كما قلنا ممثلي النقابات والجمعيات المهنية سائق السيارات والأجرة في مدينة مراكش حول المشروع، كذلك تبادل الخبرات في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، تقديم نماذج التوعية التي تم تطويرها في إطار المشروع والتحقق من صحتها وفعاليتها ومدى نجاعتها، وأخيرا التعاون في إرسال رسائل لرفع مستوى الوعي بين عامة الناس والتي سيتم نقلها من خلال أدوات الاتصال وسيارات الأجرة في المدينة كملصقات ومنشورات. وسوف نلاحظ هذا من خلال هذه الشريحة التي توضح لنا مجموعة من الأدوات والآليات التي تم اعتمادها من أجل إيصال الرسالة إلى عموم ساكنة مدينة مراكش، وبطبيعة الحال بإشراك يعني أصحاب السيارات الأجرة الصغيرة في المدينة. كذلك تدابير أخرى تم إنجازها في إطار هذا المشروع وهو رفع مستوى الوعي بالمهن الموجودة في الأماكن العامة حول تعزيز مقاربة النوع وسلامة النساء والفتيات من خلال ماذا؟ من خلال تمكين ممثلي الجمعيات المهنية سائقي السيارات الأجرة وفني والنظافة من فهم مجموعة من النقاط التي لها علاقة بمقاربة النوع. على سبيل المثال فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأماكن العامة، دونك حتى نطلب من هذا سائق الحافلة أو التاكسي يعني المساهمة في هذا المشروع يجب أن يعرف أو يعي بشكل جيد ما معنى يعني النوع الاجتماعي، ما معنى العنف القائم على النوع الاجتماعي. كذلك أن يتقن يعني الإطار القانوني لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المواقف وفي الأماكن العامة. كذلك يفهم إجراءات منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأماكن العامة حتى لا يكون هناك تدخل خارج يعني القانون. وأخيرا إتقان يعني آليات التعامل مع هذا العنف في الأماكن العامة. كذلك من بين المبادرات التي تمت على مستوى هذا المشروع وهو إنجاز أو إعداد تطبيق رقمي عملي للمساعدة في إنشاء فضاءات آمنة، بحيث تم إعداد تطبيق سمي ب SOS حماية من أجل يعني ترسيخ مكانة المرأة في الديمقراطية التشاركية المحلية وتشجيع المشاركة والتعبير عن ممارسة الحقوق المدنية للنساء وإصلاح البيئة الحضرية للمدينة ومحاربة عوامل انعدام الأمن وتسهيل التجول في الفضاء العام بكل أمان وحرية. وهذا التطبيق يعني سهل لتحميله على مستوى الهاتف المحمول لكل النساء. هنا المشروع الثاني الذي أود أن أقدمه دائما في إطار المبادرة التي أطلقتها هيئة المرأة في الأمم المتحدة وهي يعني من نوع خاص يعني مع القطاع الخاص. دونك هنا اتفاقية شراكة لتحسين أمن النساء في النقل العمومي على مستوى مدينة مراكش. دونك شركة النقل الحضري المكلفة بتدبير النقل على مستوى مدينة مراكش اسمها شركة آزا، وهي شركة إسبانية لها تفويض ب يعني تسيير النقل الحضري في مدينة مراكش، وتدخل كذلك في إطار كما قلنا مبادرة مدن آمنة وخالية من العنف ضد النساء. الهدف من هذه الاتفاقية
وهو جعل الفضاءات العامة وأماكن التنقل وخصوصا وسائل النقل الحضري أكثر أمانا وتشعر فيه النساء بالسلامة، لأن الإحصائيات تؤكد أن النساء هن أكثر عرضة للعنف. وأشير هنا ربما النص باللغة الفرنسية بناء على إحصائيات تمت سنة 2015 تشير إلى كون تقريبا 67% من النساء تم يعني التبليغ بحالات العنف على مستوى مدينة مراكش خلال 12 شهرا. 60% من هذه النساء عبروا على كونهم أنهم بمجرد حلول الظلام أو الليل لا يتمكنون من الخروج إلى الشارع العام. و9% من هذه النساء ضحايا هذا التحرش الجنسي يعني عملوا على التبليغ السلطات بهذه السلوكات الغير المقبولة. إذن هنا كان هذا المشروع الا هو تحسين أمن النساء والفتيات داخل النقل العمومي على مستوى مدينة مراكش، من أجل يعني تحسين أو لا تحديد المناطق الغير الآمنة وتسجيل المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في الأماكن العامة، وتحسين قدرة السلطات المحلية والجهات الفاعلة للتصدي لهذه الظاهرة. التدابير التي اتخذت من خلال هذا المشروع: أولا تحسيس سائقي الحافلات بخطورة العنف الممارس ضد النساء والفتيات من خلال تكوينهم الأساسي والمستمر. كذلك تنظيم أنشطة التواصل والتوعية بهذه الظاهرة والآفة لدى مستعملي حافلات النقل العمومي، بالإضافة إلى تثبيت كاميرات مراقبة في الحافلات لرصد ضحايا الاعتداءات الجنسية وتحسين وتعزيز الأمن داخل النقل العمومي، وكذلك على مستوى محطات وقوف هذه الحافلات. إذن هنا يعني كما قلت جاءت يعني في إطار هذه المبادرة إعداد مجموعة من مقاطع فيديو توعوية توضح يعني كيفية تعرض أو محاربة يعني كل أشكال التحرش داخل الأماكن العمومية بما فيها الحافلات العمومية. وبناء على الإحصائيات المنتقاة على مستوى الموقع الرسمي لهذه الشركة، تقريبا 200 ألف يعني مشاهد يعني مسافر شاهد بشكل يومي يشاهد هذه المقاطع على مستوى يعني شاشة العرض المثبتة على مستوى الحافلة، حتى نرفع كما قلنا درجة الوعي عند المرتفقين لهذه الحافلات. 60% منهم يعني من النساء. كما تم يعني كما قلت تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية على طرق الاستجابة للتحرش الجنسي في الأماكن العامة لفائدة تقريبا 1520 سائق شركة الحافلات النقل على مستوى مراكش، بالإضافة إلى تقريبا 76 من سائقي السيارات الأجرة، بالإضافة إلى 200 طالب على مستوى كلية الحقوق بمدينة مراكش. وهنا المبادرة الثالثة وهي سوري بس دكتور يوسف، نحن كثير تخطينا الوقت. دقيقة ودقيقتين يعني 30 ثانية ما بقى فينا. فقط أعطي العناوين ومن بعد. قلت المبادرة الثالثة وهي عنوانها الحماية، وهو موقع التبليغ عن العنف ضد النساء في مدينة مراكش، وهو نتيجة عمل أو شراكة ما بين المجتمع المدني والنيابة العامة التي تمثل دائرة القضاء، حتى يمكن تسهيل أو لا استقبال أو لا تشجيع النساء على التبليغ عن مختلف حالات العنف التي يعترضنهم داخل الأماكن العامة. هذا بالإضافة إلى المشروع الأخير الرابع، وهو تطبيق اسمه صافيناز لتعزيز السلامة والحماية في الأماكن العامة للنساء والفتيات، وهو مشروع أنجز في المغرب وتونس والأردن من طرف مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث بتونس. حتى أختم، من بين الخلاصات المستفادة من المشاريع والمبادرات التي شهدتها مدينة مراكش، تجدر الإشارة إلى أنه توجد مبادرات أخرى للمجتمع المدني المحلي، فالنماذج هي متعددة ومتنوعة. مع ذلك تبرز التجارب الناجحة بعض عناصر النجاح كالقدرة على التعبئة والانخراط والتنظيم في إطار سياسات حضارية متبصرة تحفزها حركة للتوعية الجماعية المراعية للنوع الجمعي، بمعنى أن هناك إرادة حقيقية للمجتمع المدني وللمنتخبون وللسلطات على مواجهة هذه الظاهرة.
إذ لم تتحول المدينة بعد إلى مشروع مجتمعي مشترك مفتوح بشكل ديمقراطي يتقاسمه ويتملكه السكان بالقدر الكافي، خصوصا لدى فئة النساء والفتيات. وأخيرا، هذا يجعلنا أننا نثير تساؤل حول مسألة السلامة والأمن لدى النساء أثناء التنقل الحضري، وهو موضوع لا يترجم بالشكل الكافي إلى إجراءات تنفيذية في المقررات الدراسية، بحكم أن ربما هذا له بعد يعني تربوي. يعني يجب أن نلامس يعني البرامج والمقررات الدراسية في علاقة بكيفية احترام يعني المرأة وضمان سلامتها في الأماكن العامة، أو في إطار يعني المخططات الحضرية، أو على مستوى الخطط التنموية للمدن. وشكرا. شكرا دكتور يوسف. اوكي، هلا نحن تم عرض مبادرات بفلسطين بالمغرب وبلبنان. رح تكون معنا هلا دكتورة سمية اللي رح تخبرنا أكثر عن التحديات اللي بتواجهها النساء بمنطقة المينا وبشكل عام بالعالم، ورح تركز أكثر على قصص النجاح وتعطي مثل كيس ستاديز تجسد العلاقة ما بين النوع الاجتماعي والتطور الحضري وتغير المناخ. وبعد هيك رح نفتح إذا بعد عندكم طاقة للنقاش. مساء الخير جميعا، وعايزة أحييكم يعني فعلا عشان مستحملين لغاية دلوقتي وصابرين. And thank you very much as well for the Friedrich Ebert Foundation for inviting me for this great chance to talk about an issue that is really very dear to my heart. So I'm going to talk now about, it's more of an overview and a theoretical background, and I will take you now through. I'm going to talk about the gender dimensions of transport in the city, the limitations and achievements. Mind the gap because I don't see it here, for that was also very important here. So the outline, I'm also going to take you through the outline, but I'm not going to talk in detail about the different points, but just for you to know what is in the presentation. And if someone is interested, I was told that it can also be sent or mailed or emailed, actually, yes, to whoever is interested to see more details. So I'm going to talk about, first of all, gender and transport and the objective and purpose of the paper, the gender inclusive transport and SDGs, gender dimension of transport, and gender transport needs and priorities. Then we'll look at the global gender variations in mobility, key differences in travel patterns and mode, and we're going to look at the transport and gender in the MENA region and the lessons that have been learned. Then key findings for gender and urban transport and international research, the gendered impacts in transport, global innovations for mainstreaming gender in transport, what we can see and learn from the other countries, what they have done. And then I go through the recommendations for the way forward in the MENA region. I'm going to concentrate on the MENA region and then the conclusion. So when we talk about the transportation is actually not just we're moving up services or persons from point A to point B. No, it incorporates expressions of power relations in the community. This is because transport facilitates the access to essential resources like education, employment, healthcare, and other facilities, all that enhances the economic well-being. So consequently, provision of transport service can be used as a tool to either empower or disenfranchise certain sections in the community. So the objective of the paper was to create more awareness on the importance of gender in transport and mobility planning and design,
with the purpose to draw the attention on the necessity of securing inclusive, sustainable development and inspire the researchers and policy advocates to address those needs. And although there is no independent SDG that is for transport in the agenda, it is incorporated into many of the proposed SDGs, like, for example, those related to food security, health, energy, infrastructure, cities, and human settlements and climate change. So this is actually important as well to see that as transport by itself is actually not the goal, but transport is intervened in all the other sectors and goals. Same with, of course, same with gender, that gender is also an important goal for any country to achieve its economic well-being. So gender dimension to transport. Is transportation actually gender neutral? Transport is not gender neutral. And this was the main takeaway from a high-level discourse that was conducted by the World Bank in 2018 during the conference Transforming Transport. Most planners and decision makers consider transportation as gender neutral, but regulations in most countries are blatantly gender blind. The number of women in leadership positions is still very minimal in the transportation sector. And when it comes to leadership roles, we can't find them, they're scarcely, or if they are in leadership positions, they have to struggle themselves with the stereotypes. So for example, in Europe, there is only 22% of women working in the transport sector. So gender equality perspective has been neglected in the research and design of political solutions, both nationally and internationally. Many urban transport professionals are not aware that gender is one of the key determinants of modal choice and travel behavior. This created an unconscious bias towards the dominant male travel patterns and preferred modes. Gender is not a core competence among urban municipal organizations or managers who are simply preoccupied with providing basic services. And gender expertise is thought to fall under the purview of traditional women's programs like Women and Child Development. Women make up most people who utilize the public transport around the world. But there are numerous social structure obstacles that limit their mobility. The structural inequality that are existing in society are mirrored in the transport and mobility, as we will see later now. So the main elements that determine women's transport accessibility is cost, personal security, time, poverty, cultural perceptions, and spatial location. 80% of the women fear being harassed in public spaces. Now we're talking about worldwide. Women may not go without a male chaperone in some cases, or must dress decently in order to avoid harassment, or they may forego better chances further away from home in favor of lower paying local opportunities. Girls may also drop out of school due to the lack of affordable transport. And these ideas are all internalized by women, which limits, of course, their mobility. So significant differences between women's transport demands and experiences as opposed to men are related to differences in access to private transport, in patterns of commuting and employment, in childcare and elderly care responsibilities, in basic attitudes. And the main priorities that are distinct between women and men is that women's worries are centered on personal protection,
and aspects that connect to their wellness while on the road. While for men, the concern is focused on speed at the expense of service or personal security. Social duties that women have to care for are also limiting them, and that because they have the multitasking. Fear of harassment and assaults also means that women worry more than men about which routes to travel or to take and what time to travel as well in. So let's look now at the gender variations in mobility, the key gender differences in travel patterns and modes, transport, and then transport in gender and MENA region, and the lessons learned. So the key difference rests mainly because women oversee 75% of the unpaid care work in the world. This makes women have to do a trip chain to make several shorter trips while carrying groceries and to accompany children or older family members, while men's trips are likely to be individual trips, commuting back and forth from work to home or some social activities, but they do it individually. And this male trip pattern has shaped our transport policies and transport systems. This means our transport networks and systems do not serve women's need for multiple shorter trips in off-peak hours. So let's look now at the global and local findings of the gender differences. Women are found to walk and use public transport, especially buses and metro, more than men. Men cycle significantly more than women, and women cycle only if the cycling infrastructure is safe. Like, for example, Copenhagen is the only capital, was found to be the only capital where more women than men own a bicycle. High quality bike infrastructure helps close the gender gap. In European cities known for their bikeways like Amsterdam and Paris, the gender gap is on parity. Or let me also finish this. As I mentioned as well, women trip chain and accompany children while men commute individually, and women fear harassment. Women to a greater extent than men have considerations related to sustainability, and both men and women were found to use local train and tram and taxis equally much. So one of the key differences that unites all the world is that between women and men is that women feel unsafe and they also lack personal security when because they worry simply about the harassment. And then I can leave you then to look at this if you're interested. These are Copenhagen, Stockholm, Helsinki, and so on. I leave this. So let's look now at the MENA region. MENA region, of course, transport plays a key role in accessing economic resources, education, health, and other elements necessary, all of which is necessary for women's empowerment. In the Middle East or the MENA region, women's mobility is constrained by limited transport supply and also social factors and the scarcity of gender disaggregated data for transport planning. So it's important to look beyond what are the lessons that we can learn from the findings of the MENA studies. It's important to look beyond stereotypes about socio-cultural constraints on women's mobility, because the findings suggest that access to transport can actually facilitate access to education and economic opportunities, all of which can contribute to greater mobility, autonomy, and empowerment, even in contexts with strong socio-cultural constraints.
The findings underscore as well the importance of looking at differences in travel patterns and constraints among women based on socioeconomic status, age, and location. Location is also very important. So it's important, as we've also heard in one of the comments, it's important to look at the links between rural and urban areas, as well as the differences between them, because this is all the linkages are also now very much needed for the purpose of the integrated transport systems that we need to be building on. Fragile also for the Middle East specifically are the fragile political context and conflict affected settings such as the West Bank or post-conflict like in Iraq. So these are all also special contexts that we need to analyze as well thoroughly the challenges that women meet. So the key findings in urban transport and international research. I put this actually as an exercise because it was nice. I wanted to unite between the references that I found about in the MENA region, the findings, and also on the international level. And so that women more, like we said, they are more using walking and public transport. And in Helsinki as well, it's found that women are passengers in the car. In Denmark as well, women walk and cycle and use the public transport to bring children to school and kindergarten. And in Egypt, the low income use train, and India as well, and Singapore. So what also women less are also back, I want to go back to Helsinki, women's continuously poorer access to the most expensive modes of mobility. Women are less owners, even in Helsinki reported. Historically, working men often controlled use of expensive bicycles in family. This was in the beginning of the 20th century. Dr. Sumaya, we only have 2 minutes left. Oh. طيب خلاص I'll also go to the خلاص in this case I'll take you immediately to the constraints, the gender constraints on travel and access to transport. Legal perspective. Women's employment in transport is now restricted in 19 economies, and sexual harassment in public areas is not prohibited in 177 economies. In Egypt, for example, only 1%, 1 out of 50 employees work in the transportation workforce. As to the discriminatory practices, this is all related to the social norm that restrict women's mobility. In Egypt, for example, people cycle in the cities of governorates of Asyut, Sohag, and Port Said. However, outside the center, women face limitations. These are because of the stereotypes that result in the stigma around biking and virginity. A common fear is that biking will break a girl's hymen, and the general perception that a woman's posture looks like too sexy on a bike. The impact of the poor transport and the socioeconomic impacts of access, if we have the access to transport, effect on an economic potential. The ILO has identified lack of transport as a barrier to female labor force participation in developing countries, leading to women's reduced labor force participation by an estimated 16.5%. And also public transport is a critical enabler for women's economy. For example, as well, women may forego better jobs in favor of a lower paying because it's near their house. Studies have also shown that women in Egypt are far less likely compared to men to migrate for employment.
a study found that private sector employment for both men and women, but particularly for women, drops steeply when it requires a 30 kilometers commute or farther. And in Egypt as well, public transport passengers are women. So the overall cost of gender-based violence in public transport in Egypt was estimated to be 241 million pounds. So the country experienced a loss of 329 million due to harassment in public spaces. Also in Europe, only 17% of women work in urban public transport in the EU. And also poor transport has gender impacts on human health and well-being, and also impacts the physical and emotional well-being, and also especially for women's maternal health. So, and lack of transport severely limits women's access to education, and poor transport results in unsustainable urban planning, all of which marginalizes women's interests and needs. So what would happen if we would have a good, inclusive, gender smart and climate smart intervention of transport? Women would gain indirect benefits from improved transport, including reduced domestic burdens, increased time savings for women and girls, increasing access to public transport to reduce emissions. Indeed, we know companies that perform well on sustainability and gender diversity measures and place women at the forefront of transitional issues are more profitable. Also, gender smart design intervention may also support a modal shift. This would mean wider pavements, pedestrian-friendly light, and also increase the resilience of transport systems to extreme weather. So let's look now at the successful experiences that have been collected Sorry, globally. Dr. Sumaya, I'm afraid that we will not be able to continue. I think there's another speaker also, and they will need to... ده طلع امتى ده؟ حدا لا بالختام. اوكي. طب اقول يعني هقول بس خلاص policy what they have been يعني the successful cases. Okay, and I think it's better maybe if we can send the presentation then yes. بس يعني اختمها طيب على الاقل. بدنا يعني عشان to be fair as well we have to be fair and inclusive. يعني جيتي على اخر واحد. Yeah, is it possible? Yeah, fine. I'll go even quicker than I was now. So the gender successful mainstreaming cases all can be categorized into the ones who use the policy approach, the ones who use the physical design approach, sensitization approach, urban planning approach, and personal security approach. I'll go you in headlines now. So the policy approach, the Swedish transport policy, for example, aimed for a gender equality transport system. The World Bank in India has a toolkit for enabling gender responsive urban mobility and spaces. And this is for the guidance for policymakers. Also the gender mainstreaming policies in London, the public transport. In Lagos, Nigeria, women are recruited as drivers for a high capacity bus rapid transit system. In Egypt, the Greater Cairo Metro as well, women have only, in Egypt, women have only, and women-only cars in the metro. In 2013, Egypt as well dispatched police women onto the metro system to secure women's cars, and also female-only buses were also started. In 2000, and actually last year, Egypt Cairo Metro recruited the first 2 female train drivers in the metro station. And in the policy approach, also the successful cases used fair policies to support the trip sharing, allowing a time window for travel. Physical design approach, another type,
is that Vienna is a great example of how infrastructure may be changed to fit the needs of female users. There is also in Canada between two stops where ladies traveling alone at night can request a stop between the two standard stops. Buenos Aires, the climate action plan of the city and the city gender and mobility plan, reclaiming street space and closing the cycling gender gap. Also, this is also a climate, also interesting for the smart ones in climate. Successful initiative in Karachi, gender smart climate finance, is also the bus emission of biomethane hybrid buses are used. And they have an infrastructure, the cycle lanes and bike sharing system. Also the gender smart climate finance in Pune and Bangalore metro systems, Ecuador center transport hub in the cities to enforce women's safety. And also in Egypt back as well, the national railways together with the EBRD, they did a study on what are the really challenges for women. Personal security approach, that is also very interesting. It is where we have reservation of seats for women in buses and use of cameras. So Karim is like the Uber, is a company like Uber. It has empowered women drivers. It has appointed women, female captors. Also the Sharqiya Ladies' Right is also one of a lady who started as well, grew from carpooling to organizing day trips for ladies. And in Ghana, there is the gender smart sustainable transportation, women-led ride-hailing with bamboo bikes. Bangalore Metro is a gender and climate smart innovation as well that has is friendly for women travelers and women drivers, and a solar-powered electric vehicle to be provided for the last mile to secure the last mile of the journey. Sensitization approach. So we have in Egypt, we have a lot. Egypt, Cairo, for example, the tuk-tuk drivers join efforts to make the streets of Cairo safe for women. So they sensitize the tuk-tuk, which is a three-way taxi, to sensitize them about sexual harassment. Also the anti-harassment campaign for making public transportation a safer place by the Ministry of Transportation. And female entrepreneurs and gender smart innovation, Tabdeel, is also a women-led organization for female biking streets, female-friendly biking streets. And she also is a cycling culture activist and refers also to the question of climate change. And then again, in the we have 28 universities that are under the leadership of UN Women, have also done demonstrations of girls and boys riding the bicycles in the Zagazik city. UN Women also launched a transit campaign. An urban planning approach is the Maria Hilfe in Vienna and the European Union. So Vienna, for example, has adopted two types of approaches, the urban planning approach and the physical design approach. Barcelona has policy approach, urban planning approach, and physical design approach. This is something that you can then read through if interested. So now we look at the recommendations for the MENA region. I have segregated them into suggested procedures for integrating gender into transport policies and programs, suggested actions, recommendations for government, and recommendations for investors. So the suggested procedures include that to do a gender analysis, which is a participatory planning as well with women and men beneficiaries, and to require as well disaggregated data, and to have consultation mechanism with focus group discussion, do awareness raising and capacity building for transport agencies and service operators, and also raise public awareness about women's mobility's needs with respect for local culture, and work with the media, mosques, local leaders, girls, boys, schools, and women organizations.
Also equitable compensation for resettlement and gender-informed monitoring and evaluation. And also the system-based approach, again, as I said earlier, the intermodal integration, and which includes the last mile connectivity to make it safe for women to reach their homes. A sustainable transport strategy as well to see the impact on climate change and the environment and air pollution. So suggested actions increase availability, reliability, promote, and I've listed the measures in all the different actions suggested: promote traffic safety, improve personal security, expand positive socioeconomic impacts, and service delivery. This is now for the investors, service delivery, employ additional security personnel, and launch a public awareness campaign, introduce an online ticket sales, and so on. And then infrastructure, upgrade carriages, increase the number of information, install cameras, provide Wi-Fi, introduce tickets. So I've listed as well. And management, nominate a gender equality champion. And then, so Yeah. finally, Thank you, Dr. conclusion. Sumaya. خلاص. Thank you so much. آخر slide. Let me just لا we بس really آخر need slide. to بفتكر يعني أحسن شيء يمكن تبعتيها دينا please. We cannot do any at all. Thank you so much. يعطيك العافية. Thank you. Conclusion. مش أنا الكل فعلا تأخرنا كتير sorry. فرح نبعتها وبنقدر نرجع نحكي بكرة. Thank you. Thank you. خلاص يبقى حطيت لكم دي. Thank you for listening. نفسي أركب الأتوبيس من غير ما حد يلمسني. شكرا. وفي واحدة كمان من بنيتي رسماها. اللي كانت عاملة بره مع الخبر. Thank you all so much. Wow, what a session. Closing out the day, we will have المهندس. Oh, sorry, I forgot to switch languages. عشان نخلص اليوم مع بعض راح تكون معنا المهندسة هديل راح تعطينا منتجات نهائية وإيش ملخص للي صار معنا اليوم. من بعدها راح نبدأ نطلع من هنا. مهندسة هديل مهندسة معمارية ومخططة حضرية تتمتع بخبرة في استخدام أدوات التصميم المعماري المتقدمة لتوفير حلول مبتكرة للمواقع الصعبة والحساسة. مهندسة هديل تفضلي المايك معك. Thank you. I think we can turn on the light now since we're not using the slideshow. Okay. Thank you everyone for attending the first day of the 12th Sustainable Cities Conference. It's great to be here with so many innovative thinkers and listen to such valuable conversations that took place on this stage. I will not take so long to give room for more informal conversations that can be just as valuable off stage. So this will be a quick overview to sort of recap on all the topics that we discussed today. So in the first session, we started by discussing urban transition within cities and the role that different stakeholders can take to make sure that these transitions are done in a just manner. As cities are in a constant state or permanent state of transition, equitable development should be always a key pillar of such transitions. And when we talk about equity, the main focus is on the most vulnerable groups. Urban poverty and unemployment are interrelated in that sense. And so the impact of transition on these phenomena is essential. We looked at how transition in urban form can affect patterns of labor, particularly in relation to mobility and access to employment. We also touched on the vulnerability of informal workers that contribute to the circular economy and the concept of green jobs and how that can be specific to our own culture. Another aspect of addressing vulnerability and the need for justice in development is vulnerability to climate change, where it's apparent that less privileged communities in cities are at more risk to the hazards of climate change. So another aspect of justice is to focus on protecting groups affected the most by climate change. And that's where the second session carried on the conversation by presenting innovative techniques for nature-based solutions that can be implemented in an incremental and decentralized manner to help alleviate the impact of flooding. Sponge cities, permeable surfaces, and urban green infrastructure not only help in absorbing excess stormwater,
but also in creating opportunities for urban farms that support food security and create green public spaces. It was eye-opening, for example, to observe how for different cities at their starting point, natural watersheds were an essential part of the city. Biological corridors and public spaces were organically integrated within the fabric of the city. However, at some point, engineering and planning practices became disconnected from the city's ecology, leading to severe lack of public and green spaces. The case studies presented show a great example in reviving the city's watersheds and how the social and environmental functions of public spaces can be achieved through scalable interventions and concepts that can be mainstreamed in today's planning practices. For example, also the case study showing Cash for Work initiative bridged the gap between bringing aspects of labor and capacity building for vulnerable groups with the implementation of urban green infrastructure within the city, showing how various aspects of just transition can come together. And the last but not least, the third session focused on aspects of gender equality in relation to planning of public spaces to achieve safety and equal access to services. We looked at gender-sensitive design methods as well as accessible designs for elderly citizens and persons with disabilities. Moving past designing safe spaces for women, we also saw examples that actively included women in leading their cities towards sustainability, setting the scene for inclusive growth. An overarching topic also was the role of public participation. Questions that arised were, can this participation become an integral approach or even an institutionalized framework in urban transition? What is the role of governance and the relationship of various sectors? How can we build their capacity to achieve the same sustainable goals and come up with ways to finance such endeavors? So after an overview of what urban transition entails, we will continue the conversation tomorrow by reflecting on proposals for new urban centers in Jordan and the region and assessing them in the light of all the key points that we discussed today. We will also shed the light on future steps that can be taken and show successful projects in the region. Show academic projects for students, young students, that focus on exposing them to sustainable design practices. And finally, we will examine the role that technology can take to help us create more sustainable and equitable cities. Thank you all for coming and see you all tomorrow. شكرا مهندس عديل وشاكرين جميعا لحضوركم معنا اليوم. ان شاء الله بكره حنكمل مشوارنا وبديش اطول عليكم. شكرا مره ثانيه وبنشوفكم بكره ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه.